Tú, un inútil que robó 100,000 yuanes de casa, tus padres estaban dispuestos a romperte las piernas cuando se enteraron. Incluso levantaron el rodillo ancestral, y tu madre se apresuró a protegerte de los golpes. Sin embargo, no solo tus piernas quedaron intactas, sino que sacaste una tarjeta bancaria y declaraste, padre, esta tarjeta tiene 10 millones de yuanes. Te lo voy a devolver. Todo porque, tras tu renacimiento, habías invertido esos 100,000 iniciales en el mercado de futuros y los habías convertido en 52 millones. En ese momento, estabas pegado a la puerta de seguridad, espiando. En tu vida anterior, efectivamente habías llevado esos 100,000 yuanes a la sala de juegos para jugar a la pesca. Cuanto más perdías, más querías recuperar, cuanto más intentabas recuperar, más perdías. En pocos días, lo habías perdido todo apostando. Cuando tu padre se enteró, agarró el rodillo ancestral para golpearte, pero tu madre se apresuró a recibir el golpe por ti, cayendo inconsciente en el acto. Aunque sobrevivió, el hematoma intracraneal le comprimió los nervios y la dejó permanentemente trastornada. Tu padre, enfurecido por haber herido a su esposa y no haber conseguido el puesto de jefe de sección, desarrolló un cáncer de hígado y falleció en menos de 3 años. Para cuidar de tu madre con discapacidad mental, abandonaste una oportunidad profesional en Shanghái y regresaste a Liancheng para abrir una tienda de reparación de ordenadores, donde permaneciste hasta que ella falleció por insuficiencia cardíaca y pulmonar. Al 7º día después de su funeral, al regresar de la tumba borracho como una cuba, te despertaste y te encontraste de vuelta en el 18 de enero de 2009, el mismo día en que robaste dinero para ir a la sala de juegos. Esta vez, no fuiste a la sala de juegos. En su lugar, cogiste ese dinero e hiciste algo importante. Pasaste los dedos por la tarjeta bancaria que llevabas en el bolsillo y una sonrisa de satisfacción se dibujó en tu rostro. Contenía una fortuna 100 veces mayor, 10 veces los 100,000 originales. Esta vez, juraste que nunca dejarías que les pasara nada a tus padres. Estabas decidido a enmendar los errores de tu vida pasada. Clang, clang, clang. Cuando levantaste la mano para llamar a la puerta, tu madre oyó el sonido desde dentro y adivinó que habías vuelto. Le lanzó una advertencia a tu padre, si te atreves a ponerle un dedo encima a nuestro hijo hoy, me divorciaré de ti. ¿Divorciarte? Adelante. No te tengo miedo. Al oír esto, los ojos de tu padre se abrieron aún más y su expresión se volvió feroz. La puerta se abrió de golpe y tu madre te exigió inmediatamente, confiesa ahora mismo, has robado los 100,000 yuanes de tu padre. Al oír esto, asintiste alegremente. Inútil. Hoy te voy a dar una paliza. Tu padre se abalanzó sobre ti con un rodillo, pero tu madre te protegió. Esta escena reflejaba exactamente tu vida pasada. Suciaori, hoy voy a darle una paliza a este inútil. Tu padre, cegado por la rabia, golpeó con fuerza con el rodillo. Tú estabas preparado para ello. De un solo salto, te abalanzaste hacia adelante y giraste para proteger a tu madre con tus brazos. Esta vez, el rodillo nunca volvería a golpear a mamá. El rodillo te golpeó la espalda con una fuerza brutal. Aunque tu padre no había golpeado con toda su fuerza, el 80% de su poder era más que suficiente para hacerte tambalear. Sin embargo, soportar ese golpe significaba salvar a tus padres. Murmuraste en silencio, Amitabha Buda. Jian Senyu, lucharé contigo hasta la muerte. Tu madre se abalanzó hacia adelante, arañando y rasgando. Clan. La pulsera de jade de su muñeca golpeó el rodillo y se hizo añicos en el suelo. Parece que nuestro tiempo juntos ha llegado a su fin, dijo tu madre, con los ojos enrojecidos y la voz triste. Esta pulsera era una muestra de amor que tu padre compró en un viaje de negocios hace más de 20 años. No era mi intención. Tu padre parecía arrepentido. No te enfades. Lo viejo se va, lo nuevo llega. Cuando volvamos a Shanghái, le pediré al padre de mi compañero de clase que te elija uno mejor. Te apresuraste a consolar a tu madre mientras sacabas tu tarjeta bancaria para enseñársela a tu padre. Hay 10 millones en esta tarjeta. Te lo voy a devolver. Tus padres parecían completamente desconcertados. Tu padre salió de su aturdimiento y preguntó con cara de desconcierto, ¿de dónde has sacado 10 millones? Tu madre repitió la pregunta con asombro. Tú respondiste, de mis propios ingresos, por supuesto. ¿Acaso he robado un banco? Me especialicé en finanzas en la universidad e invertí 10,000 en el mercado de futuros. Tenía intención de decírselo a ambos, pero temía que lo desaprueben, así que tomé cartas en el asunto. Por suerte, no lo perdí todo, o habría sido hombre muerto. Al oír esto, el rostro de tu padre se iluminó de emoción. Bien hecho, muchacho. Me hace sentir orgulloso. ¿Ya has comido? Tu madre, radiante a su lado, intervino, todavía no. ¿Qué te apetece? Mamá te puede preparar unas costillas estofadas. Pero entonces tu madre se giró y empujó a tu padre. Jian Senyu, ajustaremos cuentas cuando se vaya nuestro hijo. Al oír esto, tu padre se disculpó rápidamente. Sé que me he equivocado. ¿Podemos olvidarlo? Tu madre recogió la pulsera rota y se marchó. Entonces tu padre te cogió de la mano, solo nosotros dos, hablemos. Te sentiste un poco incómodo. En tu memoria, papá siempre había sido estricto, nunca te había dicho una palabra amable desde que eras niño, rápido para pegarte y regañarte. De niño, sentías que en tu vida anterior había sido un pez de madera y que tu padre era el martillo, no podía pasar un solo día sin golpearte. Aún así, le agradecías a tu padre ser tan estricto. Fueron sus constantes golpes los que te impulsaron a entrar en la Universidad de Shanghái. De lo contrario, con tu carácter rebelde, probablemente ni siquiera habrías terminado el instituto. Tú y Jian Senyu os sentasteis en el sofá. Él encendió un cigarrillo y te preguntó sin rodeos, ¿qué piensas hacer con este dinero?
Al oír esto, sonreíste y pediste un cigarrillo. Dame uno. A decir verdad, tenías uno en el bolsillo, pero querías indicarle que ya eras adulto, que dejara de preocuparse. Hyun Se-nyu te lanzó una mirada, pero no dijo nada y te entregó en silencio el cigarrillo y el mechero. Él había empezado a fumar y a beber mucho antes que tú. Encendiste el tuyo sin dudarlo, diste una calada profunda y expulsaste anillos de humo. Este dinero es para ti y para mamá. Gastadlo como queráis. Hiciste una pausa y añadiste en tono ligero, todavía tengo 3.000 contratos de cobre en mi cuenta de Botay Securities. Ahora valen más de 42 millones, y el precio sigue subiendo. Hyun Se-nyu se quedó paralizado al oír esto, mirando fijamente durante un largo momento antes de balbucear, has ganado tanto en solo un mes y medio. Su corazón latía con fuerza. Ni en un mes y medio, ni siquiera en toda una vida, podría ganar tanto, una rentabilidad 520 veces mayor. No pudo evitar preguntarse para sus adentros, ¿qué demonios había pasado este chico? Su velocidad para ganar dinero era completamente absurda. Al ver su reacción, te reíste para tus adentros. Él no sabía cuánto sabía sobre finanzas, ganar dinero era un juego de niños para ti. Asentiste con calma, con tono pragmático, en 6 meses, estoy seguro de que puedo convertir estos 42 millones en 420 millones. A decir verdad, sabías perfectamente que, con un poco de esfuerzo, podrías lograrlo en un mes. Pero era mejor no decirlo, para no asustarlo. Al oír esto, Hyun Se-nyu contuvo el aliento, maravillándose interiormente del extraordinario talento de su hijo. Padre e hijo fumaron en silencio durante un rato. Finalmente, Hyun Se-nyu no pudo resistirse a adoptar su actitud paternal y le hizo una solemne advertencia, aunque no sé mucho sobre inversiones financieras, entiendo los altos riesgos del mercado de futuros. Debes tener cuidado. Lo que realmente quería decir era, retíralo ahora. 42 millones son suficientes para toda la vida. Si lo dejas en futuros, algún día podría desaparecer por completo o, lo que es peor, dejarte endeudado. Asentiste con una sonrisa. Mi tutor dice que el riesgo y la oportunidad van de la mano. Mi enfoque único me ha hecho imbatible en futuros, dinero fácil cada vez. Hay verdades que nunca se dicen en voz alta, solo hay que ir con la mano dura. Hyun Se-nyu suspiró, con un tono de alivio en su voz. En aquel entonces me opuse a tu elección de estudiar finanzas, nuestra familia no tenía contactos en ese campo. Nunca imaginé que demostrarías tener tanto talento y que lo dominarías tan a la perfección. Te reíste y añadiste con naturalidad, estoy pensando en irme pronto a Hong Kong. El panorama de las inversiones nacionales me parece demasiado limitado. Sabes muy bien que, con la crisis financiera mundial recién superada, es el momento ideal para adquirir activos de calidad en todo el mundo. El sistema T+1 nacional y la prohibición de las ventas en corto están obstaculizando seriamente mi progreso. Hong Kong es donde realmente puedo desplegar mis alas. Al oír esto, Hyun Se-nyu frunció el ceño. ¿Y tus estudios en Hong Kong? Temía que abandonaras tu educación. Al fin y al cabo, aunque la Universidad de Shanghái solo era una institución 211, era factible conseguir un trabajo decente en la zona después de graduarse. En el peor de los casos, podrías volver a Liancheng y unirte al sistema de la red eléctrica. Le dirigiste una mirada tranquilizadora y sonreíste, nuestra universidad tiene un acuerdo de intercambio de estudiantes con la Universidad de Hong Kong. Intentaré conseguir una plaza cuando vuelva mañana. Si no lo consigo, consideraré la posibilidad de pedir una excedencia o darme de baja. Sabías muy bien que, en los tiempos que corren, nada es imposible con dinero. Al oír esto, Hyun Se-nyu exhaló aliviado y asintió con la cabeza. En principio, no apruebo que te des de baja o te retires. Pero si insistes, me reservo mi opinión. Al fin y al cabo, ya eres mayor y tienes tu propia opinión. Entendía que el dinero que ganabas en un solo mes era más de lo que él podría ganar en toda su vida. ¿Qué derecho tenía a oponerse? Sonreíste ampliamente. Quédate tranquilo, lo manejaré perfectamente. No te decepcionaré. Hyun Se-nyu suspiró suavemente. Aunque en tu rostro aún se veían rastros de juventud, tus palabras denotaban una nueva madurez. ¿No vas a la residencia del director? Será mejor que te des prisa o el banco cerrará. He dispuesto 200.000 en efectivo en la sucursal de Bully Road. Puedes recogerlos cuando llegues. Le despediste con la mano. Te deseo mucho éxito, jefe de sección Hyun. Hyun Se-nyu se rió entre dientes ante tus palabras de despedida antes de dirigirse a la cocina. Tenía que apaciguar rápidamente a su esposa o tendría que dormir en el sofá esa noche. Aburrido, sacaste ese móvil Samsung y 8510C plateado. No pudiste evitar burlarte interiormente de la idea de que eso se llamara smartphone, era una auténtica basura en comparación con los de tu vida anterior. Iniciaste sesión en QQ, abriste la ventana de chat de Ergosi y le preguntaste, pregúntale a tu padre si había una piedra en bruto de jadeíta de 1200 kilogramos en la subasta de otoño de Myanmar del año pasado. Calculaste que ese enorme jade no se había vendido en tu vida anterior, pero cuando lo cortaron, se descubrió que era completamente verde y que valía al menos 10.000 millones. Como el brazalete de tu madre se había roto, tenías que comprarle uno mejor. Ergosi respondió rápidamente, mi padre dice que sí, que la había. Una sonrisa se dibujó en tus labios mientras decías, llévame a verlo mañana. Ergosi puso inmediatamente una condición, pero tienes que venderme esa espada roja de luna creciente de nivel 7. Te reíste por dentro. Esa espada la había soltado un jefe durante el festival de primavera. En tu vida anterior, quizá la habrías vendido, pero ahora tenías mucho dinero. Así que aceptaste sin dudarlo, no hay problema.
Erdousi respondió emocionado, con la espada crecen de 7º nivel, mi poder de combate estará entre los 3 primeros de todo el servidor. Tú le tomaste el pelo, con tu velocidad de reacción, ni siquiera serviría de nada ser el número 1. Probablemente alguien te saquearía tarde o temprano. Erdousi replicó indignado, tengo 5000 botellas de agua bendita de 9 vueltas en mi mochila. Que venga a por mí cualquiera que no le tema a la muerte. No pudiste evitar reírte a carcajadas, eres increíble. Sin embargo, en tu interior, pensaste que realmente hay bastantes ballenas en este juego. Había alguien equipado con ropa roja, que se rumoreaba que había costado más de 1 millón, una jugadora que encabezaba la clasificación de combate de su servidor. En una vida anterior, John Hao había tendido una emboscada a esa carrera con la esperanza de robar un objeto. Por desgracia, su mochila contenía innumerables botellas de agua bendita de 9 vueltas. Por más rápido que moviera los dedos, simplemente no podía matarla. Al final, ella lo mató al instante de yo caer un par de brazales. Eso es lo que se obtiene por intentar robar un pollo y acabar perdiendo un grano de arroz. Maldita sea. Intentar robar el equipo de jugadores de alto valor es jodidamente difícil. Capítulo 5, el hijo ha cambiado. Una hora más tarde, su Shelly terminó de preparar la cena y llamó a Jiang Hao. Jiang Hao dejó el teléfono, se levantó, se lavó las manos en el baño y se dirigió al comedor. Ya había 4 platos sobre la mesa. Costillas estofadas, perca el vapor, gambas con anacardos y guisantes con tocino corrado. Aunque su Shelly era solo una profesora de inglés de secundaria. Sus habilidades culinarias eran absolutamente excelentes, rivalizando con las de los chefs profesionales. Una vez sentado, Jiang Hao comenzó a devorar la comida. Estaba realmente hambriento. Tome tu tiempo. Su Shelly lo reprendió antes de preguntarle, ¿y oído a tu padre decir que has ganado más de 52 millones en poco más de un mes? Jiang Hao asintió con la cabeza, con la boca demasiado llena para dar más detalles. En realidad, su cuenta bancaria tenía 2 millones más, lo que elevaba sus ganancias totales a más de 54 millones. Su Shelly sintió una olida de silenciosa alegría, pero su desconcierto persiste. ¿Por qué tanta gente pierde dinero negociando con futuros y solo tú consigues ganar tal fortuna? Esto le parecía sospechoso tenía que llegar al fondo del asunto. Él no debía haber hecho nada malo. Prefería renunciar al dinero antes que ver a Jiang Hao meterse en problemas. Jiang Hao sabía exactamente lo que tenía su madre. Traigo la comida y comenzó a inventarse una historia, porque estoy utilizando las últimas técnicas de negociación a corto plazo, centrándome específicamente en las posiciones largas y cortas de los grandes operadores. De todos modos, su madre no sabía nada sobre las reglas del comercio de futuros, así que podía engañarla. Su Shelly se sintió algo más tranquila al resto y sintió. Mientras no hayas hecho nada ilegal, es todo lo que pido. Quiero que estés sano y salvo, sin correr riesgos imprudentes. Conoce bastante bien el carácter de Jiang Hao. Aunque era rebelde. No era del tipo que se involucraba en actividades delictivas. Jiang Hao esbozó una sonrisa avergonzada. Tranquila, este mundo ya es lo suficientemente maravilloso tal y como es. ¿Por qué iba a meterme en eso? No he hecho nada ilegal. Su Shelly lo sermonio, a veces, la codicia puede hacer que la gente pierda el rumbo. Jiang Hao asintió. Controlar mi codicia. Sé cuándo parar. La codicia podía, efectivamente, hacer que uno perdiera el rumbo. Pero eso dependía de la persona. A decir verdad, Jiang Hao era un hombre corriente, y la codicia formaba parte de su naturaleza. Sin embargo, realmente no necesitaba perderse a sí mismo corriendo riesgos imprudentes. Mientras siguiera sus recuerdos y invirtiera en productos financieros según las normas, la riqueza fluiría constantemente a sus bolsillos. Sin embargo, ganar dinero en su país no lo atraía en absoluto. Solo le generaría resentimiento. Su ambición era amasar dólares, euros y libras, convertirse en la persona más rica del mundo sin discusión, no solo en el hombre aparentemente más rico, como Gates. Sin esas elevadas aspiraciones, realmente no sería digno de los generosos regalos del cielo. Después de cenar, Jiang Hao y su Shelly se sentaron en el salón a ver la televisión y charlar. Como mañana volvían a las clases, quería pasar más tiempo con su madre. Al fin y al cabo, una vez que se marchara, no se verían en meses. Además, lo apetecía hacer un viaje a la isla de Hong Kong, sin saber cuándo podría volver. Hacia las 9 de la noche, Jiang Zhenyu llegó a casa. Al ver su tez sonrosada, Jiang Hao supo que el ascenso a jefe de sección estaba prácticamente asegurado. Sonrió y le preguntó, ¿ese color sonrosado de tu rostro sugiere que el puesto de jefe de sección es tuyo, eh? Jiang Zhenyu asintió con complicidad a Jiang Hao y se sentó.
El director dijo que simplemente no hay otro candidato. Mañana tendremos una reunión con recursos humanos para formalizarlo. Jianhao se río entre dientes. Parece que ahora puedo decir con orgullo que soy un funcionario de segunda generación. Su chile bromeo desde un lado, solo es un funcionario de poca monta. ¿Cómo vas a presentarte como funcionario de segunda generación? A Jiang Jinyu le molesta que su esposa lo menospreciara. Respondió, no hables a la ligera. Cuando se jefe de sección, supervisor a más de 100 personas. No es un puesto de poca monta. Exacto. Jianhao intervino en defensa de su padre, al menos será jefe de sección. El siguiente paso es subdirector y luego director. Su chile siguió mostrándose destinosa, con su mal genio, en y siquiera llegar a ser subdirector cuando yo me jubilo. Jiang Jinyu replicó indignado, su chile, no te atrevas a menospreciarme. Y así llegó a ser subdirector. Te lavaré los pies todos los días. Su chile se mantuvo firme. Papa, solo dime cuánto cuesta llegar a ser subdirector. Tu hijo te apoyará plenamente. ¿Has oído eso? Jiang Jinyu le dedicó una sonrisa a su chile. Con el apoyo financiero de mi hijo, incluso me atrevería a sonar con convertirme en director. Su chile le lanzó una mirada furiosa a Jianhao. ¿Quieres verme lavar los pies? Bueno, me voy mañana y tengo que hacer las maletas. Seguid charlando vosotros dos. Entiendo que se avecinaba un problema, Jianhao se apresuró a escapar. No era una batalla en la que debiera meterse. Un paso en falso y se vería atrapado en el fuego cruzado. Mejor salir rápidamente. Unos momentos después, su chile le murmuró a Jiang Jinyu, ¿te has dado cuenta? En el mes y medio que leva en casa, su temperamento ha cambiado. Jiang Jinyu asintió. Yo también lo he notado. Quizás realmente haya madurado. Ah. Su chile suspiró suavemente y negó con la cabeza. Ha madurado un poco en su trato con los demás, pero sigue sin buscar novia. Es bastante preocupante. Muchos chicos encuentran novia en los primeros 6 meses de universidad. Sin embargo, Jianhao llevaba casi 2 años en la universidad y seguía soltero. Como madre, era comprensible que estuviera preocupada. Jiang Jinyu negó con la cabeza. Con lo guapo que es Xiaohao, ¿cómo es posible que no tenga novia? No me creo que las chicas de su universidad son todas ciegas. Es cierto. Su chile lo miró con seriedad. Esta tarde he hablado con él sobre eso. Me ha asegurado que realmente no hay nadie. Jiang Jinyu ofreció una sugerencia para consolarse. ¿Podría ser que los estándares de nuestro hijo son demasiado altos? ¿Que no le gusta ninguna de las chicas de su universidad? Recuerdo que en la secundaria ese chico tenía a varias chicas detrás. Incluso tuve que darle una buena paliza por eso una vez. Su chile asintió levemente. Ahora ha madurado, así que, naturalmente, sus estándares han subido. Me pregunto qué tipo de novia nos traerá a casa. Jiang Jinyu se encogió de hombres con indiferencia. Los niños tienen su propio destino. Mientras sea feliz, no deberíamos interferir en esos asuntos. Su chile puso mala cara. En teoría es cierto, pero si trae a casa una novia maliciosa y de lengua afilada, nunca lo aprobar. Lo aterrorizaba sinceramente la perspectiva de una relación tensa con su nuera. En su escuela había una profesora cuya relación con su nuera era tan mala que solo podía ver a su hijo una vez al mes o cada 2 meses, lo cual era desgarrador. Desde luego, no quería que Jianhao acabara en la misma situación. Jiang Jinyu la reprendió, siempre eres tan dominante. Si no controlas ese temperamento, aunque encuentre una nuera obediente, ella también acabará enfrentándose a ti. Los profesores eran simplemente criaturas autoritarias. Especialmente los que ejercen de tutors, eran totalmente inflexibles. Trataban tanto al padre como al hijo como si fueran alumnos bajo su mando. Su chile señaló con el dedo acusador a Jiang Jinyu, con los ojos brillantes de ira. Te lo advierto, Jiang Jinyu. Debes estar firmemente a mi lado cuando llegue el momento. De lo contrario, no me culpes por ajustar cuentas contigo, tanto las viejas como las nuevas. Está bien. Estará a tu lado. Jiang Jinyu asintió con una sonrisa amarga. Capítulo 6, Palabras dulces desde una edad temprana. A la mañana siguiente, Jianhao durmió hasta que se despertó naturalmente. Cogió su teléfono y vio que eran más de las 7. Después de levantarse, encontró a sus padres sentados en la sala de estar, murmurando sobre algo. Buenos días. Jianhao los saludó. Su chile dijo, él dice uno está en la mesa del comedor.
Solo tienes que assert y venir directamente. De acuerdo. John how asincio y dirigio directamente al baño. Nada más entrar, vio que la pasta de dientes ya estaba sacada. Al verlo, John how sonrió. Así que tener dinero significaba que incluso a sus propios padres lo miraban con un nuevo respeto. Por supuesto, no se trataba de adulación o servilismo. Más bien, era la afirmación de unos padres del éxito de su hijo. ¿Qué padres no esperaban que su hijo se convirtiera en un dragón? Simplemente eran las personas más sensatas. Después de lavarse los dientes, John how fue al comedor a comer. El desayuno era sencillo, gachas de millo, verduras encurtidas y grandes bolos al vapor comprados en la tienda de desayunos de abajo. Después de comer hasta sacios, John how fue a la sala de estar y se sentó en el sofá. ¿Lo tienes todo listo? Preguntó su Shelly con bastante inquietud. Jang how asincio con la cabeza y luego lo dijo a Jang Genyu, Papa, las villas de Bay Plaza ya están a la venta. Pase por ali y eliguna cuando tengas un momento. Al resto, Jang Genyu extendió las manos hacia Jang how. Te entregue mi tarjeta bancaria en cuanto volví anoche. Jang how se rió entre dientes. Aunque Jang Genyu era estricto, le tenía mucho miedo a su Shelly. Por supuesto, esta era precisamente el tipo de situación que surge del amor. Al que Jiang how quería comprar una villa, su Shirley dudó antes de expresar su objeción, una villa es demasiado grande. Se sentiría demasiado vacía solo para tu padre y para mí. Deberíamos comprar un piso espacioso en su lugar. Si compraban una villa, ella y Jiang Genyu acabarían como Jobenchon y Song Dandan en sus sketches, teniendo que pedir comida a domicilio. La cuestión era que Jiang how llevaba mucho tiempo planeando quedarse en Shanghai después de graduarse en la universidad. Una casa tan grande no serviría de nada. Jiang how asincio. Entonces comprimos varios pisos grandes. Te transferí el dinero más tarde. Al que quería comprar varios, su Shirley preguntó, ¿estás pensando en montar una empresa de alquiler de inmuebles? Jiang how sonrió y asincio con la cabeza a su Shirley. Los precios de los inmuebles siguen bajos este año. Y es seguro que volverán a subir más adelante. Además, he oído rumores de que el gobierno pronto introducirá restrictions a la compra. Si eso ocurre, ni siquiera podrás comprar en quieres. De todos modos, no me falta ese dinero. Gano millions al día con el comercio de futuros de cabra, más que suficiente para que ustedes dos gasten libremente. En la actualidad, los terrenos de primera calidad en Liancheng alcanzaban unos 10,000 yuans por metro cuadrado, mientras que las parcelas normales costaban entre 3 y 4,000. En 10 años, los precios se triplicarían o cuadruplicarían como mínimo. Por supuesto, él no buscaba el margen de beneficio. Simplemente quería dar a la pareja de ancianos algo agradable que hacer. Imaginate, una vez que se jubilan y tengan tiempo libre, conducir por ahí cobrando el alquiler. Que maravilloso sería. Además, sería una cuestión de enorme prestigio entre sus colegas y amigos. Al fin y al cabo, en estos tiempos, el tema de conversación más habitual es quien ha comprado una propiedad y donde. Jiang Genyu asincio con la cabeza. Mi hijo tiene toda la razón. Mientras los precios de los inmuebles siguen siendo razonables y no haya restrictions de compra, deberíamos comprar varios pisos más. De todos modos, estos pisos serán su herencia. Si las cosas no le salen bien en Shanghai, siempre puede volver a Liancheng y convertirse en propietario. Al oír las palabras de Jiang Genyu, su Shirley también empezó a entusiasmarse con la idea. Después de pensarlo un momento, asincio. Creo que comprar un par de inmuebles comerciales sería más rentable. Los alquileres son más altos. Jiang how asincio rápidamente con la cabeza. Bueno, mamá tiene mucha visión de futuro. Definitivamente debemos comprar dos propiedades comerciales. Cobrar el alquiler de ellas será muy satisfactorio. En realidad, Jiang how quería decirles desesperadamente que, en unos años, las tiendas físicas de todo el país cerrarían en masa y que comprar propiedades comerciales les llevaría inevitablemente una situación incómoda. Pero su objetivo principal era complacer a sus padres. Aunque las propiedades comerciales perdieran todo su valor, él seguiría levantando la mano para mostrar su acuerdo. Así es. Su Shelley sonrió con air de suficiencia. No subestimes a tu madre solo porque si profesora. Al fin y al cabo, tiene estudios universitarios y su sentido de los negocios es infalible. Eres el mayor de la familia, lo que tu digas se hace. Jiang how asincio con una amplia sonrisa. Siempre había tenido labia desde pequeño. De lo contrario, nunca habría sobrevivido a las rivalidades entre hermanos.
Muchos talentos se forjan a través de la adversidad. Su chali sonrio con efecto. No intents enganarme. Cuando vuelvas a la escuela, a ver si encuentras una novia para enseñársela a mamá. Ante esto, John Hao soltó unas risas incómodas. El amor no es algo que se pueda apreciar. Del tiempo. Su chali suspiro decepcionada. En este aspecto, no puedes comparar con tu padre. El empezó a cortejarme los 6 meses de empezar la universidad. En nuestro segundo año, ya éramos oficialmente pareja. Zhang Zhenyu, sentado a su lado, sonrió con air de suficiencia a Zhang Hao. Hijo, hazlo lo mejor que puedas. No me avergonces. Zhang Hao esbozó una sonrisa irónica. La próxima vez que vuelva, traer al menos una compañía entera de chicas para que elijas a tu nuera. Al resto, su chili lu dio un golpecito juguete a Zhang Hao. Cada vez eres más poco fiable, ¿no? Zhang Hao se rió entre dientes, y si realmente ocurre. Zhang Zhenyu replicó, eso es soluciona fácilmente. Yo mismo te romper las piernas. A ver quién se queda entonces para cuidarte. Zhang Hao le respondió a Zhang Zhenyu, no digas eso. Con el atractivo físico y la riqueza infinita de tu hijo, creo que nadie quería marchas. Todos se cuidarían para cuidarme. La expresión de Zhang Zhenyu se volvió severa. Ahora que tienes dinero, no debes hacer tonterías. Especialmente en lugares como Hong Kong, debes tener mucho cuidado. No acabes como tu tío Guanshan, ¿me oyes? Zhang Hao era ahora considerado rico. Tenía sinceramente que el joven se volviera arrogante y imprudente con el éxito repentino. Esta era una aflicción común entre muchos jóvenes de hoy en día. Perseguir mujeres no necesariamente malgastaría su fortuna. Solo el juego y las drogas podrían costar directamente la vida. Tenía un compañero de clase llamado Guanshan que, después de graduarse en la universidad, aceptó un trabajo en una central eléctrica. En pocos años, amasó una fortuna de más de 100 millones de yuanes gracias al comercio de carbón. En la década de 1990, 100 millones de yuanes era una suma astronómica, comparable a más de 1,000 millones en 2009. Sin embargo, una vez que legó la riqueza, su audacia se volvió ilimitada, tentándolo a experimentar con todo. Al final, este magnate, que en su día fue tan extravagante, no solo dilapidó la mayor parte de su fortuna en el extranjero, sino que encontró la muerte por una sobredosis. Por lo tanto, se sintió obligado a advertir solamente a Zhang Hao. El juego y las drogas, absolutamente prohibidos. Si te needs en eso, estás acabado. Zhang Hao sintió con seriedad a Zhang Zhenyu. Tranquilo, yo no soy un niño. Conozco mis límites. En cuanto a edad psicológica, ahora tenía 34 años. Sabía perfectamente lo que era aceptable y lo que no. No era un joven ingenuo que pensaba que el dinero le daba carta blanca. Y es posible que las personas ricas se salgan con la suya con actos inmorales. Pero se infringían la ley, acabarían entre ríos. Capítulo 7, Recaizado por la azafata. Al acercarse las 9, Zhang Hao se preparó para partir. Su equipaje consiste únicamente en una gran mochila con ropa para cambiarse y siquiera se había lavado el ordenador portátil. Hijo, llama a mamá cuando llegues a Shanghai. Su Shelly y Zhang Zhenyu lo despidieron en la planta baja, despidiéndose con la mano a regañadientes. Aunque en casa lo insisten a diario para que volviera pronto a la universidad. A ella se lo enrojecen los ojos al verlo partir. Una madre se preocupa cuando su hijo viaja lejos. Zhang Zhenyu también lo aconsejo, piénsalo 2 veces antes de actuar impulsivamente. Reflexionar detenidamente nunca está de más. Lo sé. Al escuchar los consejos de sus padres, Zhang Hao les sonrió y asintió con la cabeza. Me voy. Cuando llegó el taxi, Zhang Hao se despidió de sus padres con la mano y se subió. Al llegar al aeropuerto, Zhang Hao presentó su billete y se dirigió directamente a la sala VIP de China Eastern Airlines para esperar. Esta vez, había comprado un billete en primera clase que costaba 5,018 yuanes, el doble que el de clase business y 7 veces más que el de clase turista. Como era alto por naturaleza, incluso un asiento en el pasillo de la clase turista le permitía tener algo de espacio para las piernas. Sin embargo, sentarse en las filas centrales otras horas habría sido una auténtica tortura, con las piernas encajadas como si estuviera en un potro de tortura. La entrada a la sala VIP contaba con un control de seguridad independiente. Tras pasar el control, Zhang Hao entró en la lujosa sala. Aquí, todos los que pasaban por ella eran personas impecablemente vestidas, de considerable riqueza o estatus. Los asistentes eran todos hombres y mujeres de gran belleza. Había una gran variedad de comida y bebida de cortesía expuesta de forma lujosa.
Este lujoso trato, financiado por el precio del billete, era realmente algo especial. Aunque era su primera vez ele, Zhang Hao mantuvo la compostura. Después de todo, había renacido del futuro. Nunca has visto correr un cerdo, aunque no hayas comido carne de cerdo? Todos estos gastos estaban incluidos en el precio del billete. Así que no se contuvo y comió con ganas. Ahora incluso se arrepiente de haber deseado esa mañana. No debía volver a cometer un error tan tonto. Tenía que dejar sitio para el festín. Antes de que se diera cuenta, el reloj marcaba las 10:30. En ese momento, una guapa azafata se acercó a Jiang Hao en la sala VIP y le dijo sonriendo, Señor Jiang, ya puede proctor el embarque anticipado. Sígame, por favor. Los pasajeros de primera clase recibían un trato realmente especial. El embarque comenzó incluso antes que el de los pasajeros de clase business. El dinero estaba bien gastado. Muy bien. Jiang Hao se levantó, se colgó la mochila al hombro y siguió a la azafata. Al salir de la sala, lo dirigieron a una limusina VIP del aeropuerto, que lo llevó directamente a las inmediaciones del avión. Al salir del vehículo, subió al avión y se encontró con varias azafatas con blusas de manga corta y faldas aspirandol en la entrada. Todas eran increíblemente guapas, con figuras impecables. Una azafata especialmente impresionante, que llevaba una etiqueta con el nombre Wang Xiaoyu, inspeccionó su tarjeta de embarque antes de saludar calurosamente. Buenas tardes, señor Jiang. Bienvenido a bordo de este vuelo. Por favor, sígame. Jiang Hao asintió y siguió a Wang Xiaoyu al interior. Vista desde atrás, la figura de Wang Xiaoyu era realmente digna de contemplar. La visión hizo que Jiang Hao tragara saliva con dificultad, diciendo poder tropezar y derribarla al suelo. Oh, Dios mío. Como decía el viejo maestro, la comida y el sexo son deseos naturales. Como ser humano perfectamente normal, Jiang Hao no era una excepción a esta verdad universal. Decidido a comprar su propio jet privado en el futuro, Jiang Hao decidió dar el paso. Tenía pensado pedirle a Wang Xiaoyu a sus estados de contacto en breve, para invitarla a bordo de su futuro avión privado para que lo prestara a sus servicios. La cabina delantera de este vuelo contaba con 10 asientos. Los dos asientos delanteros constituían la sección de primera clase, mientras que los 8 restantes formaban la sección de clase business. Ambos asientos de primera clase tenían puertas correderas, lo que creaba compartimentos privados protegidos de las molestias externas. Esta sensación de exclusividad era evidente de inmediato. Después de guardar la mochila de Jiang Hao en el compartimento superior, Wang Xiaoyu le trajo un par de zapatillas para que se cambiara. Una vez que Jiang Hao se acomodó, Wang Xiaoyu se agachó en el pasillo y le ofreció una pequeña toalla. Señor Jiang, por favor, sequís las manos. Jiang Hao aceptó la toalla y se secó las manos. Mientras tanto, Wang Xiaoyu continuó, este vuelo sale a las 11:20 y tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Shanghai Hangzhou alrededor de las 13:25, con una duración total de aproximadamente 2 horas. Como viaja en primera clase, puede disfrutar de nuestro servicio de comidas. El menú del almuerzo de hoy se encuentra en el compartimento de almacenamiento a su derecha. A 40 minutos de la salida, le preparar algo de fruta y bebidas. El servicio era impecable. Jiang Hao respondió a Wang Xiaoyu, tráigame solo un vaso de Coca-Cola. Por ahora no quiero nada más. Ya había comido hasta saciarse en la sala VIP. No podía dar otro bocado, una bebida gaseosa lo ayudaría a calmar el estómago. Por supuesto. Wang Xiaoyu sonrió y se excusó. Aburrido, Jiang Hao sacó su teléfono, se puso los auriculares y comenzó a navegar por el menú de a bordo mientras escuchaba música. La cabina de primera clase contaba con pantallas integradas en las que se proyectaban películas. Pero todas eran bastante aburridas, por lo que era preferible escuchar música. Lo gustaba escuchar canciones. Lo gustaba cualquier cosa popular, independientemente del país de origen. Poco después, Wang Xiaoyu trajo un vaso de cola y lo colocó con cuidado en la bandeja junto al asiento de Jiang Hao. Señor Jiang, su cola. Gracias. Jiang Hao sonrió y le dio las gracias a Wang Xiaoyu. Wang Xiaoyu sonrió levemente y se agachó para decir, de nada, es un placer. ¿Ha elegido su almuerzo? Jiang Hao asintió. Tomaré el menú de arroz con gambas, por favor. Por supuesto. Wang Xiaoyu volvió a asentir y continuó, si necesita algo más, solo tiene que pulsar el botón de llamada y acudir inmediatamente. Jiang Hao esbozó una sonrisa mientras abría los contactos de su teléfono. Después de escribir Wang Xiaoyu con una mano, comentó, parece que a mi teléfono le falta algo. ¿Qué podría ser? Wang Xiaoyu lo miró con recelo. Jiang Hao le entregó su teléfono con una leve sonrisa.
Tu número de teléfono. Ante esto, Wang Xiaoyu soltó una risa incómoda, claramente molesta. Me temo que este tipo de cosas lo sucedían a menudo. Aun así, instintivamente se negó. Estos niños ricos podían tener familias adineradas, pero eso no significaba que ellos mismos levaran dinero en efectivo. Ella lo sabía muy bien. Mis disculpas. Al esa disculpa, Zhang Hao supo que era una causa perdida. No presionó más a Wang Xiaoyu, limitándose a ofrecer una sonrisa cortés y su propia disculpa. No dar su número era una perdida para ella. Una vez que comprara su jet privado, simplemente publicaría un anuncio de contratación. Con el salario adecuado, ¿qué tipo de azafata no podría encontrar? Wang Xiaoyu soltó una risa incómoda y se puso de pie. Me voy a ocupar de mis tareas. La mim cuando necesite algo. De acuerdo. Zhang Hao asintió con una sonrisa y volvió a su música mientras esperaba el despegue. Capítulo 8, nadie se atreva a apostar. A la 1:30 de la tarde, el avión aterrizó sin incidentes en el aeropuerto de Shanghai Hangzhou. Una vez que el avión se detuvo por completo, Zhang Hao y los demás pasajeros de primera clase tuvieron una vez más el privilegio de desembarcar antes que el resto. Esperamos dar la bienvenida de nuevo. Adiós. En la puerta de la cabina, varias azafatas se colocaron en dos filas y hicieron una reverencia para despedir a los VIP que desembarcaban antes. Adiós, preciosa. Zhang Hao le dedicó una sonrisa a Wang Xiaoyu. Adiós, señor Zhang. Wang Xiaoyu le devolvió la sonrisa con una elegante reverencia. A decir verdad, estaba bastante tentada de darle su número de móvil. Aunque este niño rico no llevara mucho dinero en efectivo, su familia tenía dinero. Eso era sin duda mejor que los de origen más humilde. Además, el chico era innegablemente guapo. Sentía una panzada de arrepentimiento. Después de desembarcar, Zhang Hao encendió su móvil y primero llamó a su madre para confirmar que había llegado bien. Luego se puso en contacto con Zhang Xuejuan y quedó en verse en media hora. Al salir del aeropuerto, el tiempo era espléndido, muy por encima de cero, mucho más cálido que en Liancheng. Afortunadamente, se había preparado para el clima y solo lavaba vaqueros y una chaqueta, perfectos para las temperaturas locales. Media hora más tarde, Zhang Hao llegó a la entrada de la ciudad de Zijing y vio a un joven de cejas gruesas, ojos grandes y complexión robusta, de aproximadamente 1,78 metros de altura, que parecía bastante reconcho. Era Zhang Xuejuan. Ya. Maldita rata. Te he echado muchísimo de menos. En cuanto se vieron, Zhang Xuejuan se abalanzó sobre él y le dio un fuerte abrazo. En su dormitorio vivían 4 chicos apodados con nombres de animales. A Zhang Hao la llamaban ratón, a Zhang Xuejuan, segundo perro. Los otros dos eran tigre y mono. Renacido en esta vida, Zhang Hao apreciaba mucho la camaradería entre compañeros de clase. Especialmente con este segundo perro. En su vida anterior, el muchacho había seguido los pasos de su padre y había convertido la joyería familiar en un próspero negocio valorado en al menos 100 millones. Aunque segundo perro se había hecho rico, no se había olvidado de Zhang Hao y una vez le ofreció un sueldo anual de 2 millones de yuans para que se uniera a él en Shanghai. Pero Zhang Hao rechazó rotundamente la oferta. Era un hombre de gran orgullo, rehizo a convertirse en subordinado de un compañero de clase. Tal arreglo lo habría hecho sentir profundamente incómodo. Zhang Hao saberlo, maldita sea, bastardo, debes de haber saltado el entrenamiento durante las vacaciones, has engordado. Durante esos días de colegio en su vida anterior, arrastraba a Zhang Xuejuan a correr por las mañanas todos los días. Aunque Zhang nunca desarrolló la misma complexión musculosa. No estaba nada mal. Viviendo como un rey todos los días, como no había engordar. Zhang Xuejuan le sonrió a Zhang Hao antes de volver al tema. ¿Por qué estás husmeando sobre esa piedra de jadiata en bruto? Había oído de su padre que los orígenes de la piedra eran turbios, un lote ciegas con un campo poco claro, que conllevaba un riesgo enorme. No tenía ni idea de dónde se había enterrado Zhang Hao. Comprarla. Zhang Hao respondió con total indiferencia. ¿Tienes tanto dinero? Se conocen desde hacia ano y medio, como no iban a saber cuál era la situación familiar de Zhang Hao? Además, incluso a su familia le costaría pagar esa enorme piedra. Deja de charlar. Llévame a ver a tu padre ahora mismo. Su fortuna crecía a un ritmo frenético. Ganar 100 millones era solo cuestión de días. Además, ni siquiera había desplegado su arma secreta todavía. Una vez liberada, la riqueza llegaría de forma imparable. Y sería del tipo en el que uno podría tener todo lo que desea.
Al entrar en la ciudad de Zijing, se dirigirán directamente a la sección de Jade y joyería de la tercera planta, donde se encontraba la joyería regentada por la familia de Zhang Xuejuan. Su tienda ocupaba un local independiente y tenía una amplia gama de joyas, jade de Hutian, jadiata, piedra tianhuan, rubies, zafiros, turquoises, amber y amber meal. La variedad era considerable. Al entrar, Zhang Hao vio al padre de Zhang Xuejuan, Zhang Yuanshan, sentado frente a un ordenador jugando a un videojuego. Él también era un videojugador en línea. Solo que el padre de Guzi jugaba a World of Warcraft y le gustaban especialmente los personajes femeninos extranjeros del juego. Papa, ha venido Zhang Hao. Zhang Xuejuan se acercó a Zhang Yuanshan y se lo anunció. Zhang Yuanshan miró a Zhang Hao, asintió levemente con la cabeza y dijo, scientate. Habiendo visitado la casa varias veces antes, los dos se conocen. Después de sentarse, Zhang Hao fue directo al grano. Tío Zhang, mi principal motivo para venir es pedir que vayas a Myanmar. Necesito tu ayuda para adquirir una piedra de jadiata en bruto grande y totalmente opaca en la subasta pública de primavera. Y es la misma que no se vendió en la subasta de Yangon del año pasado. Zhang Yuanshan miró a Zhang Hao. ¿Entiendes de las apuestas con jadiata? Zhang Hao negó con la cabeza. Diría que no sé prácticamente nada. Su interés por las noticias sobre el jade se debía en gran parte la influencia de Zhang Xuejuan, ya que a menudo se encontraba con actualizaciones aleatorias en sus momentos de WeChat. Zhang Yuanshan entrecerró los ojos con recelo. Entonces, ¿por qué comprar esta piedra grande? Hay ciertos asuntos que no puedo revelar. Zhang Hao se negó a dar más detalles con una sonrisa y continuó, si está de acuerdo, le dar 500,000 yuans por adelantado para sus gastos de viaje. Una vez que la piedra se transportada de vuelta a Shanghai, lo pagar otro millón de yuans como compensación. ¿Qué le parece la oferta? Al oír la considerable suma, tanto Zhang Yuanshan como su hijo Zhang Xuejuan se quedaron momentáneamente atenidos. Este tipo ciertamente no se anda con rodeos. Recuperando la compostura, Zhang Yuanshan dijo el ratón y preguntó, ¿por qué no asiste usted mismo a la subasta pública en Myanmar, en lugar de dirigirse a mí? Este asunto requería una aclaración. Y se trataba de una trampa. Zhang Hao comprendió sus reservas y explicó, en primer lugar, no estoy familiarizado con las condiciones locales y no tengo una idea de cómo traer las piedras a China. En segundo lugar, ahora mismo no tengo pasaporte. Para cuando lo consiga, la subasta de primavera ya habrá terminado. Zhang Yuanshan asintió levemente antes de preguntar, ¿tienes tanto dinero? Es decir, esa piedra tan grande costará al menos 8 millones de euros. Zhang Hao sonrió levemente y asintió. Esa gran piedra en bruto no se vendió el año pasado. Tampoco se venderá en la subasta de este año. Supongo que, una vez cerrada la subasta, probablemente la ofrecerá a mitad de precio. Quizás podemos conseguirla por 4 millones de euros. Eso era precisamente lo que habían informado las noticias en su vida anterior. Aunque el propietario acabó pidiendo 4 millones de euros, nadie se atrevió a pedir. Al fin y al cabo, ese precio no era precisamente barato. Nadie se atrevió a arriesgarse. Zhang Yuanshan se relajó y dijo, en ese caso, los preparativos y partir inmediatamente. Una gangaza era prácticamente como encontrar dinero en la calle, no había tiempo que perder, no fuera a ser que algo saliera mal. Al ver que Zhang Yuanshan aceptaba comprarlo por él, el rostro de Zhang Hao se iluminó de alegría. Tío Zhang, puedo proporcionar los gastos de viaje ahora, pero debemos firmar un acuerdo entre nosotros. Aunque Zhang Yuanshan había mantenido una sólida reputación en su vida anterior. Cuando había miles de millones en juego, Zhang Hao no confiaba plenamente en él. Era mejor seguir el procedimiento adecuado. Zhang Yuanshan asintió. No hay problema. A decir verdad, incluso sin la sugerencia de Zhang Hao, habría hecho lo mismo. Después de todo, nunca se sabe lo que hay en el corazón de otra persona. Capítulo 9, Me gustan las enfermeras. Al ver que Zhang Yuanshan estaba de acuerdo, Zhang Hao dijo, busquemos un abogado para redactar un acuerdo de cooperación. Así ambos estaremos tranquilos. Hay un buffet de abogados justo abajo. Podemos ir ahora mismo. Zhang Yuanshan asintió y se levantó, ansioso por partir de inmediato. Espera un momento. Primero tengo que comprar una pulsera para mi madre. Zhang Hao decidió comprar una pulsera para enviarla a casa primero. Después de todo, comprarla en un lugar de confianza significaba que no correría el riesgo de que lo engañaran con una paisa de mala calidad. ¿Qué rango de precios estás buscando? Preguntó Zhang Yuanshan. Sin dudarlo, Zhang Hao respondió, tu paisa más fina. Entendido.
Entendido. Zhang Yuanshan Asincio y la pidió al dependiente la trajera a Jiang Hao la mejor pulsera de jadiata con motivos florals. Esta pulsera tiene un precio original de 2.08 millones de yuans. Teniendo en cuenta que eres compañero de clase de Xiaojun, solo te cobrar 500,000 yuans por el precio de cost. ¿Te parece bien? Jiang Hao sonrió y asincio. Está bien. Este era realmente el tipo de negocio en el que pasabas medio año sin vender nada y, cuando aparecía un cliente, ganabas lo suficiente para medio año. ¡Qué gran pretexto! Y incluso a ese precio, Zhang Yuanshan seguiría obteniendo un buen beneficio. A continuación, Jiang Hao sacó su tarjeta bancaria y lo dijo a Zhang Yuanshan, Tio Zhang, pon el límite en un millón de yuans. Así nos ahorraremos tener que transferírtelo más tarde. Muy bien. Zhang Yuanshan no puso ninguna objeción y indicó al dependiente que fijara el límite en un millón. Poco después, el trío abandonó el local y se dirigió a un bufete de abogados. Después de que Zhang Yuanshan explicara las circunstancias a un abogado civil, este redactó un acuerdo para ambas partes. Después de que ambas partes lo firmaran y estamparan sus huellas dactilares, y el abogado lo firmara y celera para que entrara en vigor, Zhang Yuanshan le dijo a Jiang Hao, me voy a. Esta noche vuelo a Guangzhou. Mañana al mediodía hay un vuelo a Mandalay, en Myanmar. Intentar conseguir lo que necesitas lo antes posible. Al ver a su padre actuar con tanta rapidez y decisión, Zhang Xuejuan le preguntó sorprendido, ¿no hace falta tanta prisa, no? Su padre, marchandos por capricho. ¿Qué espíritu tan libre? Zhang Yuanshan asincio. No tiene mucho sentido quedarse en casa. La subasta pública de primavera en Myanmar está a punto de comenzar. Primero hay que un vistazo a la mercancía fuera del recinto. Conseguir las piedras que Jiang Hao decía un día antes significaba ganar el millón de yuans restantes. En ese momento, Jiang Hao añadió, Tio Zhang, vigila de cerca el precio de esa gran roca. Aunque somos ricos, no podemos dejarnos engañar. Si supera los 4 millones de euros, no la compras. Ese era precisamente el precio en su vida pasada. No quería alterar el caso de la historia, así que no habría ninguna desviación. Zhang Yuanshan asincio solemnemente. Tengo la seguridad. Ya que he aceptado su dinero, lo llevará a cabo con todo mi corazón. No se gastará en un céntimo más de lo necesario. Así se habla. Jiang Hao se rió entre dientes. Lo importaban poco las promesas vacías, lo que importaban eran los resultados. Ninguna cantidad de bonitas palabras podía igualar el cumplimiento tangible de sus objetivos. Aun así, conociendo a Zhang Yuanshan, sabía que era un hombre serios. No era de los que hacían alardes vacíos. Ah, sí. Jiang Hao recordó algo más. Echa también un vistazo a los rubis birmanos color sangre de paloma. Si hay alguna piedra de primera calidad de más de 3 calates, compralas todas para mí. Mi quedar con todo lo que encuentras. El dinero no es un problema. El viejo Myanmar no solo poseía jadiata, sino también los mejores rubis sangre de paloma del mundo. Estas gemas se dispararían en valor en generaciones posteriores, convirtiéndose en joyas fuera del alcance de la mera riqueza. Cualquier cosa que le gustara a su madre, él la compraría sin importar el costo. Entendido. Y disfrutad. Zhang Yuanshan asincio y se dio la vuelta para marchas. Al ver la elegante retirada de su padre, Zhang Xuejuan sacó un paquete de cigarrillos Golden Bridge de su bolsillo. Después de ofrecer uno a Jiang Hao, encendió uno para él y comentó, me recuerda a el grande. Jiang Hao se rió entre dientes. ¿Y tú eres chi? No. Zhang Xuejuan negó con la cabeza. Yo soy agua. Él es mi némesis. Ya. Jiang Hao se rió entre dientes. Este Zhang Yuanshan se parecía bastante a su propio padre, ambos eran maestros en disciplinar a sus hijos. Recuerdo que Zhang Xuejuan había mencionado una vez que había recibido su buena dosis de palizas cuando era niño. Quien quiera que haya pronunciado por primera vez el dica quien bien te quer te hará realmente la ha hecho un flaco favor a innumerables jóvenes. Aun así, si uno no hubiera recibido golpes de niño, no habría tenido una infancia completa. Pronto, Zhang Xuejuan preguntó con auténtica sorpresa, ¿de dónde has sacado todo este dinero? Habían compartido habitación durante un año y medio, pero nunca había oído a Jiang Hao presumir de tanta riqueza. Al regresar de las vacaciones de invierno, de repente se había convertido en un gran gastador. ¿Había ganado la lotería en su ciudad natal? ¿Y debían de ser al menos 50 billetes, para hablar con tanta confianza? Lo gain. Jiang Hao dio una calada a su cigarrillo y lo dijo con naturalidad. ¿Con qué lo ganaste?
Los ojos de Zhang Xuejuan se iluminaron. Con el comercio de futuros. Ante eso, Zhang Xuejuan frunció los labios. Ambos habían sido alumnos del mismo mentor, ¿cómo podía ser tan grande la diferencia? Cuando había probado antes el comercio simulado de futuros, había perdido 100,000 créditos virtuales en menos de una semana. Eso le dejó una profunda cicatriz psicológica, nunca más se atrevió a volver a tocar eso. Pronto, presionó a Zhang Hao, ¿cuándo cobraste esa promesa anterior? ¿Qué promesa? ¿Me estás tomando el pelo? Los ojos de Zhang Xuejuan se hincharon como los de un husky siberiano. De ahí su apodo. Zhang Hao sería y dijo, busca un cybercave. Te lo transferí ahora mismo. Así está mejor. Zhang Xuejuan sonrió con satisfacción. Por el camino, sonó el teléfono de Zhang Hao. La voz de Manhwa se oía alta y clara. Sacó el teléfono y vio un número local desconocido que terminaba en 1314. Respondió con un hola. Pronto, una voz familiar se escuchó al otro lado del auricular. Hola, señor Zhang. Soy Wang Xiaoyu, la azafata del avión. El nombre de Wang Xiaoyu, Zhang Hao preguntó sorprendido, ¿cómo ha conseguido mi número? Ante esta pregunta, Wang Xiaoyu soltó una risita suave, con su voz tan dulce y encantadora como siempre. Lo encontré en el sistema de información de pasajeros de la aerolínea. Zhang Hao frunció los labios. ¿No es eso una violación de la privacidad de los pasajeros? Preguntó, ¿necesita algo? Wang Xiaoyu respondió, solo quería preguntar si está libre esta noche. Podríamos ir a comer algo juntos. Esta noche no puedo. Tengo compromisos. Zhang Hao rechazó la invitación de plano. Cuando te admiraba, no te importaba. Ahora estoy fuera de tu alcance. De acuerdo, entonces. Wang Xiaoyu bajó la voz. Si el señor Zhang tiene tiempo, puede llamarme cuando quiera. Esta tarde estar en Shanghai. Entendido. Zhang Hao respondió antes de colgar. ¿Quién era? He oído una voz de mujer. Zhang Xuejuan preguntó, intrigado. Una azafata. Joder, ¿has rechazado la invitación de una azafata? Zhang Xuejuan volvió a abrir los ojos como platos. ¿Se había vuelto loco el chico? Rechazar una invitación de una azafata. Innumerables hombres suenan con oportunidades así noche tras noche, pero nunca las consiguen. Zhang Hao se burló, mirate, que perder. De verdad las azafatas son tan disables, prefiero una enfermera. Zhang Xuejuan se burló, bueno, siempre puedes pedir a la azafata que se vista de enfermera. Maldita si, estás lleno de ideas. Zhang Hao se volvió para mirar a Erguzi. Ha ha ha. En un instante, los dos hombres estallaron en carcajadas, con la mirada fija el uno en el otro. Capítulo 10, el arma secreta. Pronto, Erguzi llevó a Zhang Hao a un cybercave cercano y entraron. En ese momento, todos los cybercaves estaban abarrotados, el negocio iba viento en popa. Jugadores, chateadores, investigadores, descargadores de música. El lugar estaba absolutamente abarrotado. En cuanto entraron, la mente de Zhang Hao se remontó a su vida pasada, cuando el y Erguzi pasaban la noche en cybercaves. Videos instantáneos, salchichas de jamón, joyas de mostaza incurtidas y moda alternativa. Ah. Todos esos eran recuerdos de su juventud. Incluso cuando regresó al Yenching, su primera opción para trabajar fue un cybercave. Quizás se debía a una profunda nostalgia por aquellos días. Dos ordenadores, uno al lado del otro. En el mostrador, Zhang Xuejuan sacó un billete de 20 yuans. Zhang Hao dijo, solo de una hora. Volveré a la escuela en breve. El empleado cogió el dinero, comprobó los asientos disponibles en el ordenador y dijo, no hay ninguno contigua. Entonces danos dos cualquiera. Zhang Xuejuan no tuvo más remedio que ceder. Pronto, el empleado les asignó dos ordenadores, uno era el número 185 y el otro el número 214. Cuando Zhang Hao se acercó a la máquina 185, veo que tanto la 184 como la 186 estaban ocupadas por chicas guapas. La joven del 184 estaba llegando a la audición. Sus ágiles dedos volaban por el teclado a una velocidad asombrosa. Los teclados son los elementos que más rápido se desgastan en los cybercaves. Solo audition debe de haber salvado a innumerables fabricantes de teclados. Zhang Hao sabía que en la mayoría de los cybercaves tenían que sustituir más de una docena de teclados al día. Era el consumable más importante del local. Mientras tanto, la joven de la máquina 186 estaba personalizando su QQ space. Era llamativo, pero bastante bonito. Debía de haber gastado bastante en ello. Tencent realmente sabe cómo ganar dinero.
Te atacan desde todos los ángulos. Después de sentarse y encender su ordenador, Jiang Hao ejecutó primero su software antivirus para eliminar cualquier malware. Ultimamente, los ladrones de cuentas campaban a sus anchas. Nunca se sabía cuándo te podían atacar. Como estudiante de informática en la universidad, ejecutar el antivirus antes de conectarse a internet en el cybercafe era algo natural para él. Naturalmente, cualquier tonto que se atreviera a hackear su cuenta ahora probablemente lo haría amargamente. Después de todo, poseía numerosos códigos troyanos informáticos on por desarrollar. No solo podía rastrear directamente la IP del hacker, sino que también podía bloquear su CPU, destruyendo por completo su máquina. Si decidía causar problemas, un solo troyano podría paralizar la mitad de los ordenadores del mundo. Localizó el acceso directo al juego Huaxia en su escritorio y hizo clic para iniciar sesión. Tanto Jiang Hao como Zhang Xuejuan jugaban como guerreros en el juego. Sin embargo, él no había gastado mucho, por lo que su equipo era simplemente normal. Zhang Xuejuan, por otro lado, ya había invertido más de 50,000 yuans en él. Aparte su espada, que no era de nivel rojo, todos los demás países de su equipo eran de nivel rojo. Hay que decir que jugar a juegos en línea realmente consumía tanto dinero como energía. Los jugadores de Shenzhou Coin eran formidables por muy hábil que fueras, era inútil. Un equipo completo de nivel superior era simplemente imbatable. En su vida anterior, Jiang Hao también había sido un adicto a los juegos en línea, luchando con Erguzi y los demás hasta altas horas de la madrugada todas las noches. Y no eran solo ellos, en toda la escuela, cuantos chicos y chicas no estaban enganchados. Al caer la noche, la red funcionaba a duras penas. Ya fuera para ver películas o jugar, las líneas siempre estaban congestionadas. Dirigido al condado norte 7. Jiang Hao lo escribió a Zhang Xuejuan. Voy para Allah. Zhang Xuejuan respondió rápidamente. Los dos llegaron al condado norte 7, abrieron la ventana de intercambio entre amigos y intercambiaron armas. Una vez que tuvo el arma, Zhang Xuejuan lo envió un mensaje: me voy a hacer algunas misiones. No dejes que te ataquen en grupo. El tipo no era precisamente popular en el juego, ya que se había ganado innumerables enemigos. Si alguien lo ve solo, seguramente se unirían para acabar con él. Tengo la orden de invocación del viento y el trueno. Si no puedo con ellos, pedir refuerzos. Solo voy a jugar un rato antes de irme. No tengo tiempo para acompañar de una batalla naval. Hace tiempo que superó su adicción a los videojuegos. Ahora solo juega para pasar el rato. De acuerdo, avisame cuando te veas. Los dos dejarán de charlar. Jiang Hao se dedicó brevemente a algunas misiones del juego para ganar un poco de experiencia. ¡Wah! Unos instantes después, la chica del ordenador 186 rompió a llorar de repente, aparentemente presa de un inexplicable ataque de locura. Jiang Hao giró la cabeza, confundido, y vio que la pantalla de su ordenador mostraba una contraseña de inicio de sesión QQ incorrecta. Era evidente que se trataba de una cuenta pirateada. Levantate. Jiang Hao sacó una memoria USB de su mochila, se levantó y se dirigió a la joven. Esa memoria USB contenía varios programas troyanos que había escrito en sus ratos libres, su arma secreta más potente. La joven miró a Jiang Hao con los ojos llenos de lágrimas y se levantó obedientemente. Era bastante alta, fácilmente superaba el metro 75. Su belleza era impresionante, grácil como un cisne en vuelo, elegante como un dragón planeando, con un moño alto como una nube y unos dientes perlados que brillaban bajo sus labios. Jiang Hao se sentó y, con una serie de manipulaciones expertas, instaló un conjunto de códigos en el ordenador. Utilizando su propio número de QQ, buscó el ID de QQ de la joven belleza y lo envió una solicitud de amistad. Se trataba de un conjunto de software troyano dukulir, desarrollado por agents israelíes en 2011. La arquitectura de Duku no estaba escrita en C++, sino que empleaba un lenguaje orientado a objetos para su estructura interna, generando códigos C que podía ejecutar de forma autónoma las acciones designadas. En sus manos, este troyano era una espada de justicia. En manos de los delincuentes, se convertía en una guadaña del pecado. Pronto llegó la respuesta, la solicitud había sido rechazada. Sin embargo, en el momento en que el destinatario hizo clic en rechazar, el troyano se infiltró automáticamente en su ordenador y comenzó a duplicar sus datos. Hay que decir que este software Duku era realmente formidable. ¿Acaso Panda Burn Incense no era lo suficientemente formidable? Pero este Duku no lo iba a la zaga.
La Virgen Ducu 2.0 del dispositivo USB era on más potente, capaz de extraer cualquier información decida. En 2015, numerosas empresas de ciberseguridad de renombre mundial paran meses estudiando este troyano sin éxito. Incluso Kaspersky Lab gastó más de 50 millones de dólares estadounidenses y movilizó a docenas de ingenieros de software que realizaron un enorme esfuerzo antes de finalmente descifrar este troyano y hacer públicos sus detalles. En aquella época, John How trabajaba en el mantenimiento de cybercafés y, por aburrimiento, había estudiado la arquitectura del código de estos troyanos. Tras su renacimiento, lo redesignó directamente. Si ahora desplegara este programa malicioso en los sistemas backend de un banco, podría extraer grandes fortunas. No hay que dudar de su potencial destructivo. Y es totalmente factible. Naturalmente, no sería tan tonto como para robar a fuentes nacionales. Si decidiera actuar, apuntaría a los bancos de la tierra de las grandes bellezas. Después de todo, los hackers de su pasada can sin descanso los sistemas bancarios de la tierra divina las 24 horas del día. Y es simplemente un caso de ojo por ojo. Juguemos. Si me golpeas una vez, yo te golpear 10 veces más. A ver quién acaba sintiendo más dolor. Capítulo 11, La gratitud de la bella. En cuestión de minutos, se completó el reflejo de los datos del ordenador objetivo, revelando la cuenta QQ de la joven con su contraseña modificada. Tap, tap, tap. John How pulsó el teclado unas cuantas veces más, emitiendo el comando de bloqueo de la CPU. A partir de ese momento, solo él podría desbloquear la CPU de ese ordenador. De lo contrario, no sería más que un trasto inservible. Cuando se trataba de ladrones de cuentas, John How sentía el dilema deber de destruirlos, de eliminar las herramientas que utilizaban para cometer sus delitos. Se merecían el castigo más severo sus acciones eran absolutamente despreciables. En el pasado, había oído hablar de personas que se habían suicidado después de que les robaran sus cuentas de QQ y nunca las recuperaron. A continuación, John How copió la nueva contraseña que había establecido el ladrón, volvió a iniciar sesión en la cuenta de QQ de la joven y entró sin dificultad. Una vez instalado, desinstaló el malware, recuperó la memoria USB y se levantó para dirigirse a la joven. Bien, ahora puede restablecer su contraseña. Ella lo miró con total asombro, sin imaginar que este tipo pudiera ser tan capaz, recuperando sin esfuerzo su cuenta comprometida. Este QQ lo era todo para ella, ya que contenía demasiados recuerdos preciosos. Perderla la habría dejado completamente devastada. Gracias. Dijo la joven. De nada. Respondió John How con una sonrisa, volviendo a su asiento para seguir llegando. Después de restablecer su contraseña, la joven se volvió y le preguntó, ¿quieres algo de beber? John How la miró y asintió con la cabeza. Una Coca-Cola. Después de todo ese esfuerzo, no había necesidad de formalidades. Un favor merecía una recompensa. El alcance de la recompensa importaba poco. De acuerdo. La joven se levantó y se dirigió al bar. Unos momentos después, regresó y lo entregó a John How una lata de cola, mientras que ella cogió una botella de zumo de naranja para sí misma. ¿Eres estudiante universitaria? Preguntó después de sentarse. John How asintió con la cabeza, abrió la Coca-Cola y dio un sorbo. En cuanto tuviera dinero, compraría la Coca-Cola Company directamente. Vería que demonios había en esa fórmula, porque hacía que la gente se volviera tan adicta. Dicen que el café te mantiene despierto. Pero para John How, era la Coca-Cola. Con 10 botellas, podía pasar 2 noches en vela. Cuando trabajaba depurando errores para un cibercafé, había hecho precisamente eso, y realmente apenas había sentido somnolencia. Una pizca de envidia brilló en los ojos de la joven cuando le preguntó, ¿a qué universidad vas? A la Universidad de Shanghai. ¿Y cómo te llamas? John How. Yo soy Yang Yiding. Encantada de conocerte y gracias por la cola. John How levantó su botella con una sonrisa y se la bebió de un trago. Brr. El dióxido de carbono le dio un pequeño empujón, haciendo la ruptura. Al ver la actitud despreocupada de John How, Yang Yiding esbozó una pequeña y dulce sonrisa. Esta sonrisa era mucho más bonita que cuando había estado llorando antes. Y tenía un par de hoyuelos. Cuando los cielos la moldearon, debían de estar de muy buen humor, ya que le dieron unos rasgos tan precisos nariz recta, ojos brillantes sin escatimar en ningún detalle. Yang Yiding preguntó, ¿puedo añadir de QQ? Por supuesto. John How asintió con prontitud y le dio su número de QQ. ¿Una belleza que lo añadía? ¿Qué podía ser mejor?
Al poco tiempo, yang yiting inadio a Jiang Hao en QQ y el acepto su solicited. Yang yiting lu envío un mensaje, ¿cuántos años tienes? 20. Y2. Dieciocho. Al que solo tenía 18 años, Jiang Hao se detuvo sorprendido. Parecía bastante precaz para su edad. Por otra parte, el mismo parecía bastante maduro para su edad. Parecía tener 23 o 24 años. Preguntó, ¿también eres estudiante universitaria? Yang yiting negó con la cabeza. Abandonó hace mucho tiempo. Jiang Hao asintió ligeramente. En aquella época, la universidad aún no había ampliado su cupo de admisión, por lo que seguía siendo increíblemente difícil entrar. Swish. En ese momento, Jiang Hao vio a alguien en el juego emitir una orden de invocación de viento y trueno, mostrando al invocador como flying chicken. Maldita sea. Zhang Xuejuan realmente había sido atacado en C4. Primero resolver esta peli, charlaremos más tarde, anunció Jiang Hao, aceptando inmediatamente la invocación y teletransportándose al lado de Zhang Xuejuan. Tres miembros de un clan hostel estaban golpeando a Zhang Xuejuan hasta dejarlo inconsciente. Él solo aguantaba gracias al elixir de 9 vueltas que había tomado. Jiang Hao potenció su físico, cambió su modo bueno malvado y cargó hacia adelante con un tajo rápido. Lanzó un golpe de trueno sobre un mago de la lista negra. Después de aturdir al oponente, siguió con un tajo destructor, que drenó instantáneamente la salud del mago hasta niveles críticos. Ante un guerrero, los magos son completamente inútiles. Su salud es muy frágil. Zuz. Jiang Hao lanzó un clone / como golpe final. Clatter. Un cofre del tesoro cayó al suelo. Lo recogió rápidamente y descubrió que contenía el arma de séptimo nivel del oponente, Lock Mist. Aunque solo era una pieza de 4 elementos. Las armas mágicas rara vez poseían 5 elementos. Solo esta Lock Mist podía alcanzar al menos 300 libras. Una ganancia considerable. Al poco tiempo, Jiang Hao vio llegar a otro ilusionista llamado Dark Demon Heaven y a un mago de las sombras llamado Punch in the Face. Dark Demon Heaven y Punch in the Face eran sus compañeros de habitación, Monkey y Tiger. Ahora, los 4 villanos notarios que infundían miedo en los corazones de los jugadores del Tianhai Pavilion estaban todos presentes. Su coordinación en el combate era extraordinariamente fluida. Al fin y al cabo, los estudiantes de informática poseen reflejos rapidísimos. Las pulsaciones de Jiang Hao en el teclado seguían el ritmo de la joven que tenía a su lado llegando a audición. En los juegos online, todo se reduce la velocidad de internet y la destreza de los dedos. En medio de la refriega, Monkey incluso encontró tiempo para enviar a Jiang Hao una sonrisa siniestra. Tiger también apareció con la pregunta, ¿dónde estáis vosotros dos? Jiang Hao estaba avanzando, sin tiempo para intercambiar cortillas. Estaba totalmente concentrado en la lucha. Chatir ahora suponía el riesgo de morir al instante. Él no era Zhang Xuejuan, equipado con el mejor equipo y cargando innumerables botellas de agua bendita de 9 vueltas. Mientras Jiang Hao llegaba, Yang Yiting se sentó a su lado observando. Después de un rato, preguntó, ¿a qué juego estás llegando? Jiang Hao respondió, Huaxia. Poco a poco, los números de high se aumentaron. Ambos clans desplegaron fuerzas considerables. El líder del clan contrario había declarado directamente una guerra entre clans. En una pelea así, no había necesidad de equipos coordinados. Al instante estalló una refriega masiva, parecida a una batalla de asedio, los jugadores abarrotaban el campo de batalla como sardinas, al menos un centenar. El canal de chat del clan es lleno de gritos de muchos que instaban a otros jugadores a unirse a la refriega. Este tipo de chaos era absolutamente emocionante. Ofrecía la cobertura perfecta para colarse y sacar provecho. Hacerse con uno o dos objetos que dos sería una ganancia inesperada. ¿Quién sabía cuántos turns Zhang Xuejuan había guardado en su bolsa? Era prácticamente indestructible, pero aún así se las arregló para matar a numerosos magos y hechiceros oscuros. Adquirir ese moon concealment de séptimo nivel era como añadir a laza un tigre. Varias calles seguían cayendo al suelo. Por supuesto, quien mataba al oponente se las cuidaba. Solo después de un minuto de espera podían sacarlas los demás. Jiang Hao había sido asesinado por sus enemigos varias veces. Pero tuvo mucha suerte. Cada vez que lo mataban al instante, solo que el equipo de mala calidad de su mochila, en una sola pieza de su equipo real. Aunque su equipo estaba un poco maltrecho. Seguía siendo equipo de séptimo nivel, con 4 atributos y un refinamiento de +7. Cada pieza podía alcanzar un valor de 200 o 300 monedas Shinjo en el mercado.
Perder cualquiera de ellas habría sido un verdadero gol. Capítulo 12, Sin amigos. John how permaneció tumbado en el suelo durante un minuto. Al ver que nadie acudia en su ayuda, se teletransportó automáticamente de vuelta a la ciudad. No era de extrañar, todos los ilusionistas estaban ocupados luchando, apenas podían ocuparse de sí mismos. ¿Quién tenía tiempo para rescatarlo? Rat, ¿cuándo vas a volver? Poco después, recibió un mensaje privado de Tiger. Volveré en breve. John how respondió. ¿Le vendiste la espada roja ergo? Tiger insistió. Se la regale. Tiger lo instó, si le regalaste una espada roja, deberías haber sacado todo lo que podías. Jiang Hao así río y respondió, por supuesto. Tiger declaró, vuelve rápido y estudia, formaremos equipo para dejar a este ricachón sin un centavo. De acuerdo. Después de charlar un rato con Tiger, Jiang Hao fue convocado de vuelta así por otra orden de convocatoria de viento y trueno para continuar la batalla. Afortunadamente, era de día. Si hubiera sido de noche, con los jugadores de ambos clans conectados, esta pelea se habría convertido en un auténtico alboroto. Esta guerra entre clans se prolongó durante más de 10 minutos, causando numerosas bajas en ambos bandos y importantes perdidas de equipamiento. Poco a poco, algunos jugadores no pudieron soportarlo más y dejaron de responder a las convocatorias de viento y trueno. ¿Quién no se sentiría desconsolado por perder su equipo? Todo había sido comprado con dinero ganado con esfuerzo. En poco tiempo, la guerra entre clans se había esfumado. Zhang Xuejuan envió un mensaje, maldita sea, he desperdiciado 10 convocatorias de viento y trueno y más de 5,000 botellas de nueve vueltas. Estás furado. Bromeo Jiang Hao. Desde luego, no malgastaría el dinero de esa manera. Eso solo llenaba los bolsillos de los desarrolladores del juego. Zhang Xuejuan había tomado muchos elixirs de nueve vueltas, y los jugadores del clan contrario seguramente tampoco habían escatimado. A los administradores del juego les encantaba ver a estos jugadores pelearse en masa. Solo con vender todos esos artículos ya ganaban una fortuna. Dirigir un juego en línea era realmente un negocio lucrativo. Zhang Xuejuan he conseguido varios países de equipo. Esta peli era una victoria segura. El tipo realmente tenía la suerte de su lado, ya que conseguía equipo cada vez que lucaba. Por supuesto, también perdía equipo de vez en cuando. John Hao, yo también he conseguido un lot más de 4 atributos. Tendrás que ayudarme a venderlo más tarde. Zhang Xuejuan, ¿por qué no lo vendes tú mismo? John Hao, voy a volver a la escuela en breve. Zhang Xuejuan, de acuerdo, nos vimos en North County 1 para el intercambio. Después de teletransportarse a North County 1, Zhang Hao le transfirió el lock de Zhang Xuejuan y lu dijo, ahora voy a desconectarme. Puedes quedarte aquí a jugar si quieres. Zhang Xuejuan, ¿por qué no te quedas en mi casa esta noche? Mañana podemos volver juntos a la universidad. Zhang Hao, no hace falta. Zhang Hao no tenía ganas de quedarse más tiempo y se desconectó rápidamente. Lo único en lo que podía pensar ahora era en volver al campus lo antes posible. Para él, habían pasado años desde que dejó la universidad. Anhelaba volver a visitar aquellas aulas, reavivar los recuerdos de su juventud. Hay cosas que solo despiertan recuerdos cuando te enfrentas a ellas cara a cara. Después de todo, había pasado más de una década desde la graduación. Muchas personas y muchos acontecimientos se habían desvanecido de su mente. ¿Te vas ya? Al ver que Jiang Hao apagaba el ordenador y se colgaba la mochila al hombro, Yang Yiting le preguntó desde su lado. Machem, nos vimos. Jiang Hao asintió y sonrió a Yang Yiting antes de levantarse para marcharse. Justo cuando Jiang Hao salía del cibercafé, sin haber ido muy lejos, Yang Yiting también salió del edificio. Lo alcanzó y le preguntó con una sonrisa, ¿tienes tanta prisa? ¿Por qué? Jiang Hao miró de reojo a Yang Yiting, desconcertado por su significado. Yang Yiting pestañeó con sus largas pestañas y dijo, te invitaré a comer. Ah. Me vas a invitar a cenar. Esta oferta tomó a Jiang Hao un poco por sorpresa. Sospechaba seriamente que esta chica se había enamorado de él. A juzgar por su expresión soñadora, probablemente fuera así. Después de todo, él tenía experiencia. Aún así, Jiang Hao negó con la cabeza y rechazó la invitación, acabó de bajar del avión a la 1:30 y no he vuelto al campus. Quedemos otro día. Hoy en día, los estafadores están en todos los oficios. No se atrevía a aceptar imprudentemente la invitación de una belleza. No se trataba del dinero. Se trataba de su orgullo.
In susu había dica una vez, cuanto más guapa es una mujer, más hábil es para engañar. El crea implícitamente en esta verdad. Al oír la respuesta poco romántica de Jiang Hao, Yang Yiting frunció los labios y adoptó una expresión de impotencia y pena mientras decía, hoy es mi cumpleaños y nadie me hace compañía. Jiang Hao se quedó un poco desconcertado. ¿Y tus amigos? ¿Tu familia? ¿Era huérfana? Yang Yiting frunció los labios. No soy de Shanghai. ¿Trabajas en Shanghai? ¿Trabajar a esa edad parecía un poco pronto, no? Yang Yiting asintió con la cabeza. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Casi un año. Casi un año y no has hecho ni un solo amigo? Jiang Hao se quedó estupefacto una vez más. ¿Esta chica tenía ansiedad social? No lo parecía. ¿Podría ser realmente una promotora de bears, utilizando una historia lacrimógena para atraerlo? Pero eso tampoco parecía correcto. Esta chica tenía una historia. Yang Yiting negó con la cabeza, con una mirada de dolorosa resignación en su rostro. Había gente con la que no quería ser amiga. Otros no querían ser mis amigos. ¿Por qué? Porque mis padres están en la cárcel. ¿Qué? Jiang Hao volvió a jadear. Maldita sea. ¿Era esto algún romance trágico? Al percibir su sorpresa, Yang Yiting temió que él reaccionara como los demás. No tengas miedo, añadió apresuradamente. No son delincuentes. Al arresto, Jiang Hao solo pudo esbozar una risa incómoda, pensando para sí mismo, ¿de qué demonios tengo miedo? Le preguntó, ¿te importaría contarme qué hicieron? Yang Yiting asintió. Mi padre se dedicaba al negocio inmobiliario en Xinjiang. En 2007, vino a Shanghai para desarrollar un proyecto. Gastó más de $1,000 de yuans en comprar un terreno en Pudong, con la intención de urbanizarlo. Pero algunas personas lo tendieron una trampa. Otros falsificaron los derechos de uso del terreno. Al final, lo confiscaron el terreno que había comprado. El banco también demandó a mis padres por obtener fraudulentamente un préstamo de 500 millones de yuans utilizando el certificado de uso del terreno falso. El tribunal embargó y confiscó todas las empresas y activos de nuestra familia. Yang Yiting tenía los ojos enrojecidos y luchaba por contener las lágrimas mientras continuaba, si no me crees, puedes buscarlo en internet. Mi padre es Yang Zhonghong y mi madre es Fan Shouan. Aquí tienes mi documento de identidad. Dica esto, la chica le mostró su documento de identidad a Jiang Hao. Jiang Hao la tomó sin dudarlo y miró la fecha que figuraba en ella, 28 de febrero de 1991. En ese momento, decidió creer la historia de Yang Yiting. En lo más profundo de su ser, sintió una punzada de dolor por alguna razón inexplicable. Quizás sus trágicas circunstancias habían tocado una fibra sensible en él. En cualquier caso, sintió un dolor genuino por la joven. Realmente digna de la estima. Frunció el seno y preguntó, ¿a cuánto tiempo condenarán a tus padres? Yang Yiting enrojeció los ojos y respondió, a mi padre le condenarán a cadena perpetua y a mi madre a 12 años. Al oír unas condenas tan largas, Jiang Hao solo pudo suspirar en silencio. Miles de millones en fondos, no era una suma pequeña. Debían de haber devuelto algunos préstamos. De lo contrario, los habrían ejecutado sin más. Le preguntó con un toque de compasión, ¿cómo has conseguido sobrevivir este último año en Shanghai? Una chica que acababa de cumplir 18 años hoy. Nadie se atrevería a contratarla para trabajos manuales. No podía imaginar cómo se había mantenido. Capítulo 13, consiguiendo una novia. Yang Yiting bajó la cabeza, avergonzada. Yo, trabajo como azafata de karaoke. Ah. Jiang Hao volvió a suspirar. Verdaderamente, un phoenix quedó esta peor que una gallina. Quien hubiera pensado que la antigua señorita, tras la decadencia de su familia, caería tan bajo como para trabajar en un KTV? ¡Qué situación tan lamentable! Vamos, primero busquemos una pastelería. Luego te invitar a cenar. Habiendo soportado el mismo tanta soledad y dificultades, Jiang Hao no podía soportar ver tanta miseria. Decidió acompañar a Yang Yiting durante su cumpleaños antes de regresar a la escuela. Al oír que Jiang Hao aceptaba celebrar su cumpleaños, Yang Yiting sonrió radiante. Ella negó con la cabeza. No hace falta que pagues. Yo te invito. Pide lo que te apetezca, me quedan más de 5,000 yuans en la tarjeta. Jiang Hao sonrió levemente y no dijo nada más. Esta chica era absolutamente sensata. Pasaban por la calle principal desde Hacia un rato cuando encontraron una pastelería. Entraron y compraron una tarta de cumpleaños mediana. Naturalmente, Jiang Hao pagó la tarta.
Para celebrar el cumpleaños de Yang Yiting, como iba a dejar que ella pagara? Al salir, Zhang Hao le preguntó a Yang Yiting, ¿dónde te gustaría comer? Yang Yiting sonrió levemente, yo debería preguntar eso a ti. Zhang Hao pensó un momento y dijo, vamos al Hotel Peninsula. El Hotel Peninsula había abierto recientemente en phase de pruebas comerciales sin duda valdría la pena. Además, era un hotel en el que Zhang Hao siempre había querido cenar, pero nunca había conseguido visitar. De acuerdo. Yang Yiting no puso ninguna objeción. Zhang Hao paró un taxi y ayudó a Yang Yiting a subir. De camino, Yang Yiting preguntó timidamente, hermano, ¿tienes novia? No. Zhang Hao negó con la cabeza. En su vida anterior, se había enamorado de una compañera de estudios de radiodifusión y presentación. Por desgracia, esa compañera era la belleza del campus de la Universidad de Shanghai. La dificultad de conquistarla era bastante alta. Por lo tanto, su destino era predecible, había sido rechazado. Desde entonces, no había salido con nadie más durante esos años universitarios. Después de graduarse, sus familiares y amigos la habían organizado varias citas a ciegas. Pero, por miedo a que una esposa maltratara a su madre después de casarse, simplemente abandonó la idea de sentar cabeza. Si surgen necesidades físicas, visitaba los bears. Con su atractivo físico, nunca le faltaban mujeres dispuestas a pasar la noche con él. De hecho, bastantes incluso lo habían propuesto matrimonio. Pero Zhang Hao no era tan tonto. Entendía perfectamente cómo funcionaba el mundo. Un hombre sin dinero nunca podría mantener la cabeza alta ante las mujeres. Lo mejor era seguir siendo amigos, cada uno tomando lo que necesitaba. Casarse y construir una vida juntos era simplemente poco realista. Con su carácter directo, probablemente volvería al registro civil por los papeles del divorcio en un par de días. Al oír que Zhang Hao no tenía novia, Yang Yiting sintió una secreta alegría. Pero estaba desconcertada, ¿cómo podía estar soltero un chico tan guapo? ¿Estaban ciegas todas las chicas de la universidad? La curiosidad pudo más que ella y lo preguntó, ¿Acaste perder tus options en la universidad? Zhang Hao negó con la cabeza. No fue echar a perder mis options, simplemente no estaba destinado a ser. Yang Yiting le preguntó, ¿Qué tipo de novia estás buscando? Me gustaría encontrar a alguien como tú. Zhang Hao se giró y le dedicó una sonrisa a Yang Yiting. Esta joven era realmente muy guapa y encantadora. Especialmente su voz, clara y melodiosa. Era exactamente su tipo. Swish. Al oír las palabras de Zhang Hao, el adorable rostro de Yang Yiting se sonrojó al instante. Se mordió el labio y reunió el valor para preguntar, ¿Quieres que sea tu novia? Ante esta pregunta, Zhang Hao se rió entre dientes. No esperaba que Yang Yiting se tomara tan en serio su comentario casual. A decir verdad, en su vida anterior, había escuchado ese tipo de declaraciones innumerables veces. Después de todo, era realmente alto y guapo, solo le faltaba riqueza. Sin embargo, sus atributos combinados de alto y guapo no podían competir con la mera riqueza. Maldita sea. Esos mocosos ricos, bajitos y feos siempre estaban rodeados de bellezas. Sin duda, era la magia del dinero. Zhang Hao se había dado cuenta ahora, estaría condenado si no hiciera lo mismo. Siendo alto, guapo y malditamente rico, si no hacía algo escandaloso, incluso los cielos lo despreciarían. No así decía que los hombres buenos no viven mucho tiempo, mientras que los sinvergüenzas viven 1000 años? Él se conformaría con 100 o 180 años. Además, aunque él no causara problemas, muchos otros lo harían. Mejor tomar el asunto en sus propias manos. Lo más importante era que, aunque quisiera permanecer casto, probablemente fuera imposible. Innumerables mujeres se lo querían encima como palilas a la luz. Él no era oshahui, espiritualmente, no había alcanzado el reino de permanecer imperturbable ante la tentación. Además, a oshahui solo le faltaba una pastilla de sildenafil. No, gracias. Zhang Hao sonrió a Yang Yiting. ¿Por qué no? Yang Yiting parpadeó con sus grandes ojos, y su rostro se nubló con la decepción. Zhang Hao frunció los labios y confesó con franqueza, porque soy un poco mujeriego. Habrá muchas mujeres en mi vida. Quien quiera que se convierta en mi novia sufrirá por el resto de sus días. No tengo miedo. Yang Yiting negó con la cabeza obstinadamente. ¿Qué tonta eres? Zhang Hao esbozó una sonrisa irónica. ¿Era realmente una cuestión de miedo? Quizás un poco de ingenuidad. ¿Estás de acuerdo? Al oír el tono de Zhang Hao, Yang Yiting insistió. No estoy de acuerdo. Zhang Hao siguió negando con la cabeza.
No te impedir que estés con otras personas, pero no me hagas dejarut. Yan yiting hizo un putero, con los ojos llenos de lágrimas. En esos días en la escuela internacional, había sido la princesa adorada por miles. Desde el décimo hasta el decimotercer caso, que Chico no había intentado cortejarla? Nunca imagino que Jiang Hao la recasaría, reduciéndola a humilarse y suplicarle. Al arresto, Jiang Hao la miró con lástima. Podemos ser amigos. Sabía que su corazón aún no era lo suficientemente maduro, su confesión podría ser simplemente una expresión de dependencia. Incluso se había un atisbo de amor a primera vista, probablemente se basaba en un impulso. Si hubiera tenido la misma edad que Wang Xiaoyu, él habría tomado la iniciativa de conquistarla sin que ella tuviera que hacerle esa pregunta. Yan yiting hizo un putero y bajo la cabeza, decepcionada. Sé que debes despreciarme porque mis padres están en la cárcel y yo soy una azafata de karaoke. No. Jiang Hao negó con la cabeza apresuradamente para corregirla. Me preocupo sinceramente por tus sentimientos. No quiero verte más herida en y sufriendo. Era necesario dejar esto claro. De lo contrario, podría crear fácilmente barreras psicológicas para Yan Yiting. Después de todo, su situación actual era algo singular. Yan Yiting se sonrojó y dijo, mi madre me dijo que fuera una mujer fuerte, que afrontara las cosas con calma, las viviera con valencia y olvidara a los que se han ido y lo que se ha perdido. Que aprendiera a dejar ir lo que no puedo tener y a enterrar lo que no debo tocar. Al verla tan vulnerable y lamentable, Jiang Hao sintió una verdadera punzada de compasión. Tras un largo silencio, dijo, ¿qué tal así, lo entendemos? Tanto en su vida pasada como en la presente, nunca había tenido una novia propiamente dicha. Era hora de saborear el amor. Al oír las palabras de Jiang Hao, la expresión nublada del hermoso rostro de Yan Yiting se despejó al instante. Ella sonrió y asintió. No te causaré ningún problema. Si crees que he hecho algo mal, dímelo directamente y lo cambiar. Jiang Hao esbozó una sonrisa irónica. Espero que seas tú misma. No necesitas cambiar nada por mí. Maldita sea, una visita al cybercafé y había conseguido una novia. ¿Lo había alcanzado la flecha de Cupido? Capítulo 14, voy a probar otra vez. Al poco tiempo, la pareja llegó en coche al Hotel Peninsula. Jiang Hao reservó una sala privada y pidió dos platos franceses y una botella de vino tinto de Burdeos. Al entrar en la sala, abrió la caja de la tarta, colocó las velas y las encendió. Vamos, sopló las velas. Mientras hablaba, cantó la canción de cumpleaños y grabó ese precioso momento con su teléfono. A decir verdad, era la primera vez que celebraba el cumpleaños de una chica a solas. Yang Yiting cerró los ojos mientras Jiang Hao cantaba, pidió un deseo y apagó las velas. Zaz. Jiang Hao mojó el dedo en la crema y asiló en la mejilla a Yang Yiting, sonriendo, y hasta. En ese momento, Yang Yiting se emocionó tanto que empezó a llorar. Jiang Hao rápidamente la tranquilizó, no debes llorar en tu cumpleaños, mantente feliz. Cuando tus padres salgan, les mostraremos las imágenes de esta noche. Secondos las lágrimas, Yang Yiting sonrió cálidamente a la cámara y dijo, Papa, Mama, mirad esto, es mi 18º cumpleaños. Aunque no podíais estar aquí conmigo, ahora tengo a un hermano mayor maravilloso a mi lado. Nunca más me sentir sola. Dica esto, Yang Yiting cortó el pastel en 4 trozos. Toma uno. Yang Yiting lo entregó una porción a Jiang Hao. Es una porción bastante grande. Jiang Hao apagó su teléfono y esbozó una sonrisa irónica. Vamos, cometelo. Yang Yiting sonrió radiant como una flor en pleno esplendor. Si te lo acabas de do, te dar un regalo esta noche. Al mencionar el regalo, Jiang Hao recordó de repente que aún no lo había comprado ninguno. Tras dudar un momento, sacó la caja del brazalete de jade de su mochila y se la entregó a Yang Yiting. Esto es para ti. Esas cosas siempre se podían reemplazar más tarde. Al fin y al cabo, no eran raras ni difíciles de conseguir. Con suficiente dinero, uno podía tener tantas como desira. Al abrir la caja, Yang Yiting vio una pulsera de jade con tonos verdes que se arremolinaban en ella. ¿Jade? Preguntó. Habiendo crecido en una familia adinerada, no era ajena a este tipo de objetos. Reconoció el jade a simple vista. Además, era bastante valioso. Jiang Hao asintió mientras se adoraba de pastel. Era para mi madre. Más vale tarde que nunca, así que te lo daré ti. Al oír que era para la madre de Jiang Hao, Yang Yiting lo volvió en empaquetar apresuradamente y se lo devolvió. No puedo aceptar un regalo tan caro.
Deberias levarcelo a tu tia para que lo levela. Tamolo. Deja de dar vueltas al asunto. El mal genio de Jiang Hao era idéntico al de su padre, el más mínimo inconvenient lo ensombricia el rostro. Pero era todo ladridos y nada de mordiscos. Yang Yiting miró a Jiang Hao, temiendo sinceramente que perdiera los estribos, y aceptó el regalo a regañadientes. Pontello. Insistió Jiang Hao. Tras un momento de vacilación, Yang Yiting se puso obedient el bracelet en la muñeca. Jiang Hao la miró y asintió con aprobación. Muy bonita. ¿Debe de haber costado una fortuna? Preguntó Yang Yiting. No está mal. Jiang Hao sonrió. ¿Eres un niño rico? No. Jiang Hao negó con la cabeza. He ganado todo este dinero yo mismo con la compraventa de acciones. Impresionante. Murmuró Yang Yiting con envidia. Jiang Hao esbozó una leve sonrisa y hundió la cabeza en la enorme porción de tarta. En poco tiempo, se había acabado toda la ración. A decir verdad, la tarta era básicamente masa esponjosa, que ocupaba poco espacio en el estómago. Además, al ser alto y de hombres anchos, tenía un apetito realmente formidable. Pop. Al ver que Jiang Hao realmente se había terminado el pastel, Yang Yiting le dio un rápido beso en los labios. Tomado por sorpresa, Jiang Hao se quedó paralizado por un momento. ¿Era este el regalo del que ella había hablado? Se relamió los labios, con un toque de renuencia, y murmuró, bueno, ahí vi mi primer beso. En esta vida, sin duda lo era. También fue mi primer beso. Yang Yiting murmuró, con el rostro sonrojado mientras bajaba la mirada. Déjame probarlo otra vez. Una olita de alegría invadió a Jiang Hao, y se volvió bastante atrevido. Yang Yiting le siguió el juego. Aunque era bastante torpe en ello. Pero Jiang Hao era un gran maestro en este arte en particular. Medio minuto después, soltó a Yang Yiting, sonriendo tontamente con satisfacción. ¡Qué dulce! Y bebido zumo de naranja con pulpa. Yang Yiting declaró con las mejillas sonrojadas. Al resto, Jiang Hao se rió suavemente. Esta chica era demasiado inocente. No había captado el verdadero significado de su dulzura. ¿Era la dulzura persistente del zumo de naranja? No, era la dulzura del corazón de su hermano. Al poco tiempo, la camarera trajo los aperitivos y el vino tinto. Aquí, primero brindamos. Feliz cumpleaños. Jiang Hao levantó su copa de vino. Espera un momento. Yang Yiting lo detuvo, sacó su teléfono y le preguntó a la camarera, señorita, ¿podría tomarnos una foto? Por supuesto. La camarera asintió con una sonrisa. En poco tiempo, se tomaron varias fotos de Jiang Hao y Yang Yiting juntos. Es una pareja tan guapa y tan bonita. Sois perfectos juntos. Después de tomar más de una docena de fotos, la camarera se rió entre dientes. Sus ojos, Jiang Hao y Yang Yiting eran sin duda alguna una pareja perfecta. Él era apuesto, ella era encantadora. Eran como un chico de oro y una chica de jade. Gracias, querida. Yang Yiting le dio las gracias encantada antes de coger el teléfono para ver las fotos. En las fotos, ambos luchan dulces sonrisas. Como un chico de oro y una chica de jade, una pareja hecha en el cielo. Después de ver las fotos, Yang Yiting sonrió a Jiang Hao y dijo, todos los días voy al cybercafé para escribir sobre los momentos más memorables en mi espacio y subir fotos para guardarlas. Cuando mis padres salgan, podrán ver cómo he crecido poco a poco. Al resto, Jiang Hao finalmente entendió por qué ella había roto a llorar después de que hackearan su cuenta de QQ. Resultó que ese lugar registraba su crecimiento, algo que ella quería dejar para que sus padres lo vieran. Con un toque de preocupación, lo dijo, deberías dejar de trabajar en el KTV. Y es un lugar muy caótico, nunca se sabe cuándo puede pasar algo. Yang Yiting puso mala cara, pero canta y es lo único que sé hacer. No tengo ninguna otra habilidad. Al resto, Jiang Hao le preguntó, ¿has estudiado música? Yang Yiting asintió. Empecé con el piano, la guitarra y el violín a los 5 años. Comencé a estudiar canto a los 10 y gané el primer premio en el concurso nacional de canto infantil. Asistí a una escuela privada de música para la educación secundaria. Si mis padres no hubieran fallecido, este verano me habría ido directamente a la Berklee College of Music en Estados Unidos. Al resto, los ojos de Jiang Hao se iluminaron. Si tarario una melodía, ¿podrías escribirla en una partitura? Su mente albergaba una vasta biblioteca de canciones. Pero solo podía tararlas, no transcribirlas. Si Yang Yiting pudiera plasmar esas melodías en partituras, ¿no sería absolutamente genial? Solo los derechos de autor podrían ascender a miles de millions.
En la era de internet, una canción popular podía generar fácilmente cientos de millones en beneficios. Debería ser posible. Yang yiting ascencio. El corazón de Jiang Hao dio un salto de alegría. Puedo terrorir innumerables melodías. Cuando surge la oportunidad, colaboremos, tú compondrás la música para mis melodías. De acuerdo. Yang yiting acepto de buen grado. Capítulo 15, El triángulo imposible. Después de beber un sorbo de vino, Yang yiting le preguntó a Jiang Hao, hermano, ¿cuándo es tu cumpleaños? El primero de mayo, respondió Jiang Hao. Yang yiting así río. Es un cumpleaños fácil de recordar. Jiang Hao asintió. Su cumpleaños era realmente fácil de recordar, tanto que cada primero de mayo recibía innumerables felicitaciones de sus amigos. Especialmente erguzi, desde que podía enviar sobres rollos por WeChat, sus felicitaciones de cumpleaños nunca habían fallado. Sin embargo, el cumpleaños de erguzi era bastante difícil de recordar, ya que cae durante las vacaciones de verano. Incluso él mismo lo olvidaba a menudo. Yang yiting añadió, cuando llegue tu cumpleaños, yo también te comprar un regalo. Jiang Hao sonrió a Yang yiting y dijo, para entonces, puede que esté en Hong Kong. ¿Para qué vas ali? A ganar dinero. ¿No vas a ir a la universidad? Yang yiting parecía completamente perpleja. Ella misma nunca había tenido la oportunidad de ir a la universidad. Este chico quería saltársela, sin saber lo afortunado que era. Jiang Hao asintió. En esta sociedad, lo que importa en última instancia es la capacidad, no las titulaciones. La capacidad es lo que la sociedad realmente necesita, no un trozo de papel. Siempre que se posee una gran capacidad, incluso con solo estudios de primaria, se obtendrán diversos títulos. Por supuesto, las titulaciones siguen siendo el trampolín hacia la capacidad. Sin ellas, incluso con talento, no habría donde aplicarlo. Porque nadie lo creería. Por lo tanto, hay que forjar su propio camino. Yo también quiero ir. Yang yiting parpadeó con sus grandes ojos a Jiang Hao, con expresión suplicante. Se sentía muy sola. Anhelaba que Jiang Hao la mantuviera a su lado para siempre. Así podría confiar todo el amor de su corazón solo a él. Mirando los hermosos y grandes ojos de Yang yiting, Jiang Hao no puso ninguna objeción. Asintió con la cabeza. No hay problema. Yang yiting sonrió dulcemente, con el corazón rebosante de alegría. Justo cuando la pareja cenaba felizmente, sonó el móvil de Yang yiting. Al ver el identificador de la mata, frunció el seno. Después de contestar, una voz de mujer aspiró, Yang yiting, ¿dónde demonios has estado? Yang yiting respondió secamente, tenía asuntos que atender. La otra persona aspiró, ¿asuntos? ¿Por qué cono no pediste permiso? Yang yiting afirmó, he decidido dejar de trabajar en el gran fortune que TV. ¿Por qué iba a necesitar pedir permiso? Ante esto, la otra mujer rugió, si te atreves a no aparecer por el trabajo, her que te den una paliza tan fuerte en Shanghai que no podrás visitar a tus padres en la cárcel en toda tu vida. Jiang Hao, sentado junto a Yang yiting, escuchó lo esencial de su conversación. Arrebatando el teléfono, lo espido, ¿eres tan poderosa en Shanghai? Al oír la voz de Jiang Hao, la otra persona se quedó en silencio durante un momento antes de preguntar, ¿quién eres? Jiang Hao respondió fríamente, soy el novio de Yang yiting. Oh. La otra persona soltó una leve exclamación. ¿A dónde perteneces? Jiang Hao replicó con frialdad, no estás cualificado para saberlo. Si no fuera por Yang yiting, ni siquiera tendrías derecho a hablarme en esta vida. Al oír el tono arrogante de Jiang Hao, la otra parte replicó irritada, caramba, que de caro. Me has dado un susto de muerte. Jiang Hao se burló con frialdad, yo no asusto a la gente, especialmente a los don nadie como tú, que ni siquiera pueden subir al escenario. Para ser sincero, podría aplastar con un solo dedo. Lavado a la furia por el desprecio de Jiang Hao, la voz del hombre se quebró en un rugido histérico. Chico, se tienes las pelotas, sal y enfrente de mí. Quiero ver qué clase de Dios te crees que eres. Jiang Hao se burló de nuevo. Dios? Hay mucho menos. Pero tengo la fuerza para dejarut fuera de combatidad en busques problemas, bastardo. Si realmente me presionas demasiado, me asegurar de que pierdes tu licencia para hacer negocios en Starcy. Otros podrían decir cosas así con un toque de bravuconería. Pero Jiang Hao no estaba presumiendo. El dinero es el coraje de un hombre. Aunque Jiang Hao solo poseía actualmente unas pocas decenas de millones. No tardaría mucho en tener miles de millones, incluso cientos de miles de millones.
Si quería amazar una fortuna más rápido, solo tenía que piratear la página web de la Reserva Federal. Ese era precisamente su plan. ¿Sería justo para la gente del mundo ignorar tal fortuna? No me intimido fácilmente, ¿sabes? Vamos, quedemos. Ver si realmente puedes quitarme la licencia comercial en Shanghai. La voz de la mujer al otro lado del teléfono rayaba en la histeria. Estaba absolutamente furiosa con Jian Hao. Al estas feraces palabras, Jian Hao se rió con frialdad, no hay problema. Vi la verud ahora mismo, luego acueste tranquilamente en la cama y espera a que tu amo venga a verte. Te mostraré lo que es la verdadera felicidad. Con eso, colgo, sin querer malgastar más saliva en una persona así. Yang Yiding parecía preocupada. Es Zhang Ting, la madame del Big Fortune KTV. Tiene toda una banda de matones bajo su control. Jiang Hao sonrió levemente. Aunque fuera la madame del mundo entero, no tendría ninguna influencia sobre mí. Hoy en día, quien tiene el dinero manda. El dinero realmente puede aplastar a las personas. Después de terminar de comer, Jiang Hao se levantó y dijo, vamos, te acompaño a casa. Se pusieron los abrigos y salieron de la sala privada. Yang Yiding inmediatamente le cogió del brazo, sonriendo, me has invitado a cenar, así que yo te invitar al karaoke, ¿vale? Es demasiado tarde. No voy a ir. Jiang Hao negó con la cabeza. Durante la cena, sus compañeros de habitación, Tiger y Monkey, y lo habían llamado varias veces para preguntar dónde estaba. Tenía que darse prisa en volver al campus. Yang Yiding puso un puchero decepcionado y luego sugirió timidamente, oh. Si, nos quedamos aquí a pasar la noche. ¿Qué has dicho? Jiang Hao no la había entendido bien. ¿Qué tal si, nos quedamos aquí esta noche? Yang Yiding repitió, esta vez con la voz un poco más alta. Esta vez, Jiang Hao la oyó claramente. Se rió entre dientes y le preguntó, ¿hablas en serios? Aunque la chica era bastante guapa, realmente no se atrevía a aprovecharse de ella. Yang Yiding asintió con la cabeza. Después de pensarlo detenidamente, Jiang Hao negó con la cabeza. Aunque lo digas en serios, no me cuadra. Yang Yiding puso moridos. ¿Te parezco repulsiva? En absoluto. Jiang Hao negó con la cabeza con firmeza. Yang Yiding preguntó, entonces, ¿por qué? Jiang Hao respondió, porque temo que luego te arrepientas. No lo haré. Yang Yiding negó enérgicamente con la cabeza. Ahora adoraba sinceramente a Jiang Hao y estaba dispuesta a entregarle todo. Jiang Hao observó a Yang Yiding, luchando ferozmente consigo mismo. Finalmente, el deseo venció a la razón. Asintió. De acuerdo. Se acabaron las fingidas. Cartas sobre la mesa. Ya somos todos adultos, basta de tonterías. En economía, hay una teoría muy condenatoria llamada Trinidad imposible. En pocas palabras, significa que hay que aprender a tomar decisiones. La Trinidad imposible masculina, buen aspecto, perspicacia para los negocios y lealtad inquebrantable. La Trinidad imposible femenina, belleza, gran inteligencia y una personalidad perfecta. Todos los seres humanos tienen algún defecto. Nadie es perfecto. Capítulo 16, cada vez más enamorado. A las 8 de la mañana siguiente, Jiang Hao se despertó con una necesidad imperiosa de ir al baño. Se giró para mirar a Yang Yiding, que seguía profundamente dormida a su lado. Sus labios color cereza esbozaban una sonrisa. Seguramente estaba teniendo dulces sueños. Al recordar su encantador atractivo de la noche anterior, le vino a la mente un antiguo verso. Al subir a la cama, un montón de nieve se apoya contra la alfombra. Ante el tocador, una flor florece en el abrazo del espejo. Bañándose en las aguas termales, un charco de agua empapa el lodo. Duda, comprensión de uno mismo. Temiendo que solo sea un sueño de nubes y lluvia en el balcón. En medio de la multitud dentro del jardín de las Paris. En medio del esplendor del humo y la luz de la luna. Una brisa primaveral diferente. Después de haber vivido dos vidas, finalmente probó el sabor de la fruta divina. Por esta pequeña muchacha, Jiang Hao se encontró cada vez más enamorado. El hombre no es hierba en madera, ¿cómo podría no sentir nada? Después de mirar por un momento, Jiang Hao se movió ligeramente y se sentó. Si no iba al baño pronto, su vejiga estallaría. Este movimiento despertó a Yang Yiding. Parpadeando somnolienta, lo miró antes de agarrar con fuerza su gran mano con la suya pequeña. ¿Te vas? Preguntó tímidamente. En ese momento, Jiang Hao era la persona a la que más se aferraba. No solo porque la había confiado todo.
Sino porque en este ano de solitaria vagabundio, realmente no había encontrado a nadie que la tratara mejor que Jiang Hao. A decir verdad, su corazón seguía siendo profundamente frágil. Tan frágil que no se atrevía a soltar ningún salvavidas, aterrorizada de que este mundo despiadado y cruel la hagara. Si Jiang Hao la abandonaba ahora, realmente no encontraría ninguna razón para vivir. La fuerza era solo una fachada para los demás. Solo ella conocía el alcance de su fragilidad interior. Jiang Hao negó con la cabeza y sonrió. Solo necesitaba ir al baño. Esta chica se había aferrado completamente a él. No podía soportar que él volviera a la escuela. ¿Que harían si alguna vez se separaban? Al arresto, Yang Yining finalmente soltó la mano de Jiang Hao. Después de volver del baño, Jiang Hao abrazó a Yang Yining y le preguntó, ¿tienes hambre? Yang Yining negó con la cabeza. Para nada. Jiang Hao le alisó el cabello revuelto. Si no tienes hambre, duerme un poco más. Una mujer necesita descansar mucho para conservar su juventud. Yang Yining se acurrucó más en sus brazos. No quiero dormir. Me gusta cuando me abrazas así. Al arresto, Jiang Hao sonrió con evidente placer. A él también lo encantaba abrazar así a Yang Yining. Su piel era tan resbaladiza como la de una lacha. Una fragancia natural y delicada ligaba a sus fosas nasales. A decir verdad, en su vida anterior no lo habían faltado mujeres. Pero nunca había conocido a ninguna que le hubiera dado su primera vez. Aunque no tenía ninguna fijación particular por esos asuntos. Encontrar a una así le llenaba de auténtico deleite. Al poco tiempo, Jiang Hao se encontró tarareando de clever eco una vez más. Justo cuando cantaba con entusiasmo, el maldito teléfono móvil sonó de repente desde debajo de la almohada, sobresaltándolo. Sacó el teléfono de debajo de la almohada y miró el identificador de llamadas, era Monkey, del dormitorio. Anoche ya les había dicho a Monkey y Tiger que tenía asuntos que atender y que no volvería. ¿Por qué llamaba tan temprano? Respondió y Monkey le preguntó inmediatamente, Rat, ¿dónde demonios estabas anoche? Jiang Hao lo espido, asuntos de adultos, chico. Ocupado de tus cosas o adquiriras malos hábitos. Maldita sea. Monkey maldillo entre dientes antes de acusarlo. Tiger dice que anoche estabas trabajando como gigolo en el White Horse Club de Zhongbai. Vita la mierda. Lu espido Jiang Hao. Monkey rugió, bastardo desagradecido. ¿Cómo te atreves a mandar a la mierda a tu viejo? Sin intercambios como este entre compañeros de clase, nunca se podría medir realmente la profundidad de su vínculo. Quizás esa era la peculiar camaradería entre hombres. Jiang Hao no quería perder la compostura delante de Yang Yining, y lo importaba continuar con la discusión. Volveré por la noche. No me molestes con llamadas a menos que sea urgent. Monkey insistió, ¿qué demonios estabas haciendo? Jiang Hao finalmente estalló, apretando los dientes, vida la mierda. Monkey fingió no oírlo y siguió insistiendo, un gran phase salvaje? Jiang Hao. Dame Turner rollback. Con eso, Jiang Hao colgó. Sabía que este tipo era un charlatán, como Tang Sanzang, que no paraba de hablar. Con el concurso de canto interrumpido, Jiang Hao no tenía ganas de continuar. Solo podía quedarse tumbado como un cadáver y descansar. Al poco tiempo, cogió el teléfono interno de la mesita de noche y marcó el 0000. Pronto, una dulce voz se escuchó al otro lado de la línea, hola, aquí la recepción. ¿En qué podemos ayudar? Soy el host de la habitación 1018, dijo Jiang Hao. Envíame el almuerzo a la habitación. La recepcionista le preguntó amablemente, ¿prefiere cocina china u occidental? El servicio de este hotel de 5 estrellas era realmente excepcional, muy atento. Jiang Hao lo pensó un momento antes de responder, tráigame un almuerzo energético. Al que Jiang Hao pedía un desayuno energético, la recepcionista que estaba al otro lado del teléfono casi se cayó a reír, aunque se contuvo. Debía de haber gastado una cantidad extraordinaria de energía. Este tipo de peticiones no eran nada nuevo para ellos. La recepcionista sugirió, le recomiendo la cocina occidental. La ternera es rica en creatina, que es especialmente eficaz para el crecimiento muscular y el aumento de la fuerza. Acompáñala con unas ostras y setas matsutake. De acuerdo. Jiang Hao se rió entre dientes. Haga lo que sugiere. Una ración generosa y otra más pequeña. Lo más rápido posible. La recepcionista respondió, por supuesto. Se lo comunicar a la cocina inmediatamente. Por favor, tenga paciencia mientras lo preparamos. Gracias. De nada. Jiang Hao colgó y levó a Yang Yining a la duca. La chica ya no podía caminar sin ayuda.
Mientras la enjuagaba, John how le pregunto, tus padres están encarcelados en la prisión de Shanghai? Yang yiting esencio con la cabeza, con expresión algo abatida. Uno está en la prisión de Tichy y el otro en la prisión de mujeres. John how la tranquilizo, en cuanto reúne todas las pruebas, revocar sus condenas. En cualquier caso, estos dos eran ahora, en la práctica, su suegro y su suegra. Si Yang Zhonghong y Fan Shouan habían sido realmente engañados, tenía posibilidades de revocar el caso. No debía olvidar que poseía el virus troyano más avanzado, robar documentos confidenciales sería un juego de niños. Los tiempos extraordinarios requerían medidas extraordinarias. En cuanto al resto, no tenía por qué preocuparse. Seguramente no se permitió a los funcionarios prender fuego mientras que a la gente común así le prohibía encender lamparas, ¿no? ¿Es eso cierto? Yang yiting abrió mucho los ojos, rebosante de esperanza y gratitud. Por supuesto que es cierto. Zhang Hao Asincio y pregunto, ¿sabes quién orquestó este plan, quién tendió la trampa? Yang yiting Asincio. Fuerano Chuheng, el propietario del grupo Xingda, y Qin Long, el presidente del grupo Zhongxiang, quienes conspiraron para engañarlos. Zhang Hao Asincio levemente, grabando los dos nombres en su memoria. Más tarde los buscaría en internet. Capítulo 17, Recopilación de pruebas. Después de ducharse, Zhang Hao se puso el pijama y se dirigió al salón, donde encendió el ordenador. Clackety clack. En primer lugar, publicó un anuncio de contratación en el portal de empleo Shanghai Talent Market. Se buscan varios guardaespaldas. Requisitos, antiguos miembros de las fuerzas especiales, menores de 30 años, sin vicios. El salario anual inicial es de 1 millón de yuans. Número de contacto, 138-0188, Senior Long. Este anuncio no es de una agencia. No así requieren cuotas. Cuidado con las estafas. Para un trabajo tan peligroso, la paga tenía que ser sustancial. De lo contrario, nadie estaría dispuesto a arriesgar su vida por él. Al fin y al cabo, estaría invadiendo continuamente el territorio de otros, ganándose innumerables enemigos. Era solo cuestión de tiempo que alguien intentara acabar con su vida. Necesitaba guardaespaldas profesionales. Estaba seguro de que tal remuneración atraería a profesionales de elite para unirse a su causa. A continuación, Zhang Hao sacó una memoria USB y comenzó a instalar malware. ¿Qué estás haciendo? Yang yiting vio a Zhang Hao manipulando el ordenador, se colocó detrás de él, lo rodeó el cuello con los brazos y le preguntó. Zhang Hao no lo ocultó nada. Estoy buscando pruebas para salvar a tus padres. ¿Cómo? Yang yiting sentía curiosidad. ¿Cómo así podían encontrar pruebas en internet? Zhang Hao tampoco tenía intención de ocultárselo a Yang yiting. Se lo explico directamente. Tengo un troyano de vigilancia que pretendo instalar en los servidores backend de China Mobile. Supervisora en tiempo real los registros de llamadas de los responsables de Dana a tus padres. Yang yiting parecía preocupada. ¿Funcionará? ¿No lo descubrieron? Si lo descubrían, Zhang Hao se enfrentaría sin duda a problemas. Eso no era lo que ella quería ver. No te preocupes. Zhang Hao negó con la cabeza y sonrió. No seguiría adelante sin estar completamente seguro. Detectar este malware Duku 2.0 más avanzado no sería posible hasta 2015. Hasta entonces, tendría vía libre en internet. Incluso si alguien intentara rastrear el origen, no encontraría ninguna pista. Tenía que dar las gracias a los agentes de inteligencia israelíes que desarrollaron este malware, un trabajo realmente brillante. Originalmente, habían desarrollado este software para espiar y recopilar información durante las negociaciones nucleares entre Estados Unidos y Irán. ¿Cómo podía detectarse fácilmente? Instalar este troyano Duku 2.0 era bastante complejo. Primero tenía que probarlo en el sitio web de una gran empresa. Al fin y al cabo, no se trataba de rastrear cuentas QQ robadas. Implicaba eludir intrincados sistemas de autenticación para descifrar claves de cifrado fundamentals dentro de sitios web importantes. Los requisitos eran bastante exigentes. Pero, si la tarea fuera sencilla, no sería tan formidable. Si se hubieran infiltrado cómodamente en algunos sitios web, el software antivirus los habría detectado y eliminado rápidamente. Después de mucho deliberar, Zhang Hao violó directamente el backend del sitio web de Microsoft. Se trataba de un sitio de primer nivel infiltrarse en él demostró su capacidad para penetrar en cualquier lugar. Después de todo, la mayoría de los ordenadores del mundo siguen funcionando con el sistema operativo Windows. En poco tiempo, el troyano se infiltró con éxito en el backend de Microsoft sin activar ninguna alerta antivirus.
Aun así, tendría que esperar y ver qué pasaba. Si resultaba ser totalmente compatible, sería un golpe de suerte, una mano ganadora esa noche. Mientras esperaba, sonó el timbre de la puerta de su habitación de invitados. Probablemente era la comida. John how dejó de manipular el ordenador y fue a abrir la puerta. Al abrirla, vio a una empleada del hotel de pie en la entrada, empujando un carrito calentado. Buenos tardes, señor Jan. Ha llegado el almuerzo que pidió. La empleada, alta y delgada, se quedó sonriendo en la puerta. Pase, por favor. John how abrió más la puerta y la invitó a pasar. La camarera llevó el carrito hasta la mesa del comedor y comenzó a colocar los platos occidentales, filet, ostras, setas matsutake, ensalada, caviar, jamón carrito, gambas al ajillo y rolitos de pollo. Al ver tales delicias, el estómago de Jiang how rugió incontrolablemente. Estaba realmente hambriento. Esa noche, sintió que había sudado más que se hubiera corrido 10,000 metros. John how sacó una botella de vino tinto del armario cercano y lo dijo a la camarera, abrim esta botella, por favor. Por supuesto. La camarera sacó alegremente un sacacorchos de su bolsillo y extrayó el corcho sin esfuerzo. Aquí tiene algo por las molestias. Jiang how dejó 2 billetes de 100 yuan sobre la mesa. No llevaba mucho dinero en efectivo de lo contrario, lo habría dado más. Aun así, esa propina de 200 yuans era bastante generosa. Gracias, señor Jiang. La camarera cogió la propina y se alejó con su carrito, sonriendo ampliamente. Entonces, Jiang how y Yang Yiting comenzaron a comer con ganas, reponiendo rápidamente sus energías. Después de la copiosa comida, Jiang how sacó su móvil y llamó a su madre. Charlaron un rato. Al ver a Jiang how hablando con su madre, Yang Yiting sintió de repente una punzada de tristeza. Se acercó a la ventana, con la mirada fija en un punto concreto, y las lágrimas brotaron incontrolablemente de sus ojos. Ella también acaba de menos a sus padres. Muchísimo. Al ver a Yang Yiting de pie junto a la ventana, Jiang how comprendió que acaba de menos a sus propios padres. Intercambió unas palabras apresuradas con su Xiaoli antes de terminar la llamada. ¿Ecas de menos a tus padres? Jiang how abrazó a Yang Yiting por detrás mientras le preguntaba. Yang Yiting asintió con voz entrecortada, refugiándose en el abrazo de Jiang how. Jiang how la consoló, no te preocupes. Te do lo que esté en mi mano para rescatarlos. Te lo prometo. Yang Yiting se secó las lágrimas y miró a Jiang how. ¿Querías que te ayudara a componer canciones, verdad? Canta algunas y yo escribir las melodías. De acuerdo. Jiang how asintió. La ociosidad genera pensamientos ociosos. Solo cuando uno está ocupado puede olvidar muchos problemas. Como no tenía nada urgente que hacer en ese momento, decidió empezar a cantar. A continuación, Jiang how comenzó a tararear canciones que solía escuchar en su vida anterior. Yang Yiting abrió su teléfono y comenzó a grabar. Esta vez, Jiang how entonó más de 20 canciones de una sola vez: Preferential Love, Natural Beauty, What She Said, Fireworks Fade, Confession Balloon, Just Happened to Meet You, The Wind Rises, Later, I Met Him, Hallucination, Bubble, 10,000 Reluctances. Esto era solo una pequeña parte de lo que permanecía en su memoria, había muchas más. Pero no podía seguir cantando, casi había perdido la voz. Ni siquiera cuando iba al karaoke en su vida anterior había cantado tantas canciones. En ese momento, Yang Yiting miró a Jiang how con ojos llenos de admiración, completamente asombrada. ¿Cómo demonios había creado este tipo tantas canciones? Todas y cada una de ellas eran absolutamente encantadoras. ¡Qué talento musical! Después de beber un sorbo de agua, Jiang how dijo, por ahora cantaremos estas. Cuando termines de componer las melodías, seguiremos colaborando. De acuerdo. Yang Yiting asintió, apagó la grabación del teléfono y lo dijo a Jiang how, sigo con tu trabajo. Voy a entrar para escuchar estas canciones como ellas debido. Adelante. Jiang how asintió y volvió a su escritorio. Yang Yiting regresó al dormitorio y así dejaron en paz mutuamente. Capítulo 18, El guardaespaldas. Más de media hora después, Jiang how observó que el sistema backend de Microsoft seguía sin mostrar signos de detección. Al ver esto, finalmente se relajó. Si ni siquiera una corporación gigante como Microsoft podía detectarlo, otros sistemas de red no tenían ninguna posibilidad. Se podía decir que cualquier sistema que utilizara software de Microsoft era incapaz de evitar su extracción de datos confidenciales. A continuación, se conectó al sitio web del Tribunal Starcy y buscó los documentos del juicio del caso de fraude financiero de Yang Zhonghong.
Por supuesto, no estaba revisando las actuaciones del caso, sino que extrayó los números de móvil de todas las personas involucradas. Esto incluía a investigadores, fiscals, jueces y abogados defensores. Jiang Hao no creía que ninguna de estas personas estuviera limpia. Apostaría su reinona que aquí estaban llevando a cabo algunos acuerdos bajo mano. Después de anotar estos números, instaló un troyano en los sistemas backend de China Mobile y China Unicom. Implantó directamente estos números en los programas de vigilancia, estableciendo varias palabras clave. A partir de entonces, cualquier mención a Yang Zhonghong, Fan Xiaoan o transactions de terrenos durante sus llamadas telefónicas activaría la grabación automática. Se negaba a creer que no descubriría algún rastro de pruebas. Por supuesto, no iban a mencionar esas palabras clave en ese momento. Necesitaba encontrar una oportunidad adecuada para provocarlos. ¿Seguís ocupado? Yang Yiting salió del dormitorio. He terminado. Jiang Hao asintió. Yang Yiting dijo, quiero ir a comprar una guitarra. De acuerdo. Jiang Hao asintió y luego preguntó, ¿te gustaría ver a tus padres? ¿Es posible? Los grandes ojos de Yang Yiting se abrieron con sorpresa. Lo intentar. Jiang Hao asintió, con las manos ya tecleando rápidamente en el teclado mientras accedía a los sistemas internos de la prisión de Tianjia y la prisión de mujeres. A continuación, recuperó los registros de ingreso de Yang Zhonghong y Fan Xiaoan de la base de datos de supervisión, localizó las imágenes de vigilancia de sus respectivos bloques de la prisión y las conectó directamente a su ordenador. Este tipo de cosas eran un juego de niños. En poco tiempo, aparecieron dos imágenes en directo en la pantalla. Una mostraba a un grupo de reclusos varones manejando máquinas de coser para coser sacos tejidos. La otra mostraba a un grupo de reclusos cosiendo prendas de vestir. Aunque hoy era domingo. Para los convictos, la rehabilitación diligente seguía siendo el enfoque más adecuado. Después de todo, trabajar horas extras durante los días festivos les reportaba puntos extra. Además, ¿qué derechos se tenían dentro? Mejor comportarse como un buen chico. Echa un vistazo. Dijo Jiang Hao, levantándose. Después de sentarse y observar durante un rato, Yang Yiting vio a su madre entre los cientos de personas que había en el taller. Con lágrimas en los ojos, señaló la pantalla y dijo, esa es mi madre. Jiang Hao miró a Fan Xiaoan, una mujer de unos 40 años cuyo rostro, en tono hermoso, ahora tenía un aspecto demacrado. ¿Cuántas personas que acabaron allí podían seguir luciendo mejillas sonrosadas? Ese es mi padre. Unos instantes después, Yang Yiting volvió a señalar la pantalla, al ver a Yang Zhonghong. Calvo como una bola de billar. Delgado como un palo. Pedaleaba una máquina de coser, cosiendo sacos tejidos con un zumbido. No importaba el estatus que uno tuviera fuera, aquí todos eran trabajadores. Y mal pagados, además. Dicen que un paso en falso puede arruinar la vida. Nunca cometas un delito. Después de observar durante un rato, Jiang Hao apagó la cámara de vigilancia. Si hubiera seguido mirando, Yang Yiting se habría logrado hasta morir. No lors. Jiang Hao la abrazó, con el corazón encogido por ella. Entre celosos, Yang Yiting dijo, tienes que ayudarme a sacarlos de allí. Por supuesto. Jiang Hao asintió con firmeza. Si otros podían explotar a los padres de Yang Yiting, él sin duda podía explotar a esas personas hasta la muerte. Unos momentos después, sonó el teléfono de Jiang Hao, mostrando un número local desconocido. Respondió y la persona que llamaba se presentó, hola, señor Long me llamo Xiaoming. Tengo 25 años y soy un antiguo suboficial de la oficina 9 del departamento G. He visto su anuncio de contratación y me gustaría presentar mi candidatura. Al mencionar la oficina 9, los ojos de Jiang Hao se iluminaron. Si no sabes qué es la oficina 9, seguro que has visto la película El guardaespaldas de Zhong Nanhai. De hecho, esta oficina 9 es en realidad la oficina de seguridad de Zhong Nanhai. Aunque nominalmente depende del Ministerio de Seguridad Pública, depende directamente de la Oficina General del Comité Central. Las personas que se jubilan de una organización de este tipo rara vez se ven tentadas por ofertas lucrativas en otros lugares. Al fin y al cabo, representan el personal de élite, la flor y nada, seleccionados entre miles, cultivados gracias a una inmensa inversión nacional en mano de obra y recursos. Incluso tras su licenciamiento, suelen ser asignados a puestos prestigiosos. Nunca imagino que la fortuna les sonreiría tan generosamente, proporcionando un guardaespaldas así. Era una suerte verdaderamente incomparable. La voz de Jiang Hao temblaba de emoción cuando declaró apresuradamente, no es necesario que presentes una solicitud formal.
Tu condition de veterano de la oficina nueve te garantiza un empleo inmediato. Así será, presentate en el Hotel Peninsula de inmediato. Te esperaré ali. YC, mi nombre es Jiang Hao. Xiaoming pregunto, ¿puedo preguntarte primero a qué te dedicas? Jiang Hao respondió, todavía soy estudiante universitario, pero me dedico a las inversiones financieras, comprando y vendiendo acciones y futuros. La razón por la que pago tanto por los guardaespaldas es que pronto viajaré a Estados Unidos, Japón, Corea, Singapur y Europa. Necesito gente cualificada que proteja mi seguridad personal. Necesitaba aclarar su situación. En pocas palabras, tenía que convencer a Xiaoming. No se podía adoptar una actitud de lo tomaso lo dejas con un talento así. Un empleador ilustrado debe aprender a respetar a las personas competentes. Entendido. Xiaoming asintió y continuó, Señor Jiang, tengo un compañero que se jubiló al mismo tiempo que yo. ¿Podría unirse a nosotros? Por supuesto. El corazón de Jiang Hao dio un salto de alegría. Se apresuró a dejar, talentos como tú, aceptar tantos como pueda. Venid. En ese momento, aunque legara toda una empresa, no se callaría del número. Al fin y al cabo, eran veteranos de la oficina nueva. Realmente no tenían precio. Xiaoming dijo, primero haremos los preparativos. Estaremos en el Hotel Peninsula sobre las 5. De acuerdo. Después de colgar, Jiang Hao sintió una olida de alegría y se conectó rápidamente a Internet para eliminar el anuncio de contratación. De lo contrario, seguirían legando consultas inevitablemente. Por ahora, tener a estos dos veteranos de la oficina 9 protegiéndolo era suficiente. Si se necesitaban más, siempre podría publicar otro anuncio de contratación más adelante. Después de eliminar la oferta de trabajo, Jiang Hao erradicó por completo el troyano de su ordenador. No podía dejar ninguna prueba aquí. Una vez de vuelta en la universidad esa noche, utilizaría su propio ordenador para piratear la página web de la Reserva Federal y conseguir algunos dólares estadounidenses. Después de todo, actualmente estaban aplicando políticas de expansión cuantitativa, causando estragos a nivel mundial con la impresión de papel que costaba solo unos céntimos. No acabar con ellos sería invita al castigo divino. Vamos, vayamos a dar un paseo. Dijo Jiang Hao después de apagar el ordenador. Había pasado la mayor parte del día encerrado en el hotel y se sentía bastante agobiado. Capítulo 19, Premonition de la Fortuna. Pronto, la pareja bajó a dar un paseo por la deliciosa calle Nanjing. La multitud era realmente inmensa, se veía gente por todas partes. Como dice el viejo refrán entre los habitantes de Shanghai, la calle Nanjing exprimió los forasteros, mientras que la calle Huaihai exprimió los locales. A juzgar por la multitud, parecía acertado. Después de deambular un rato, compraron una guitarra en unos grandes almacenes. Al tomar un atajo por una calle lateral, Jiang Hao vio una tienda de lotería. Un cartel en el exterior anunciaba, nuevos rasca y gana. Te espera un bote de $1,000,000 de yuans. Por alguna razón, de repente tuvo la premonición de que iba a ganar. Se volvió hacia Yan Yiding y Lu Dijo, entremos y compremos unos cuantos rasca y gana. A ver que tal nos va la suerte hoy. Iréis una vez, tras sufrir repetidas derrotas, Jiang Hao había jurado que, cuando tuviera dinero, compraría una caja entera de tarjetas rasca y gana y las rascaría todas. Se negaba a creer que no pudiera ganar el premio gordo. Ahora que tenía dinero, decidió cumplir primero este pequeño deseo. Maldita sea, se negaba a creer que su suerte siguiera siendo tan mala en esta vida. Yan Yiding hizo un puchero y negó con la cabeza. Mi suerte ha sido pésima estos 2 últimos años. No ganaremos nada. No malgastamos el dinero que tenemos en el bolsillo. Tonterías. Replicó Jiang Hao inmediatamente. Si tu suerte fuera realmente mala, ¿me habrías conocido? Jij, tienes razón. Ante eso, Yan Yiding asintió con una sonrisa y siguió a Jiang Hao al interior de la tienda de lotería. Ali, Jiang Hao vio a 4 ancianos llegando a las cartas, un pasatiempo bastante habitual. Les echo un vistazo y ellos le devolvieron la mirada a él y a Yan Yiding, pero ninguno dijo nada. ¿Cuál es tu número de la suerte? Echando un vistazo al reloj digital de la pared, Jiang Hao le preguntó a Yan Yiding. A decir verdad, aquello era completamente inútil. Los números ganadores los decidía el centro de lotería. Yan Yiding dijo, el 6. ¿Y tú? Jiang Hao respondió, el 7. Yan Yiding sonrió levemente. 6 más 7 es 13. Jiang Hao asintió con una sonrisa y bromeó, ese Tracy será el nombre de nuestro bebé. Jiang Tracy? Yan Yiding frunció el seno. Jiang Fighting. Jiang Hao sonrió con picardía.
No, suena horrible. Yan yiting nego energicamente con la cabeza. Quien lama hacia su hijo? Es horrible. No has oído hablar de yin shirsan? He oído hablar de wu dalon. Al resto, John how solo pudo poner moros, sin attraversa decker nada más. Esta chica no se anda con rodeos. Saco 10 yuans del bolsillo y lu dijo a yang yiting, tu también pon 10 yuans. Compraremos juntos un billet de la lotería double color ball y dejaremos que el destino decida. Las loterias como esta son solo por diversión. ¿De verdad esperabas que te caera el premio gordo del cielo? A menos que fueras pariente de Wang Suing. O hermano jurado del dios de la riqueza. Jiang Hao no conoce a Wang Suing, el funcionario corrupto del centro de lotería. Pero estaba seguro de que debía de ser hermano jurado del dios de la riqueza. ¿Se revelaría la verdad esa noche? 20 libras para abrigarlo. De acuerdo. Yang yiting saco un billete de 10 yuans y se lo entregó a Jiang Hao. Jiang Hao miró a los cuatro ancianos y dijo, Jeef, bolas rojas 06, 07, 15 como números principales, 3 números aleatorios, bola azul 8. 10 bolitos, por favor. ¿Por qué la bola azul 8? Preguntó Yang yiting al oír las palabras de Jiang Hao. Jiang Hao dijo, 888, prosperidad, prosperidad, prosperidad. Jiang Hao respondió, 888, prosperidad, prosperidad, prosperidad. Yang yiting sonrió. Uno de los ancianos dijo a sus tarjetas, se levantó y se acercó al ordenador. Tras una serie de pulsaciones, imprimió un boleto de lotería, 01, 06, 07, 15, 24, 30 plus 08. Se lo entregó a Jiang Hao, sonrió levemente y dijo, les deseo suerte a ambos. Gracias. Jiang Hao sonrió brevemente antes de preguntar, ¿aceptan tarjetas aquí? Sí. Jiang Hao sacó su tarjeta bancaria y dijo, me llevará una caja de tarjetas rasca y gana lucky numbers. Cada tarjeta rasca y gana lucky numbers costaba 50 yuans y tenía 9 niveles de premios, primer premio, 1,000,000 de yuans segundo premio, 50,000 yuans tercer premio, 3,000 yuans cuarto premio, 1,000 yuans quinto premio, 200 yuans sexto premio, 100 yuans séptimo premio, 50 yuans octavo premio, 40 yuans noveno premio, 30 yuans. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el primer premio quedaba sin reclamar. No tenemos tantos. El que Jiang Hao quería comprar una caja entera, el tendero negó con la cabeza. Jiang Hao preguntó, ¿cuántos tienen? El tendero respondió, solo 200 bolitos. Jiang Hao asintió. Dámelos todos. De acuerdo. El tendero se rió entre dientes. Esto significaba varios cientos de yuans de ganancias. Zaz. Pasó la tarjeta bancaria, introdujo el PIN y transfirió 10,000 yuans. Lo entregó a Jiang Hao 2 bolsas, cada una con 100 tarjetas rasca y gana. Toma, tarjetas rasca y gana. A ver quién acaba con más dinero. Jiang Hao colocó una bolsa de tarjetas rasca y gana delante de Yang yiting. ¿Cómo así juega con esto? Yang yiting nunca lo había probado antes. Jiang Hao abrió la bolsa, rascó una tarjeta y señaló los números iniciales 02, 22. Estos son los números clave, explicó. Si rascas un 020 y 22 entre los 20 números de abajo, el premio que he debado es lo que ganas. Si no hay coincidencia, no hay premio. Dica esto, comenzó a rascar. Apareció un 02, revelando 30 yuans de bio. ¿Ves? He ganado 30 yuans. Jiang Hao señaló. Este boleto le costó 20 yuans. Pero ese es el objetivo de estas cosas, puro entretenimiento. No soons con hacer rico con ellas. Es un maldito pozo sin fondo. Entendido. Yang yiting asintió, cogió el raspador y empezó a rascar junto a Jiang Hao. Jijiji. Al poco tiempo, Yang yiting no pudo contener la risa. Jiang Hao se volvió para mirar. La chica tenía una suerte increíble, había rascado un gran premio de 1,000 yuans. Ya habían recuperado una décima parte de su inversión inicial. Él estaba desconcertado. ¿Acaso lo había contagiado su propia suerte? Pronto, Jiang Hao declaró con envidia, y dices que tenías mala suerte. He rascado más de 20 bolitos y no he ganado tanto como tú con solo uno. Yang yiting sonrió con dulzura. ¿No dijiste que conocerme era tu mayor fortuna? ¿Esto es tu suerte cambiando, no? Jiang Hao asintió y sonrió, sigo así. Hey un premio de 1,000,000 de yuans esperandot. Yang yiting respondió con air de suficiencia, no aspiro a 1,000,000. Solo quiero ganar más que tú. Jijiji. Al poco tiempo, Yang yiting volvió a reírse. Jiang Hao se volvió para mirar. La chica había ganado otros 1,000 yuans.
Mientras tanto, al había gastado más de 30 bolitos, pero sus ganancias totales ni siquiera habían alcanzado los 1,000 yuans, todos premios pequeños de 30, 50 o 100 yuans. Ni un solo premio de 200 yuans a la vista. Los señores mayores sentados en la tienda de lotería escucharon su conversación y se volvieron para mirar. El tendero preguntó sorprendido, ¿ha ganado un gran premio? John ha asintió con la cabeza al propietario. Ella ha ganado 2 premios de 2,000 yuans. Yo he rascado más de 30 bolitos y el total ni siquiera ha llegado a 1,000 yuans. Algo parecía extraño en esta situación. Capítulo 20, la esposa auspiciosa. Un anciano serio entre dientes, joven, su novia tiene la frente ancha y los labios de las orejas linos, está destinada a tener gran riqueza y honor. John se tocó la frente y respondió, bueno, yo también tengo la frente bastante ancha. El anciano volvió a reírse. Pero tú no tienes su fortuna. Ella tiene el rostro de una mujer que trae prosperidad a su marido. Debes tratarla bien en el futuro. Por supuesto. John asintió con una sonrisa y siguió rascando. Ha ha ha. Al poco tiempo, Jang estado en carcajadas. ¿Has ganado el premio gordo? Esta vez fue Yang Yiding quien se volvió para preguntarle a John Hao. 3,000 yuans. John asintió con air de suficiencia. El anciano, envidioso, comentó inmediatamente, muchacho, has tenido buena suerte con ese joven. Bueno, viejo amigo, tienes facilidad de palabra. Fumate un cigarrillo. John sacó un paquete de cigarrillos peony de su bolsillo con una amplia sonrisa y comenzó a repartirlos entre los demás presentes en la sala. Ji. Justo cuando Jiang Hao bromeaba con los demás, Yang Yiding volvió a reírse. Se volvió hacia Jiang Hao, con la voz temblorosa por la emoción. Jiang Hao, yo también he ganado 3,000. Al oír esto, toda la sala estalló en envidia. La pareja solo había gastado 10,000 yuans y había recuperado su inversión. Si hubieran sabido que el premio sería tan generoso, habrían vendido a sus hijos para comprar hasta la última tarjeta rasca y gana de esas 2 bolsas. Así es el destino. Pronto, el anciano tuvo algo más que decir. Lo comentó a Jiang Hao, ¿has oído eso? La joven realmente tiene la fortuna de su lado. Jiang Hao se rió entre dientes, todavía me quedan más de una docena de bolitos por rascar. Y uno resulta ser un ganador de 1,000,000 de yuans. El tendero se rió a carcajadas, si realmente rascas uno que valga 1,000,000, te pegar con mucho gusto 500 más por él. Eso sería un anuncio publicitario viviente, que sin duda atraería a multitudes de clientes. Lo intentar. Jiang Hao apagó su cigarrillo y continuó rascando los bolitos restantes. Sin embargo, de la docena que le quedaba, solo 2 valían 100 yuans y 3 valían 50 yuans. La sesión de rascar y ganar de hoy había sido una derrota total para el frente a Yang Yiding. Y a ella aún le quedaban más de una docena de bolitos por rascar. ¡Caramba! Pasó otro minuto antes de que Yang Yiding soltara un grito de sorpresa, haciendo que todos los presentes en la sala casi se salieran de sus pies. John se inclinó para ver y sintió una olida de emoción. No había ganado 1,000,000, pero había rascado un segundo premio de 50,000 yuans. ¿El primer premio? Preguntó el tendero con urgencia. ¿El segundo premio? Respondió Jiang Hao, volviéndose. Tes. Los demás en la sala estaban completamente desolados. ¿Venían aquí todos los días, por qué no los habían comprado todos? Pagar 100 yuans más por este bolito. Declaró emocionado el dueño de la tienda de lotería. ¿No hay publicidad del primer premio? El segundo premio está muy bien. ¿Y podría ser incluso mejor publicidad que un primer premio? Jiang Hao sonrió levemente. No hace falta que pagues más. Solo cambiamos estos billetes de lotería más tarde. No me apetece ir al centro de premios. El propietario asintió. Cualquier billete que valga más de 10,000 yuans requiere una retención fiscal del 20% sobre las ganancias inesperadas. Lo sé. Jiang Hao asintió. Al final, Yang Yiding no ganó ningún otro premio mayor. Pero un segundo premio era más que suficiente. Jiang Hao y el propietario verificaron juntos las ganancias de los billetes de lotería y luego calcularon el total. Después de deducir el impuesto del 20% sobre el billete de lotería de 50,000 yuans, cobró un total de 63,580 yuans. Esta visita a la tienda de lotería había valido realmente la pena. Un rendimiento 3 veces superior. Una vez que el propietario de la tienda de lotería reunió la cantidad total, Jiang Hao, con la bolsa en la mano, salivó a una encantada Yang Yiding.
Por el camino, yang yiting, todavía emocionada, le pregunto a Jiang Hao, ¿crees que el bolito que compramos también podría ganar el premio mayor? Con tu suerte, ¿quién sabe? Jiang Hao suspiró suavemente. La suerte de esta chica era incluso mejor que la suya, ¿quién sabe? Quizá ganara el premio gordo. Por supuesto, no se atrevía a sonar con el primer premio incluso 10 segundos premios sumarían varios millones. Podrían ser incluso decenas de millones. A veces, el segundo premio era de 2 o 3 millones. Si realmente ganamos mucho, todo ese dinero es tuyo. Dijo yang yiting, enlazando su brazo con el de él. Al resto, Jiang Hao serio entre dientes. Ya eres mía. ¿Qué reparter? Yang yiting asincio feliz, apoyando la cabeza en su hombro. Lu encantaba world decker cosas así. En cuerpo y alma, lo pertenecía. Después de pasar por la calle principal durante un rato, el móvil de Jiang Hao volvió a sonar. Echo un vistazo, era una llamada de Xiaoming. Probablemente habían llegado al hotel. Jiang Hao respondió y, efectivamente, era él. Ahora mismo vuelvo. Después de responder, Jiang Hao se apresuró a volver al hotel con Yang Yiting. Al entrar en el vestíbulo, vio a 2 hombres de pie. Ambos tenían rasgos afilados, estaban bien formados, medían alrededor de 18 metros y parecían tener 20 tantos años. Hola, soy Jiang Hao. Jiang Hao saludó con la mano y una sonrisa. Buenos días, señor. Soy Xiaoming. Un hombre de mandíbula cuadrada, pelo corto, cejas gruesas y ojos grandes se presentó con voz atronadora. Su aspecto era digno y severo, sereno y reservado, pulcro y eficient. Hola, bienvenido a mi equipo. Jiang Hao estrechó la mano de Xiaoming con evidente placer. La mano era gruesa y colosa, notablemente fuerte. Buenos días, Chief. Soy Ma Zhuang. Otro hombre de mandíbula cuadrada y pelo corto se presentó a Jiang Hao con voz atronadora. Hola. Jiang Hao estrechó la mano de Ma Zhuang. Estos dos formaban una pareja bastante peculiar. Ambos eran altos y robustos, de complexión sólida y fornida. Pronto, Jiang Hao señaló a Yang Yiting, que estaba cerca, y la presentó, esta es mi novia, Yang Yiting. Buenos días, señorita Yang. Los dos la saludaron al unísono. Buenos días a los dos. Que la llamaran su novia hizo que Yang Yiting se alegrara visiblemente. Sonrió cálidamente y les devolvió el saludo. Muy bien, voy a preparar 2 habitaciones para ustedes. Se alojarán aquí por el momento. Jiang Hao les hizo cenas para que lo siguieran mientras los conducía hacia la recepción del hotel. 2 habitaciones estándar, estancia de un mes. Indicó Jiang Hao al recepcionista. Xiaoming intervino, Chief, no pasa nada si compartimos una habitación doble. No hace falta. Jiang Hao negó con la cabeza, reconociendo el intento de Xiaoming de ahorrar dinero. No me faltan unos cuantos pavos. Sin otra alternativa, Xiaoming y Ma Zhuang accedieron y presentaron sus documentos de identidad al recepcionista. Tras completar los trámites, Jiang Hao los condujo a la novena planta. Una vez que ambos se hubieron instalado, Jiang Hao sacó 20,000 yuans de su bolsa y se los entregó a Xiaoming. Tengo que volver a la universidad en breve. Vosotros dos quedaos aquí por ahora. Pedid la comida directamente al hotel. Esto es dinero para gastos. En cuanto al salario, en cuanto retirar algunos fondos del mercado de futuros en los próximos días, os pagar a ambos 500,000 yuans por adelantado. Además, esta noche buscad tiempo para investigar los antecedentes de este pudong Black Tiger del Gran Fortune KTV. Dentro de unos días, lograremos una visita al Gran Fortune. Sí, señor. Xiaoming y Ma Zhuang asintieron con la cabeza. Capítulo 21, Tortura. Después de resolver estos asuntos, Jiang Hao regresó al 10º piso con Yang Yiting. Se colgó la mochila al hombro y luego abrazó a Yang Yiting. Volveré mañana después de terminar mis asuntos. La même si necesitas algo. Si te apetece salir, baja y pide Xiaoming y a los demás que te acompañan. De acuerdo. Yang Yiting asintió a regañadientes. Aun así, Jiang Hao no iba muy lejos, solo volvía a la universidad, así que podía soportar esta breve separación. Peck. Jiang Hao le besó la frente antes de darse la vuelta para marcharse. Le même un taxi. Al llegar al vestíbulo, así lo pidió el gerente. Era hora punta y el metro estaba abarrotado. No le apetecía convertirse en el relleno de un sándwich humano. Por supuesto. El gerente sintió y cogió su walkie-talkie para llamar a uno de los taxis Bentley del hotel. Media hora más tarde, Jiang Hao regresó al familiar recinto universitario.
Los edificios de ladrillo rojo y los árboles verdes rebosaban de recuerdos de juventud. Por supuesto, muchos de esos preciados recuerdos aún no se habían desarrollado. Quizás nunca lo harían. Después de todo, la trayectoria de su vida había cambiado irrevocablemente, llevándolo por un camino totalmente distinto al de su existencia anterior. Jiang Hao no sabía nada de este nuevo camino que tenía por delante. Sin embargo, creía que sin duda sería una amplia avenida de felicidad. De las 4 municipalidades administradas directamente, solo la Universidad de Shanghai no era una institución 985. Sin embargo, con el tiempo, la Universidad de Shanghai ascendería gradualmente hasta convertirse en una de las principales universidades del país. Después de todo, tenía fama de ser la niña bonita de la ciudad de Shanghai y disfrutaba de diversas ventajas políticas. En el ranking mundial de universidades QS 2021, ocupaba el puesto 16 entre las instituciones continentales, superando a muchas universidades 985 y demostrando ser muy competitiva. Por desgracia, en la actualidad, todavía no era nada especial. Para muchos veteranos de Shanghai, la universidad es simplemente la principal institución técnica de Shanghai. En el verano de 2007, Jiang Hao obtuvo 598 puntos, lo que le garantizó la admisión en la Facultad de Informática y Tecnología. El estudiante local Erguzi consiguió una puntuación aún más baja, de 509 puntos. El caso más lamentable fue el de Monkey, de Hunan, que obtuvo 651 puntos. Una puntuación así en su provincia natal, Dongning, les habría garantizado la admisión en las 5 universidades del este de China y otras prestigiosas instituciones 985. Tiger, de Langfang, un suburbio de Pekin, también obtuvo una puntuación respetable con 638 puntos. Todos eran talentos excepcionales. Era inevitable. Situada en la capital económica del país, los umbrales de admisión de Shanghai, incluso para sus programas financiados con fondos públicos, superaban las puntuaciones mínimas de acceso a la universidad de muchas otras regiones. A esto se suma que estudiaban informática, lo que atraía una competencia aún más feroz. El campus estaba repleto de rostros jóvenes. Volver a la universidad y recuperar esa juventud era emocionante, incluso el air parecía más dulce. De vuelta al pie del edificio 5 de la residencia de chicos, unos viejos conocidos lo saludaron calurosamente. En su mente, estos chicos eran personas a las que no había visto en más de una década habían perdido el contacto por completo después de graduarse. Al llegar al tercer piso y acercarse a la habitación 3007, Jiang Hao oyó el estruendo que había dentro incluso antes de entrar. No hacía falta adivinarlo, esos 3 chicos estaban, sin duda, jugando a videojuegos. En su vida anterior, debido a la lesión de su madre, no había vuelto al campus hasta mediados de marzo, perdiendo muchos eventos. Bang! Empujó la puerta y entró con air arrogante. Amos, te he echado muchísimo de menos. Un tipo bajido, delgado y de tez oscura que lavaba unas gafas pequeñas se levantó de un salto en cuanto veo a Jiang Hao y extendió los brazos para abrazarlo. Monkey, cuyo verdadero nombre era Ho Jun, procedía de Hebe, en las antiguas tierras de Chauga. Antes de que Monkey pudiera abrazar a Jiang Hao, otro tipo corpulento, de al menos metro 80 y 100 kilos de peso, gritó, chicos, decidadlo. Comprobadas y han manipulado el equipo de nuestro gran jefe. Tiger, cuyo verdadero nombre era Zhao, era de Langfang. Fiel a su nombre, era tan feroz como un tigre, rebosante de fuerza bruta. Zaz. Erguzi también se unió a la refriega sin dudarlo, aumentando el caos que rodeaba a Jiang Hao. Ocupaban un pequeño dormitorio, en el que solo cabían los 4. Naturalmente, sus gastos de alojamiento eran un poco más altos que los de los demás. Maldita sea. Al ver este alboroto, Jiang Hao instintivamente intentó salir corriendo por la puerta. Pero su reacción fue medio segundo demasiado lenta. Aunque Tiger era un poco gordito, sus reflejos no eran nada lentos. Agarró la mochila de Jiang Hao en un instante. Jiang Hao deslizó las manos hacia abajo, abandonando la mochila. Si lo atrapaban, esos 3 lo atormentarían hasta la muerte. Pero Monkey, rápido como un rayo, cerró de un portazo la puerta del dormitorio. Ya. ¿Crees que puedes escapar? En los soons. Tiger soltó una risa escalofriante. Como un tirano a punto de violar a una servienta recién comprada, agarró a Jiang Hao por detrás. Tiger, ¿has pensado en las consecuencias? Jiang Hao se debajo. Por desgracia, no podía vencer a Tigre. En el instituto, este tipo se había entrenado en lanzamiento de disco, e incluso había obtenido un certificado nacional de atleta de segunda clase.
Sus dos enormes garras, parasitas alasta un tigre, eran como tenazas se te agarraba la piel, te arrancaba una capa. Revision rutinaria. Tigre serio entre dientes y lulanza una mirada cómplice erguzi. Unos instants después, erguzi levantó las piernas de Jiang Hawaii, junto con tigre, lo levantaron del suelo. Tigre gritó, monkey, date prisa. Yo voy. Russell. Jiang Hao sintió un repentino escalofrío. Monkey lo había quitado los pantalones. Esos cabrones trabajaban juntos con una coordinación perfecta. Monkey, date prisa y frota al jeef con ese balsamo mentalado. Tiger volvió a gritar, girandos para coger un libro de texto universitario de inglés de la mesa que tenía el lado, listo para abanicar a Jiang Hao más tarde. Aplicar balsamo mentalado era un maldito ritual de tortura en la habitación 3007. Todos habían soportado esta broma varias veces. Al principio, habían comprado el balsamo para repeler mosquitos. ¿Quién sabe qué bestia descubrió de repente sus usos alternativos? Pronto, los cuatro se turnaron para sufrir. Al principio, lo aplicaban a escondidas mientras alguien dormía. Más tarde, se volvieron descarados. Se convirtió en una tortura absoluta. No, lo confesar. Jiang Hao cedió. No podía permitir ser turco esos tres desgraciados podían atormentarlo hasta la muerte. Al ver la sumisión de Jiang Hao, erguzi preguntó, ¿estabas con esa azafata que te llamó anoche? No. Jiang Hao negó con la cabeza. Tiger preguntó, entonces, ¿quién era? Una chica de Shenyang. Monkey preguntó, ¿cómo la conociste? En el cybercave. Dogzi se quedó paralizado y luego preguntó, ¿la conociste cuando fuimos al cybercave? Jiang Hao asintió obedientemente. Al arresto, Dogzi finalmente lo entendió. No me extraña que tuvieras tanta prisa por irte por la noche sin siquiera cenar conmigo. Así que eso era. Suéltalo todo. Tiger hizo un gesto con la mano para restar la importancia y empezó a amenazarlo. Sin otra opción, Jiang Hao solo pudo pasar por alto los detalles y contar brevemente cómo había conocido a Yang Yiding. No tenía más remedio que contárselo. Estos tres oficinistas iban a darle una paliza. Capítulo 22, muchachos. Después de escuchar el relato de Jiang Hao, Tigre se enfureció indignado, eres un cabrón. Apenas había florecido y la has arrancado. Mano, echó la culpa ahora, echó con todo para que no pueda causar problemas más adelante. Ante la perspectiva de más tormentos, Jiang Hao entró en pánico. Luchó varias veces, pero fue en vano. Tiger lo sujetaba con fuerza. El bastardo era muy fuerte. Jiang Hao maldijo, maldita sea, Tiger. Ya te lo he confesado, Joder, y sigus atormentandome. Frente al tigre, lo único que podía hacer era maldecir. Realmente no podía vencer el tigre. El tigre se rió entre dientes, la confesión solo trae indulgencia. ¿Quién dijo que eres innocent? Exactamente. Monkey aplicó el ungüento con un bastoncillo de algodón mientras decía, estamos librando a la gente de una amenaza, erradicando la raíz del problema de una vez por todas, para que no vuelva a dañar a los inocentes. Date prisa y abanica. Al ver que el mano había terminado, erguzi instó al tigre. De acuerdo. El tigre impugnó el libro como si fuera un ventilador eléctrico en miniatura y empezó a abanicar furiosamente. En ese momento, el corazón de Jiang Hao se llenó de angustia. Esa sensación. Realmente indescriptible. Mucho peor que te raspan los dientes. Estás saliendo. Ja ja ja. Al poco tiempo, los tres oficinistas, testigos de la transformación, instalaron en una carcajada sincera y despreocupada. Al sus risas alegres, Jiang Hao no pudo evitar unirse a ellos. La juventud es realmente esplendida. Haz lo que te apetezca. Después de todo, la imprudencia tiene su lógica. Una vez que seas mayor, golpeado y magalado por la sociedad, nunca volverás a reír con tanta sinceridad. Cada día está lleno de tareas mundanas, engaños y intrigas. El simple hecho de vivir resulta agotador. Monkey miró la enorme pala de Tiger y luego miró su propia y diminuta cosa, con el rostro retorcido por la envidia. Esa maldita cosa es lo suficientemente grande como para hacer un plato entero, escupió. Al arresto, Tiger se burló de Monkey. Podrías comerla como sashimi. Más vale que comas lo que necesitas para fortalecerte. El mano le lanzó al tigre una mirada que gritaba, maldito idiota. Sashimi, y una mierda. Espera, tú mismo eres un maldito enano. ¿Cómo te atreves a burlar de mí? El tigre le respondió, el mío es un tigre esbelto. El tuyo es un tigre esbelto.
¿De donde sacas el decaro de comparart? Incluso el del segundo pero es más grande que el tuyo. El mío es más grande que el tuyo, ¿vale? Dog miro con ira el tigre. En ese momento, Jianghao aprieto los dientes y maldijo, maldita si, voy a comprar una solución laxante para enemas. Si tenías las agalas, ninguno de vosotros dormirá esta noche. Ante esta amenaza, los tres hombres se estremecieron violentamente. Esta tortura era mucho más brutal. Podría leer toda una cama. 1, 2, 3. Pronto, los tres oficinistas de Girona un lado sus rencillas y volvieron a trabajar juntos. Al grito de Erguzzi, saltaron su hogar simultáneamente. Pum! El trasero de Jianghao se estrelló contra el suelo. Maldita sea. El impacto le hizo estremecerse, casi dislocando los riñones. Estos tres oficinistas no lo habían tratado como a un ser humano en absoluto, atormentándolo sin piedad. Maldita sea. Que despreciables. Después de un momento para recuperarse, Jianghao se subió los pantalones y se puso de pie. Con un movimiento rápido, agarró a monkey y lo estrelló contra la litera inferior. No podía con Tiger, pero los otros dos no eran ningún problema. Socorro. Agresión. Socorro. Monkey gritó. Jianghao resopló con frialdad. Grita todo lo que quieras. Aunque te puedes ronco de tanto gritar, nadie vendrá a salvarte. Acepta tu destino. Tiger, bastardo. No me estás ayudando. Gritó Monkey. Tiger se rió entre dientes. Te estoy haciendo un favor al no ayudar a más a ocuparse de ti. ¿Qué más quieres? Zuz. Zuz. Pronto, Jianghao le había bajado los pantalones a Monkey. Después de darle dos fuertes bofetadas, le preguntó, ¿es suficiente? No es suficiente. Respondió rápidamente Monkey. Zuz. Zuz. Al esta respuesta, Jianghao le dio varias bofetadas más en el trasero a Monkey. Dos golpes convirtieron su trasero en el trasero de un mono. ¿Te queda bien? Me queda bien, me queda bien. El mono fue golpeado hasta sumterse. Para empezar, su trasero tenía poca carne. Eso es sumaba que Jianghao no mostraba piedad, esos dos golpes fueron muy dolorosos. Al oír la voz sumisa del mono, Jianghao preguntó con dureza, ¿querías comer al ladrón del gran jefe? ¿Prefieres que te lo de comer bocado o que te lo zamps tú mismo? El mono protestó apresuradamente, solo estaba celosa. Zuz. Zuz. Jianghao le dio la vuelta al mono y le dio dos fuertes bofetadas al pequeño y flaco mono antes de soltarlo. Ay. Ay. El mono se agarró el trasero, juntó las piernas y saltó por la habitación con agonía. Justo cuando Jianghao se volvió para ocuparse de Erguzzi, este sacó apresuradamente 200 yuans de su bolsillo, sonriendo con adulación. Esa niebla de cerradura de aire se vendió por 200. Toma, es tuya. Jianghao se guardó el dinero, pero aún no estaba dispuesto a dejarlo ir, y le torció la muñeca. Aún así, Erguzzi mantuvo su actitud alegre, de prisa y leve las manos. Tenemos la cena lista y solo estamos esperando a que te unas a nosotros. Siempre que volvían de vacaciones, empezaban con un festín. No te dejes engañar por los aperitivos, los productos enlatados y las comidas instantáneas compradas en el supermercado del campus. Lo importante era el ambiente. Una sola alita de pollo podía acompañar fácilmente a una botella entera. No se le pega a una cara sonriente. Teniendo en cuenta el comportamiento honesto del chico, Jianghao se abstuvo de darle una buena paliza. Después de darle un golpecito en la frente, se dirigió al baño para lavarse. Maldita sea. Eso ha sido demasiado duro. Está ardiendo. Si lo hubiera habido un poco más, podría haber cogido fuego. Recién lavado y secado, Jianghao salió y vio que las tres bestias habían arrastrado una mesita al pasillo. Habían puesto comida sobre ella, con dos cajas de cerveza Brave New World en el suelo junto a ella. Nada más sentarse Jianghao, Tiger abrió una cerveza y se la entregó, preguntando, ¿Doggy dice que te has hecho rico estas vacaciones de invierno? Jianghao se rió entre dientes. La mi papa. También os ricos a todos vosotros. Vite al cuerno. Los tres maldijeron a Jianghao al unísono. Sin inmutarse, Jianghao cogió un ala de pollo, le dio un mordisco y dijo, utilis 100,000 yuans como capital inicial para operar con futuros en casa. Actualmente, tengo 3,000 contratos de cabra en mi cuenta. Papa. En cuanto Jianghao terminó de hablar, los tres gritaron al unísono. Habiendo estudiado finanzas como asignatura secundaria, sabían exactamente cuántas toneladas representaban esos 3,000 contratos de futuros de cabra, y su asombroso valor. J.E.
Dune Chico. Jang Hausa Rio con ganas. Papa, a tu salud. Monkey levanto su botella primero. Second dog y tiger lu siguieron. Tintinio. Los cuatro hicieron tintinir sus botellas antes de inclinar la cabeza hacia atrás para beber con entusiasmo. Después de beber media botella de entrego, Jiang Hao de yo la suya y declaro, mañana, papa os dará a cada uno de vosotros, mis tres hios mayores, 100,000 yuans como capital initial. Vimos cuánto podíais ganar en el mercado de futuros. Tiger preguntó emocionado, ¿todas las ganancias nos pertenecen? Por supuesto. Jiang Hao asintió con la cabeza. Estaba a punto de irse a Hong Kong, así que más valía dejarles algo de riqueza a estos tres leales compañeros. Era un precio que valía la pena pagar por su duradera amistad. Al resto, los tres hombres levantaron sus botellas una vez más y se las bebieron de entrego. Este tipo? Es un buen amigo. Capítulo 23, Primer Premio. Antes de que se dieran cuenta, los cuatro se habían acabado dos cajas de cerveza y el relé marcaba las 9:30. Ordenaron la habitación, devolvieron las sillas y las mesas a sus lugares correspondientes y luego se dirigieron al baño para refrescarse. Bip bip. Justo cuando Jiang Hao regresaba de lavarse, escuchó el tono de notificación de su QQ móvil. Sacó el teléfono y vio un mensaje de Yang Yiding. Hermano, ¿ya te has acostado? Jiang Hao respondió con una mano, todavía no. Acabo de terminar de beber con mis compañeros de clase. He visto el sorteo de la double color ball de esta noche en internet. Los números son 1, 6, 7, 15, 24, 30 plus 8. Recuerdo que nuestros números incluyen el 6, el 7 y el 15, y que la bola azul era el 8. ¿Hemos ganado? Al ver esos números, Jiang Hao se quedó paralizado. El billete de lotería que el Yang Yiding habían comprado juntos ya había acertado 3 plus 1, un premio fijo de 10 yuans por apuesta. 10 apuestas significaban 100 yuans. Ya habían recuperado su inversión. Déjame comprobarlo. Después de responder, Jiang Hao sacó el bolito de su bolsillo para inspeccionarlo. Si Yang Yiding no lo hubiera mencionado, se habría olvidado de que el bolito estaba allí. Maldita sea. No hacía falta que lo mirara, al verlo, se quedó sin aliento. El bolito mostraba claramente 01, 06, 07, 15, 24, 30 plus 08. Era una ganancia garantizada de 50 millones de yuans. No, parecía ser incluso más que eso. Después de todo, el bote ascendía a 360 millones de yuans, solo dependía de cómo se distribuyera. Las reglas para asignar el premio también eran bastante confusas. Jiang Hao realmente no esperaba que el Yang Yiding tuvieran tanta suerte. Esto superaba a cualquier otra persona. Ahora podía estar seguro de que el dios de la riqueza era su hermano mayor. Y su propio hermano mayor de carne y hueso. No es de extrañar que sintiera esa premonición de buena suerte al pasar por la tienda de lotería. ¿Cuándo compraste el bolito? Poco después, Guzzi regresó de lavarse y preguntó casualmente, al ver el bolito de lotería en la mano de Jiang Hao. Jiang Hao miró a Guzzi y respondió, lo compré esta tarde mientras estaba de compras con mi novia. ¿Has ganado? Preguntó Monkey con curiosidad. 10 primeros premios. Al menos 50 millones. Dijo Jiang Hao con total indiferencia. ¿Hablas en serios? Preguntó Tiger con los ojos muy abiertos. Un premio así era suficiente para dejar a cualquiera en estado de shock. Jiang Hao asintió. No podría ser más real. Al resto, Tigre dio una patada en el suelo y gritó, Dios mío. Dios mío. ¿Estás tratando de matarnos? Al ver la patética reacción de Tigre, Jiang Hao se rió entre dientes. Déjame ver. Monkey cogió el bolito, luego un vistazo y luego se conectó al ordenador para comprobar los números ganadores. Al poco tiempo, Monkey exclamó, Joder, el primer premio es de 758.45 millones por bolito. Le respondió a Yang Yiding, Carino, hemos ganado 10 primeros premios, cada uno por valor de 758 millones. ¿No me estás tomando el pelo? De verdad. En un solo número equivocado. Al poco rato, Yang Yiding respondió, me late muy fuerte el corazón. Comate. Es calderilla. No hay nada por lo que emocionarse. No estoy emocionada por haber ganado tanto dinero. Estoy emocionada porque nuestros números de la suerte realmente dan suerte. Así que no debemos separarnos bajo ningún concepto. Si permanecemos juntos, el dinero seguirá llegando. Ahora estaba aún más seguro de que había transmitido su fortuna a Yang Yiding. Él incluso podía rascar un segundo premio en una tarjeta rasca y gana.
Comprar un billet de lotería significaba ganar 10 primeros premios. Era realmente increíble. Al fin y al cabo, con las loterías, creer en su imparcialidad significaba que ya habías perdido. Era una pena que una empresa nacional tan beneficiosa se viera sacabada por unos pocos parasitos. Gij, no te dejaré. Ahora voy a descansar. Mañana por la tarde recogeremos el premio juntos. De acuerdo, buenas noches. Alver que Jiang Hao colgaba el teléfono, Guzi Daijo, Mouse, mañana nos vas a llevar a comer a lo grande el gran hotel. Ya que estamos, ¿por qué no nos presentas a tu novia? El chico se había sacado la lotería, y los estarían locos si no le sacaban todo el provecho posible. Pero lo que realmente querían era conocer a Yang Yiding. Sabían muy bien lo exigente que era Jiang Hao, cualquier chica que no fuera la reina de la belleza del campus no le llamaría la atención. Esto demostraba a la perfección el viejo Daika. Primer ano, saldrá con la reina de la belleza del campus. Segundo ano, saldrá con la reina de la belleza del departamento. En tercer ano, saldrá con la chica más guapa de la clase. En cuarto ano, bueno, mi compañera de piso no está nada mal. Jiang Hao asintió a la sugerencia de Guzi. No hay problema. Una comida? Es pan comido. Nosotros nos encargamos. Monkey sería entre dientes. Mejor invitemos también al tutor. Al mencionar al tutor, Jiang Hao miró a Monkey y sonrió. Recuerdo que el chico siempre había tenido debilidad por la tutora durante la universidad. Por supuesto, todos los chicos de su clase estaban enamorados de la tutora. Después de todo, era increíblemente guapa, recatada cuando estaba quieta y vivos como una libra cuando se movía, absolutamente adorable. Además, había sido la reina de la belleza del campus en sus días en la Universidad de Fudan. Por desgracia, esta tutora ya estaba comprometida. Es cierto que el chico se parecía un poco al Ikue, pero que se lo iba a hacer. Era Rico. Hoy en día, con dinero, puedes elegir a cualquier mujer que te guste. Jiang Hao recordó que ese primero de mayo, el Ikue había hecho un gran gesto, legando en un Audi R8 rojo valorado en casi 3 millones de yuans para declarar. Si la tutora aceptaba, el coche sería suyo. Al ver ese coche, la profesora aceptó. Anti el amor y el pan, eligió el pan. Nadie puede escapar a la ley de la tentación irresistible. Sin embargo, debido a la feroz competencia en el sector logístico más adelante, la empresa del Ikue quebró. Más tarde, Jiang Hao se enteró por Guzi de que, tras el colapso de la empresa logística del Ikue, el tipo solía emborracharse hasta quedar inconsciente y pegar a la profesora. Años de tormento emocional dejaron a la instructora con una grave depresión. Una noche de 2014, saltó desde el piso 22. Dicen que la belleza es efímera, y esta verdad es demasiado cierta. Al recordar a la instructora, adorable, de lengua afilada y ferozmente leal, una ola de compasión invadió a Jiang Hao. Por el resto de su vida, juró cambiar este trágico destino. Dicen que la riqueza engendra crueldad. Pero Jiang Hao estaba decidido a desafiar ese prejuicio. Salvar una vida es mejor que construir 7 pisos de una pagoda. Para salvar a otros, ¿qué pasaría si eso significara convertirse en un sinvergüenza? Debía ayudar a sus compañeras a superar sus dificultades prácticas, ofreciéndoles calidez y cuidado. Tigre miró a Mano y le preguntó, ¿por qué sigues pensando en la tutora? El Mano respondió, ¿no crees que la tutora es más guapa que cualquiera de las chicas de la facultad de comunicación? Por supuesto que lo sé. El tigre asintió y luego preguntó, pero, ¿qué tiene eso que ver contigo? Guzi ese burlo del tigre, ¿eres tonto? ¿No ves que el Mano le gusta la tutora? Al arresto, el tigre sonrió ampliamente y le dio una palmada en el hombro al Mano. Deberías aprender del ratón. Si vas a perseguir a alguien, vía por una chica de 18 años. ¿Qué sentido tiene una de 25? Capítulo 24, en ganar para ganar dinero. Dog ese burlo, maldito tonto, ¿qué sabes tú? Una mujer 5 años mayor es como su madre, ¿cómo no va a ser inútil? Al oír su conversación, Monkey declaró rápidamente con justa indignación, me gusta mucho la tutora, pero no estoy tratando de casarme con ella. ¿Qué es eso de su madre? Tiger sería entre dientes y lu dijo a Monkey, olvida el resto. Persigue tus sueños, como dice la canción que cantaba Wuchilon, persigue, persigue, persigue. Has perseguido el vendaval, te has perseguido a ti mismo. El mañana te depara tus sueños, y ese es tu futuro. Persigue a mi hermana. El Mano replicó, con el rostro ensombrecido. Perseguir a tu hermana. El tigre no se eco atrás. El segundo pero se rió entre dientes.
Como os lemariais ahora el uno al otro? Cunado. Respondieron al unisono. Ba. Ba. Los dos reanudaron su disputa verbal. Maldita sea. Zhang Hao, empapado por la saliva que cae del cielo, se subió a su ladera superior, listo para acostarse. Anoche, había estado llegando con Yan Yiding hasta altas horas de la madrugada, y luego se había despertado con ganas de orinar. Esta noche, después de 6 botellas de cerveza, el sueño ya se estaba apoderando de él. Alvaro Zhang Hao preparas para acostarse, Tiger y Monkey dejaron de escuparse y se quedaron algo desconcertados. Pronto, Tiger le preguntó a Zhang Hao, maldita sea, ¿has ganado un premio tan grande y no estás en un poco emocionado? Si esto les hubiera pasado a ellos, a estas alturas ya estarían corriendo desnudos por la calle. Decenas de millones. No tendrían que mover un dedo en el resto de sus vidas. Zhang Hao se quitó la ropa, se hundió en su cama, que llevaba mucho tiempo sin usar, y comentó, Papa es un hombre rico, tiene muchas plumas que agitar. Aunque dijeron que ahora había ganado cientos de millones, él seguiría acostándose a dormir. Porque sabía exactamente cuánto ganaría en el futuro. En poco tiempo, estaría ganando cientos de millones, miles de millones, todo en dólares estadounidenses. Mejor conservar su energía por ahora. Guzi preguntó, más tarde vamos a luchar contra el demonio de la cárcel. ¿Vienes? No me apetece. ¿Y de vosotros? Zhang Hao negó con la cabeza. En ese momento, no le apetecía jugar a nada. A decir verdad, ya había tenido suficiente. Ignoralo. Jugaremos los tres. La rodeó con el brazo a Jose y se dirigió a su ordenador. Tumbado en la cama, Zhang Hao empezó a dar vueltas a las cosas. Mientras tanto, los tres chicos gritaban como locos. Monkey, ¿me has robado el agua bendita de nueve vueltas? Al poco tiempo, Guzi se enfrentó a Monkey. No, no me eches la culpa a mí. Monkey lo negó rotundamente. Guzi apretó los dientes. Tienes que ser tú, cabrón, quien ha entrado en mi cuenta y se ha lavado dos juegos. Si no, ¿por qué ese ni habrían acabado hoy? ¿Cómo así no podrían haber desaparecido? ¿Tienes pruebas? Si no las tienes, cierra el pico. Yo no las he cogido. Monkey sonrió con air de suficiencia. Maldita sea. Guzi rechinó los dientes, completamente impotente. Maldita sea, no tenía sentido discutir. Tumbado en su cama, Zhang Hao escuchó su conversación y de repente recordó algo que aún tenía que hacer. Se incorporó, saltó de la cama, se acercó a su escritorio y encendió su portátil Asus W3. Este portátil había sido un regalo de la Universidad de Jiangsu, que había apretado los dientes y había pagado $8,000 por él. Lo había costado varios meses de sueldo. Aunque llevaba 2 años usándolo, todavía funcionaba muy bien. Zhang Hao rebuscó en su mochila, sacó una memoria USB y copió el troyano dukutu en el ordenador. Guzi, absorto en su juego, echó un vistazo a la actividad de Zhang Hao en el ordenador y le preguntó, ¿no has terminado de jugar? Zhang Hao asintió. No estoy jugando. Guzi, con su implacable curiosidad, insistió, entonces, ¿qué haces con el ordenador? Zhang Hao esbozó una sonrisa misteriosa. Trabajando en un gran negocio. Lo que estaba a punto de jugar era un juego de proporciones monumentales. El éxito lo catapultaría directamente a la lista de los más ricos del mundo. ¿Qué gran negocio? Preguntó Jose, con el rostro rebosante de curiosidad. Zhang Hao negó con la cabeza. No es asunto tuyo. Ve a jugar. Zhang Hao negó con la cabeza. No tiene nada que ver con vosotros. Idea jugar. ¿Cómo iba a contaros algo así? Ni siquiera se lo contaría a sus propios padres. Tenía que seguir siendo su secreto. Prefería morir antes que revelarlo. Una vez que el ordenador se conectó a Internet, Zhang Hao buscó en las páginas web del Banco de la Reserva Federal, American Express Bank, Pictet y el sistema de pagos SWIFT, todos ellos inaccesibles a través de Google China en ese momento. Ahora tenía que darle a la gran belleza una dosis de su propia medicina. Clackety clack. Primero, eludió el cortafuegos para infiltrarse en los sitios web de estos tres bancos y SWIFT, implantando el troyano dukutu. Eludir el cortafuegos era un juego de niños para estudiantes de informática como ellos. Sin embargo, la velocidad de Internet de la escuela dejaba mucho que decir. Si la conexión se caía, todos sus esfuerzos probablemente serían en vano. En cuestión de minutos, el troyano descifró con éxito las contraseñas del backend de los tres bancos y de SWIFT. Hey que decir que este troyano dukutu era realmente formidable.
Al fin y al cabo, los protocolos de seguridad de los bancos no estaban a la altura de los de las empresas de telecomunicaciones normales. Esas claves de acceso tenían múltiples capas de protección. Tras descifrar las contraseñas, primero registró 100 cuentas virtuales en American Express y luego localizó varias cuentas inactivas en Pictet que no se habían utilizado en décadas. Y es probable que estas cuentas inactivas fueran abiertas por clientes judíos durante la Segunda Guerra Mundial y no hubieran tenido actividad durante más de 70 años. Contenían sumas considerables, por un total de más de 10 millones de francos suizos. A continuación, modificó los datos de identidad, las contraseñas de transacción y los permisos de acceso de 10 de estas cuentas inactivas, renombrándolas con apodos fáciles de recordar como Gran Hermano Zhao, Segundo Hermano Qian, Tercer Hermano Sun y Cuarto Hermano Li. A continuación, transfirió 1,000 millones de dólares en fondos de reserva de la cuenta de la Reserva Federal en lotes, canalizando la suma total a las 100 cuentas virtuales del Union Bank. El dinero depositado en las cuentas de la Reserva Federal no es realmente dinero, sino simplemente una serie de números. Solo cuando se transfiere a los bancos comerciales y se gasta se convierte en moneda. Ahora, todos los bancos de Estados Unidos están inundados de deuda incobrable. Incluso si la Reserva Federal descubre más tarde los $1,000 millones desaparecidos, no podrá rastrearlos hasta él. Además, ejecutó todas estas transferencias por su cuenta, eludiendo los sistemas contables internos de los bancos, alterando las fechas de desembolso y borrando cualquier rastro de transacción SWIFT. Su destreza superaba la de los ciberdelincuentes profesionales. Incluso si alguien estuviera supervisando los ordenadores ahora, no detectaría ninguna manipulación de los fondos de reserva. Aún así, no podía transferir demasiado de una sola vez. De lo contrario, se activarían fácilmente las alertas de seguridad de SWIFT. Era mejor no ser demasiado codicioso. Una vez que todos los fondos se habían liquidado, Zhang cerró temporalmente el programa troyano incrustado en el sitio web de la Reserva Federal. Podía reactivarlo cuando lo necesitara. A continuación, pirateó los sistemas administrativos de empresas como Sands Entertainment, Eldorado Entertainment, Caesars Entertainment y Wynn Resorts. Capítulo 25, Encuentro fortuito. Estos establecimientos eran casinos de renombre mundial. Innumerables personas blanqueaban dinero a través de ellos a diario. Los fondos que entraban y salían de aquí resultaban prácticamente imposibles de rastrear. Apenas se podía ganarse la vida con los juegos de dados. Zhang manipuló 100 cuentas virtuales dentro de American Express, canalizando los $1,000 millones en lotes a través de estas cuentas corporativas para su blanqueo. Solo después de haberlos blanqueado con éxito, Zhang transfirió con confianza los fondos a cuentas de Pictet en Suiza. Este banco mantenía un perfil bajo, evitando en gran medida las inversiones y centrándose únicamente en la gestión de patrimonios. Para depositar fondos aquí era necesario pagar comisiones de gestión. Pero se garantizaba una seguridad absoluta. Además, los bancos suizos se mantuvieron neutrales en ese momento. No les importaba en absoluto el origen de estos fondos, no exigían ninguna prueba de identidad y, por supuesto, no divulgaban los detalles de las cuentas a personas ajenas. Además, Zhang realizó todas estas transacciones de forma encubierta, lo que hacía prácticamente imposible su detección. Simplemente parecía una entrada repentina de fondos sustanciales en los sistemas del banco. Incluso había alterado directamente ciertos registros internos. Ahora, estos fondos estaban completamente blanqueados. Ni siquiera una deidad descendida de los cielos podría rastrearlos. Después de todo, en 2009, la tecnología de Internet no había avanzado hasta los niveles actuales. Los cortafuegos estaban plagados de agujeros y cada día se pirateaban sumas sustanciales de los principales bancos. Por supuesto, un solo robo de esta magnitud era realmente único. Al ver cuánto había robado durante la noche, Zhang no pudo evitar reírse con cierta falta de escrúpulos. Más tarde, utilizaría estas ganancias ilícitas para hacerse con los mejores activos de la familia de la gran belleza a precios de saldo. Conseguir algo a cambio de nada. ¿De qué demonios te ríes? Al ver a Zhang sonriendo como un idiota para sus adentros, Tiger se quedó un poco desconcertado. La risa te mantiene joven. Zhang le dedicó otra sonrisa a Tiger. No así lo contaría a nadie. Mejor guardárselo para sí mismo. Lástima que fuera domingo y la bolsa estadounidense estuviera cerrada. De lo contrario, habría invertido los $10,000 millones en acciones estadounidenses y habría ganado una fortuna. Después de terminar, Zhang miró la hora en su ordenador, era casi la una.
Apago el ordenator y miro a los tres chicos, que seguían peleando en su juego. Joder, que queridos. Bajad la voz, papa está intentando dormir. John how grito antes de meterse en la cama. A la mañana siguiente. Monkey así despertó y encendió inmediatamente su ordenator. Pronto, la música llenó la habitación, soy libre como el viento, igual que tu tenura que no se puede contener. Apartaste mis manos extendidas. Vamos, mejor no mirar atrás. Maldita sea. Tiger, despertado de su sueño, cogió una zapatilla del suelo y se la lanzó a Monkey. Monkey la esquivo y dijo, no te quedes durmiendo, maldita sea. Tenemos que recibir el primer día de vuelta con el ánimo por los noobs. Por los noobs, y una mierda. El tigre acaba humo, las clases empiezan a las 9 y tú te levantas a las 6 y media para causar problemas. ¿Te crees el rey del 3007? El mono replicó desafiante, cuando el tigre no está, el mono manda. El tigre se incorporó. No estoy muerto, maldito idiota. El mono replicó indignado, ¿estás vivo o muerto? Sigo siendo un tigre de papel. Te dar una paliza. El tigre saltó de la cama. El mono salió corriendo por la puerta. Estos dos estaban siempre inquietos, nunca se quedaban sin travesuras que hacer. Al ver las travesuras de estas dos bestias del bosque, John no pudo evitar sonreír. Cuanto más deliciosos eran ahora, más unidos estarían después de graduarse. En su vida anterior, de los 4 compañeros de cuarto, solo a Erguzzi la había ido bien después de graduarse. Aun así, tanto Tigre como Mono trabajaban en una importante empresa tecnológica de la capital. Después de años de esfuerzo, ambos ganaban sueldos de 6 cifras y vivían una vida de libertad financiera. A decir verdad, domina las matemáticas y las ciencias no es nada comparado con tener un buen padre. ¿Es primera fortuna? Es muy difícil de conseguir. Jiang Hao saltó de la cama y lo dijo a Erguzzi, me voy a correr abajo. No había corrido mucho en el mes desde que regresó a casa y ahora necesitaba recuperar el tiempo perdido. De lo contrario, esos abdominales marcados de su estómago solo disminuirían gradualmente. Erguzzi asintió. Tiger y Monkey eran muy perezosos. Nunca salían voluntariamente a sudar. ¿A dónde vais vosotros dos? Da Tiger, que lavaba a Monkey bajo el brazo mientras caminaba de vuelta, vio a Jiang Hao y Zhang Xuejuan poniendo sus chandales y les preguntó. Vamos a correr abajo. Respondió Erguzzi. Esperad, yo también quiero ir. Gritó Monkey. La carrera matutina era un pretexto, su verdadero objetivo era que Jiang Hao y Erguzzi lo rescataran. El truco de siempre. No vas a ir a ninguna parte. Espera tranquilamente tu castigo. Dijo el tigre, levantando la mano para dar un golpecito en la cabeza el mono. El dolor hizo que el mono gritara, pero no pudo liberarse. ¿Atraversa la marlo tigre de papel? Eso era como un ratón siendo el padrino de un gato, buscar problemas. Un nuevo trimestre exige un nuevo comienzo, el mono necesitaba otra lección de sumisión. Que así divierten, ustedes dos. John Hao y Erguzzi se intercambiaron los chandales y las zapatillas, les dedicaron una sonrisa a los dos y bajaron las escaleras. Para cuando regresaron, el mono probablemente estaría cubierto de moretones. Las calles de la escuela estaban llenas de estudiantes que salían a correr por la mañana. Los chicos de la facultad de deportes iban todos en camiseta y pantalones cortos, mostrando sus musculosos cuerpos. Erguzzi frunció los labios y murmuró, banda de bestias musculosas. A decir verdad, estos tipos académicos menospreciaban a los estudiantes de deportes. Muchos de ellos ni siquiera podían sacar una nota tan alta en matemáticas, chino y inglés juntos como la que sacaban los chicos de deportes en una sola asignatura. Jiang Hao se rió, imitando la voz de Zhao Zhongxiang, ha llegado la primavera, te du renes y, en las vastas praderas, vuelve a ser la temporada en la que las criaturas, bueno, ya sabes. Ha ha ha. Erguzzi se eco a rir a carcajadas, con la mente evocando escenas de Animal World. En términos generales, los humanos no somos diferentes de esos animales, compartimos la misma naturaleza. Solo que los humanos somos expertos en ocultarla, en abstenernos de mostrarla en público. Mouse, mira rápido, tu diosa. Después de correr por el campus durante un rato, Erguzzi señaló de repente al otro lado de la carretera. Ali, una esbelta belleza con un conjunto informal blanco, auriculares puestos y libros en la mano, caminaba con un air de elegante gracia. Sus manos eran como delicados brotes, su piel como crema cuajada. Su cuello era como el rastro de un caracol, y sus dientes como marfil. Su frente era amplia, y sus cejas como palilas, su sonrisa encantadora y elegante.
A primera vista, se parecía mucho a Yamaguchi Momo en sus inicios, con ese rostro que encarna el primer amor. Han Tong, natural de Shanghai, era estudiante de tercer año en la Facultad de Comunicación. También era una de las tres bellezas del campus de la Universidad de Shanghai. En su vida anterior, Zhang Hao la había confesado valientemente sus sentimientos durante su primer año. Sin embargo, la joven lo había rechazado educadamente. Su motivo era sencillo, no quería salir con alguien más joven que ella. Este motivo había dejado a Zhang Hao profundamente desanimado. Solo un año más joven. Why usar eso como motivo para rechazarlo? En aquel entonces, era realmente ingenuo. No había comprendido la verdadera razón detrás de su rechazo. Por supuesto, también era mucho más atrevido. Un estudiante de primer año que se atrevía a cortejar a una de segundo. Y además, a una de las chicas más guapas del campus. Tuvo suerte de que no le dieran una paliza. Capítulo 26, Amargo Arrepentimiento. Después de graduarse en la universidad, Han Tong se unió inmediatamente a Star C Television, convirtiéndose en presentadora del canal de entretenimiento. En su vida anterior, Zhang Hao solía ver sus programas cuando estaba aburrido. Pero en pocos años, ella desapareció de la pantalla. Más tarde, Zhang Hao se topó con algunos rumores negativos sobre ella en internet. Se decía que, poco después de incorporarse a Star C TV, había conocido a un magnate financiero 15 años mayor que ella. Bajo su ferviente persecución, no pudo resistirse y se lanzó a sus brazos. Al principio, la pobre mujer creía de verdad que había encontrado el amor. Sin embargo, muy pronto, el magnate reveló su verdadera y cruel naturaleza, declarando que ella no era más que un juguete. Incluso la prestaba a sus socios comerciales. Si se atrevía a negarse, él la destruiría por completo. Fue realmente un caso de tragar su orgullo con sangre. En 2015, el magnate fue arrestado por violar las leyes financieras nacionales al ayudar al capital extranjero a perturbar el orden financiero de China. En consecuencia, salió a la luz la condición de Han Tong como su amante. Las propiedades, los vehículos y el dinero que él le había otorgado fueron confiscados y entregados al Estado. Pronto, epítetos como amante, puta, zorra y seductora lo vieron sobre Han Tong, sumiéndola en un abismo de desesperación. Esta terrible experiencia no solo le causó un profundo trauma físico y mental, sino que también provocó su despido de Star C Television, destrozando en un instante años de carrera profesional. Al final, incapaz de soportar tales golpes, sucumbió a la depresión. Una vez contraída, la depresión es similar a una enfermedad terminal, realmente difícil de curar. Al final, solo hay un resultado posible. Así, en una noche de luna llena con pocas estrellas, Han Tong decidió quitarse la vida. Cuando Zhang Hao entró, loró en secreto durante bastante tiempo. Después de todo, Han Tong había sido una chica por la que él había sentido un cariño genuino. Que ella desapareciera de forma tan trágica era realmente una lástima. Sin embargo, la compasión a menudo tiene un precio. Cuando conoció a ese sinvergüenza, no podría haber abierto más los ojos para ver su verdadera y fea cara. Buenos días, señor. Zhang Hao no tenía intención de saludarla. Pero Han Tong ya lo había visto, así que solo pudo saludarla brevemente con la mano, ofreciéndole un saludo superficial. Aunque su confesión a Han Tong había fracasado, seguían siendo conocidos, intercambiando cortesías al encontrarse, no enemigos. Buenos días. Han Tong le devolvió el saludo con una sonrisa cortés y un gesto con la cabeza. Tras el intercambio, Zhang Hao no dijo nada más y pasó corriendo como el viento. Este cambio repentino dejó a Han Tong completamente desconcertada. ¿No la había mirado siempre con adoración este tipo? ¿No la había seguido con la mirada durante kilómetros? ¿Por qué actuaba hoy con tanta indiferencia? ¿Había estudiado estrategia militar y aprendido el arte de finger desinteres para seducir? Aunque Zhang Hao había desaparecido como el viento, Guzi se detuvo. Con una sonrisa de satisfacción, le dijo a Han Tong, Señor, acabas de perderte un multimillonario. Este tipo siempre se había encargado de defender la causa de Zhang Hao. Especialmente después de enterarse de que la confesión de Zhang Hao había sido rechazada, estaba furioso de indignación. Ahora que había aprovechado su oportunidad, estaba decidido a hacer que Han Tong se arrepintiera amargamente. Pequeño mocoso, ¿te atreves a llamar insignificante a mi hermano? Te arrepentir hasta lo más profundo de tu ser. ¿Qué quieres decir? Han Tong se quedó paralizado, momentáneamente confundido. Los ojos de Guzi brillaron con picardía mientras esbozaba una sonrisa forzada. Ahora vale más de 100 millones. La mirada de Han Tong se agudizó.
¿Quieres dejar que es un niño rico? Anteriormente, solo había oído que el padre de Jiang Hao era subdirector de la oficina de energía y que su madre era profesora de inglés en la escuela secundaria. ¿Podría ser falsa toda esa información? No. Guzi negó con la cabeza. Se ha ganado cada centavo él mismo. Empezando con solo 100,000 yuans de capital, ganó más de 40 millones de yuans en unas sola vacaciones de invierno. ¿Ese rendimiento? Ni siquiera los profesores de finanzas de nuestra escuela podrían lograrlo. Y su suerte no es de ahí. Por la tarde, compró un billet de lotería mientras hacía compras. Anoche, lo comprobó y ganó 10 primeros premios, cada uno por valor de 7,58 millones de yuans. Incluso después de deducir el 20% de impuestos sobre ganancias inesperadas, todavía lo quedan más de 60 millones de yuans. ¿No me estás tomando el pelo? Hantong parecía genuinamente asombrada. Si era cierto, la suerte de Jiang Hao era nada menos que asombrosa. Al ver su expresión de sorpresa, Guzi se rió entre dientes. Con una cara tan honesta como la mía, ¿de verdad crees que me molestaría en mentirte? Además, ahora tiene novia. Menos razón tengo para mentirte. ¿Su novia es de nuestra universidad? Una pizca de decepción se dibujó en el bonito rostro de Hantong. Guzi negó con la cabeza. No. Dijo que es una chica que trabaja en Shanghai. Se conocieron antier por la noche. Al resto, el rostro de Hantong se nubló con sospecha. Un hombre que vale más de 100 millones persiguiendo a una chica de fábrica? Guzi, siempre provocador, resoplo divertido. Él estaba tratando de cortejar, pero tú lo rechazaste. Hantong se mordió el labio y miró fijamente a Guzi. Tras unos segundos de vacilación, negó con la cabeza. No lo rechace rotundamente. Solo le dije que no estaba preparada para tener un novio más joven que yo. Guzi abrió mucho los ojos. ¿Y eso no es un rechazo? No. Hantong negó con la cabeza. Si fuera un rechazo, lo habría dicho que no éramos compatibles y que dejara de hacer saludos. Al resto, Guzi no pudo evitar reírse. Dicen que las mujeres son irracionales, y ahora lo había comprobado por sí mismo. Realmente son un grupo valuable. Se encogió de hombres. Aunque no lo rechazases, ahora ya es demasiado tarde. Jiang Hao y su novia ya viven juntos, dudo que rompan. ¿Tan rápido? Hantong parecía asombrada. Guzi se rió. ¿En qué época vivimos? Los matrimonios relámpagos son muy comunes hoy en día. Son el epítome del amor a primera vista, destinados a estar juntos hasta que la muerte los separe. Guzi, ¿qué estás haciendo? Jiang Hao había corrido varias docenas de metros antes de volverse y ver a Guzi todavía charlando con Hantong. Lo lamo. Ya voy. Guzi le respondió antes de volverse hacia Hantong. Hasta luego, señor. Al ver a Jiang Hao alejarse en la distancia, Hantong se sintió de repente intrigada por este chico alto. ¿Amor a primera vista? Put. Ella haría que Jiang Hao se enamorara perdidamente con solo una mirada. ¿Qué lo estaba susurrando? Preguntó Jiang Hao cuando Guzi lo alcanzó. Guzi lo explicó, le mencionó tu valor actual. La mujer cambió de opinión, dijo que recazar era algo del año pasado, pero que este año no se siente así. Lu dije que ahora que tienes novia no tenía ninguna oportunidad. Me preguntó a qué me dedicaba. Lu dije que solo era un trabajador migrante. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Capítulo 27, ¿Estás seguro? Después de escuchar el informe de Guzi, Jiang Hao se rió y dijo, ¿me estás contando esto solo para echar sal en la herida, verdad? A decir verdad, Jiang Hao no lograba vencer a Hantong por recazarlo. Si no te hubieran recazado algunas chicas en la universidad, o si tú mismo no hubieras recazado a algunas chicas, ¿podrías realmente llamarlo una vida universitaria perfecta? Guzi se rió también, es que no soporta como esas chicas guapas se pavanían con altivo. Jiang Hao lo descartó, cuando hay dinero de por medio, incluso la mujer más altiva se tumba obedientemente. Así que, es fuerza por ganar dinero, chico. Guzi preguntó, ¿cuánto crees que costaría conquistar a Hantong? Jiang Hao se volvió hacia Guzi y lu dijo, te falta mucha experiencia social. ¿Qué quieres decir? Al resto, Guzi miró a Jiang Hao con cara de desconcierto. Al ver que el tonto no lo había entendido, Jiang Hao esbozó una sonrisa burlona, ya ni siquiera se trata de que yo intente comprarla. Ella será la que busca la manera de lanzarse a mis brazos. ¿Estás seguro? Guzi le costaba creerlo. Como belleza del campus de la Universidad de Hai, a Hantong no le faltaban pretendientes ricos de segunda generación.
Entre los del campus y los de fuera fácilmente podrían leer toda una clase. Sin embargo, nunca había surgido en un solo rumor. Esto por si solo demostraba que él mantenía ciertos límites. Ya lo verás. Jianhao se rió entre dientes. Hantong podía resistirse los avances de esos chicos ricos porque eran bajitos o feos, y no merecían su atención. Un tipo alto, rico y guapo como él? Ni siquiera la flor nacional podría resistirse, y mucho menos la belleza del campus. Esa era su confianza. Un hombre debe tener confianza. Al resto, Guzi preguntó, ¿así que piensas renderte? Jianhao resoplo y negó con la cabeza. La palabra rendirse ni siquiera existe en mi vocabulario. Solo conquistar. El bodhisattva Siddhartha dijo una vez, si yo no entro en el infierno, ¿quién lo hará? Jianhao tenía que hacer esta buena acción, que valía más mérito que construir 7 pagodas. Al fin y al cabo, estaba entrego una vida. Además, ella se había preocupado sinceramente por Hantong. Aunque ella lo había rechazado educadamente. Pero las personas, por naturaleza, aspiran a ascender socialmente. No había nada de malo en su elección. ¿Acaso los hombres no podían fantasear con conquistar a una mujer rica, mientras que las mujeres no podían soñar con atrapar a un pretendiente rico? Este mundo es cruel, no esperes que acoja a los pobres. Hay que ampliar los horizontes en la vida. China prohíbe la poligamia, pero ¿quién puede impedir que los ricos tengan harems de novias? Como dice el refrán, la moralidad es para que la observen los pobres. ¿Los que tienen dinero? ¿A quién le importa un comino la moralidad? ¿Te gusta jugar en varios campos? Preguntó Guzi sorprendido al resto. No. Jianhao negó con la cabeza. Un tipo apuesto, guapo, rico y atractivo como yo? ¿Cómo podría manejar 2 barcos? Guzi se rió entre dientes. Parece que los antiguos no mencionan después de todo. Una vez que un hombre es hace rico, inevitablemente persigue a las mujeres. No hay forma de escapar de esa vulgaridad. Jianhao se rió entre dientes, somos gente común, ¿por qué fingir ser santos? Además, incluso los sabios dijeron, nunca he visto a nadie apreciar la verdad tanto como aprecian la lujuria. Maldita sea. Guzi maldijo abiertamente. El argumento era innegable. No así aceptaban réplicas. Después de dar una vuelta por el campus, la pareja regresó a su dormitorio. Tiger y Monkey estaban otra vez en elo. ¿Quién había ganado esta ronda? ¿Quién sabe? En cualquier caso, se sentaron uno al lado del otro frente al ordenador, jugando a sus videojuegos. Estos dos estaban completamente enganchados. Siempre que tenían un momento libre, se pegaban a la pantalla. Pero en su vida pasada, Jianhao había sido igual que ellos. Nadie tenía derecho a burlarse de nadie. Hacia las 7, los 4 bajaron al comedor para cenar. El comedor estaba abarrotado el primer día del nuevo trimestre. Pero eso no duraría mucho pronto muchos se mudarían para vivir en parejas. Jianhao y sus 3 compañeros hicieron cola patientemente, esperando a que les sirvieran la comida. Al poco rato, Jianhao sintió que alguien le daba una palmada en el hombro. Se giró y vio a Hantong ali de pie. La mujer no pudo mantener la calma y se había acercado ella misma. Tiger y Monkey se quedaron completamente estupefactos al ver a Hantong saludar a Jianhao de forma proactiva. Solo Guzi entendió lo que estaba pasando. Jianhao fingió ignorancia, ¿no comen todos los estudiantes de la Facultad de Comunicación en la cantina Shueisho? Hantong sonrió levemente, he oído que la cantina es un servón desayuno decente, así que pensé en probarlo. Muy exigente. Jianhao asintió con una sonrisa. Hantong sonrió levemente. ¿Puedo pasar delante de ti? Por supuesto. Jianhao dio un paso atrás, permitiendo que Hantong se colocara delante de él. Hantong era un poco más alta que Yang y ahora tenía la cabeza justo delante de la nariz de Jianhao. Al instante, la fragancia de su cabello invadió sus fosas nasales. Jasmine. ¿Cuál? Los chicos que estaban detrás de ellos empezaron a burlarse al instante. Algunos lanzaron miradas venenosas a Jianhao. Ese cabrón, acercándose tanto a su diosa. De pie justo delante de ella. Están prácticamente pegados. Thump thump. Monkey dio 2 codazos a Jianhao por detrás. Jianhao giró la cabeza. Monkey abrió la boca y articuló las palabras, ¿qué pasa? Jianhao se encogió de hombres y respondió, un tipo guapo con mucho dinero. La flor de la escuela viene corriendo. Después de entenderlo, Monkey le dio un pulgar hacia arriba. ¿Tienes clases esta tarde? Preguntó Hantong. No, respondió Jianhao, negando con la cabeza.
¿Tienes tiempo para ir de compras conmigo? Tengo algo que hacer esta tarde. ¿Qué es? Voy a recoger un premio. Quiero ir contigo. Me gustaría ir contigo. Janhao se inclinó hacia su oído y le susurró, señorita, ¿no solías detestarme por ser más joven que tú? Hantong sonrojó ligeramente y respondió, desde entonces he descubierto tus virtudes. Ese pequeño detalle se puede pesar por alto fácilmente. Janhao sonrió. ¿Qué virtudes poseo? Hantong respondió tímidamente, eres absolutamente rico, guapo y exitoso. Eres muy sincera. ¿En quieres conquistarme? Janhao negó con la cabeza y sonrió, inclinándose una vez más para susurrar, ¿de verdad crees que un hombre que vale miles de millones cortejaría activamente a una chica? Al arresto, Hantong abrió los ojos con asombro y miró fijamente a Janhao. ¿Miles de millones? Eso lo situaría entre los más ricos de todo el país. La había vuelto a pillar desprevenida. Al poco tiempo, Hantong preguntó con escepticismo, pero Zhang Xuejuan dijo que solo tenías poco más de 100 millones. Zhang Hao así encogió de hombres. Eso es solo mi saldo actual. Dentro de poco, tendré decenas de miles de millones. A decir verdad, y reunía los requisitos para entrar en la lista de ricos de Shenzhou. Convertir 10,000 millones de dólares estadounidenses a la moneda de Shenzhou equivalía a 6,840 millones. El único inconveniente era que ese dinero no podía repatriarse. Tendría que esperar a una oportunidad adecuada para transferirlo como inversión. De lo contrario, dejar una suma tan grande en bancos extranjeros suponía un riesgo real para la seguridad. Esos capitalistas depredadores encontrarían cualquier excusa para confiscar esos fondos. Tenía que recuperarlos y traerlos de vuelta al país sin falta. Aunque los bancos nacionales tampoco gozaban precisamente de buena reputación. Al menos eran mucho más seguros que los extranjeros. Si todo lo demás fallaba, podría invertir fuertemente en bienes raíces. Comprar edificios de oficinas de primera categoría en las principales ciudades y cobrar alegremente el alquiler le parecía una idea espléndida. Capítulo 28, Visión Profética. Hantong se sobresaltó por la sorpresa antes de replicar, eso es solo una conjetura tuya. Yo me centro únicamente en el presente. Aunque Janhao no disponía de sumas tan elevadas. Su patrimonio neto de 100 millones de yuans era motivo suficiente para que ella bajara sus estándares y lo persiguiera. Al fin y al cabo, era 2009. El trabajador medio ganaba solo 2,000 yuans al mes. Incluso los profesores universitarios apenas llegaban a los 5,000 yuans. Las personas con un patrimonio de 100 millones eran pocas y distantes entre sí. Además, Janhao era innegablemente guapo. Era un hecho que ella nunca había discutido. También era la razón principal por la que siempre había mantenido una amistad con él. Janhao sonrió levemente. Puedo asegurar con toda responsabilidad, lo que para otros es una hipótesis, para mí es una realidad. Si no me crees, vuelve a finales de mes. Entonces te mostrar exactamente cuánto hay en mi cuenta. Prefería no hacer públicos algunos asuntos prematuramente. Hantong se mordió el labio y preguntó inquieta, entonces, ¿me estás recusando? No. Janhao negó suavemente con la cabeza y luego se inclinó para susurrar al oído, nunca rechazo a una mujer hermosa que de el primer paso, especialmente una que me gusta. Pero esta vez, tendrás que ser tú quien me persiga. De lo contrario, por mucho que me gustes, no esperes que si tu perito feldero. Los perros lameculos lamen hasta que no les queda nada. Janhao no se rebajaría a lamer, y tenía tales inclinations. Hantong reflexionó sobre sus palabras durante un momento antes de sonreír. Y luego, Janhao se encogió de hombres con una sonrisa. A partir de entonces, simplemente te sentarás y disfrutarás de las riquezas y los honores. ¿Todo para mí? Soy un lobo. Janhao se rió suavemente y negó con la cabeza. Hantong se puso de puntillas y le susurró al oído, creo que solo eres un gran y gordo libertino. Janhao se rió ligeramente, soy libertino, por lo tanto, existo. Hantong hizo un puchero, le lanzó una mirada feroz y le preguntó en voz baja, ¿cómo sé que no me estás mintiendo? Ante esta pregunta, Janhao se limitó a sonreír levemente. Se inclinó hacia ella de nuevo, prepara tu tarjeta bancaria esta tarde. Te transferí 10 millones de yuans como subsidio por embarazo. El término subsidio por embarazo hizo que las mejillas de Hantong se sonrojaran. Después de reflexionar, finalmente declaró, si realmente te preocupas por mí, no necesitas darme ningún subsidio. Pedir dinero alteraría fundamentalmente la naturaleza de su relación con Janhao. Por lo tanto, prefería el efecto al dinero.
Además, con efecto, no vendría el dinero solo? John how pregunto con una sonrisa, no reparto dinero para el embarazo a la ligera. Seguro que no lo quieres? Entonces lo aceptar. Han tong asincio apresuradamente. Esta sociedad. Dicen que las acciones son una apuesta, pero todo el mundo juega. Dicen que el dinero es la raíz de todos los males, pero todos se pelean por él. Dicen que cuanto más alto subes, más frío hace, pero todos se pelean por subir. Dicen que el tabaco y el alcohol arruinan la salud, pero nadie los abandona. Dicen que el cielo es el lugar más hermoso, pero nadie ve allí. Dicen que las mujeres hermosas son la ruina de los hombres, pero todos las dejan. En resumen, predican principios con la boca, pero sus corazones están llenos de negocios. Al momento siguiente, John Hao se atrevió a abrazar la esbelta cintura de Han Tong. Esta sensación es maravillosa. Lo más importante es que este abrazo compensó por completo un arrepentimiento de su vida pasada, levantando considerablemente el ánimo. Abrazada de repente por detrás por Jiang Hao, Han Tong opuso una ligera resistencia. Sin embargo, pronto lo aceptó con calma. ¿No había venido aquí precisamente para que Jiang Hao se enamorara de ella a primera vista? Al presentar una muestra tan íntima, el comedor estalló en un estruendo cuando los platos golpearon el suelo. Cielos, ¿qué tipo de magia ha lanzado este tipo sobre Han Tong? Incluso los muchachos detrás de ellos, Erguzi, Jose y Lau, estaban completamente atenidos. Este desarrollo fue demasiado rápido. Un enorme carácter que significaba impresionado parecía formarse en la frente de cada uno de ellos. No podían evitar estar impresionados. Jodidamente brillante. Pronto, llegó el turno de Han Tong y Jiang Hao para pedir su comida. Después de seleccionar sus platos favoritos, caminaron juntos hacia una mesa vacía, ignorando por completo a Erguzi y los demás. Al ver a Jiang Hao y Han Tong alejarse, Tiger comentó, ¿crees que cuando los chicos tienen novias olvidan por completo de sus amigos? Monkey replicó con sarcasmo, eso es obvio. Cuando tengas novia, ¿crees que seguirás preocupando por mí? ¿Por qué no iba a hacerlo? Tiger miró a Monkey y se rió entre dientes, mi objetivo es ser tu cunado. Sin duda te necesitar. Perdit, maldito idiota. Monkey maldijo, con el rostro ensombrecido. Jiang Hao y Han Tong levaron sus bandejas a una mesa vacía, se sentaron y comenzaron a comer. Han Tong no comió. Inclinó la cabeza, apoyando la barbilla en una mano mientras observaba a Jiang Hao comer. ¿Tengo algo en la cara? Preguntó Jiang Hao volviéndose. Han Tong, con una mirada totalmente deslumbrada, dijo, ¿alguien te ha dicho alguna vez que te pareces mucho a John Lone? Han Tong, con una mirada totalmente enamorada, respondió, ¿te han dicho alguna vez que te pareces mucho a Jun Lo? Jun Lo, un actor hongkongs de la vieja escuela, fue aclamado en su juventud como el hombre más guapo de Asia, un auténtico rompecorazones. Era realmente impresionante. Jiang Hao sonrió levemente. Eres la primera en mencionarlo. Han Tong soltó una suave risita y preguntó, ¿a qué hora empiezan tus clases por la mañana? A las 9. Las nuestras empiezan a las 8, solo tenemos 2 clases esta mañana. Bueno, si no comes ahora, probablemente llegarás tarde. No pasa nada. Han Tong negó con la cabeza y sacó su teléfono del bolsillo. Dame tu número. Aunque Jiang Hao la había cortejado en alguna ocasión, ella no tenía sus datos de contacto. 138-0188. Y2QQ. 4704. Después de anotar ambos números, Han Tong finalmente comenzó a comer. Poco después, Erguzi y los otros dos llegaron con sus bandejas, se sentaron cerca de Jiang Hao y comieron en silencio, aunque no dejaban de mirarlo de reojo. 10 minutos más tarde, tras terminar de comer, Han Tong se levantó y le dijo a Jiang Hao, ahora voy a volver a clase. Te llamaré después del descanso para comer. Jiang Hao asintió. Tome tu tiempo, señor. Monkey, Tiger y Erguzi saludaron al unísono mientras Han Tong se marchaba. Que aproveche, respondió ella educadamente, levantóse la bandeja. En cuanto Han Tong se marchó, Tiger levantó el pulgar. Joder, eres brillante, crass. Monkey se sumó a los elogios, ¿te has ligado a una de las bellezas del campus de Haida el primer día de clase? ¿Te has convertido en una leyenda? Joder, ahora te creo totalmente. Después de tomarse un cuenco de gachas de judías rojas, Erguzi asintió con sinceridad. Jiang Hao era como Zhuge Liang, predicia los acontecimientos con una precisión asombrosa. Han Tong había venido a por él. ¿Qué ha dicho? Tiger y Monkey se volvieron para mirar a Erguzi.
Guzi respondio, dijo que era tan elegante como un árbol de jade y tan irresistiblemente guapo que hantong sin duda iría a por él. Monkey Asensio. Es guapo, sin duda. Tiger Asensio en señal de acuerdo. Irresistiblemente guapo. John how fruncio el seno. Supondo que ya no os interesa esa financiación inicial. En absoluto. Tiger, sorprendido, se apresuró a apasigarlo con una sonrisa avergonzada. Solo te estábamos halagando. Exacto, exacto. Monkey también asintió apresuradamente. En ese momento, John how era su figura paterna, quien se atrevería a levar la contraria? Capítulo 29, Piénsalo dos veces. Después de terminar el desayuno en el restaurante, los cuatro regresaron juntos a su dormitorio. John how abrió su ordenador portátil y se conectó a la plataforma de negociación de Guatay Securities. Eran más de las 8. El contrato principal para 0905 había completado su subasta de apertura, comenzando en 27,740 yenes por tonelada, un ligero retroceso con respecto al precio de cierre del viernes. Sin embargo, ella había establecido una orden de toma de ganancias a 28,280 puntos el viernes, vendiendo los 3,000 contratos de futuros de Cabra. El saldo de su cuenta ascendía ahora a más de 44 millones de yuans. A partir de hoy, los precios internacionales del Cabra seguirían subiendo. En cuestión de meses, alcanzarían los 55,000 yuans por tonelada. Snap, snap. Compró 3,000 contratos de futuros de Cabra al precio de apertura y se dispuso a esperar a que el precio subiera. Quería comprar más. Por desgracia, una cuenta solo podía comprar una cantidad limitada. Pero eso no importaba. De todos modos, nunca tuvo la intención de ganar demasiado dinero a costa de los inversores nacionales. Cuando tenía tiempo, le bastaba con un poco de dinero extra para gastos personales. Si ganaba demasiado, alguien podría venir a llamar la atención y acusarlo de manipulación del mercado. Era una acusación que no podía permitirse. De todos modos, ya había conseguido una buena cantidad de dólares estadounidenses la noche anterior. Más tarde, se centraría por completo en jugar en los mercados financieros extranjeros. Aunque las autoridades competentes en el extranjero eran igual de deshonestas y turbias. Al menos observaban una apariencia de ética marcial. Muy bien, chicos, papa va a repartir las recompensas. Dadme vuestros números de cuenta. Una vez resueltos sus propios asuntos, John how sacó su token de banco online, listo para transferir fondos a los tres sanganos corporativos. Pronto, los tres proporcionarán sus datos bancarios y recibirán las transferencias de Jiang how de 100,000 yuans cada uno. Gracias, papa. En cuanto llegó el dinero, los tres bailaron de alegría, casi abrazando la cabeza de Jiang how para darle un beso. Al ver su entusiasmo por lanzarse a la piscina, John how les dio instructions, los futuros del Cabra son demasiado volátiles para vosotros. Id directamente a la bolsa de materias primas de Dalian y comprad futuros de soja a largo plazo con el máximo apalancamiento. Entendido. Los tres asintieron y volvieron a sus ordenadores. Tiger abrió la página de negociación de futuros de soja en la bolsa de materias primas de Dalian y informó a Jiang how, el precio de apertura de hoy para los futuros de soja es de 3,400 yuans por tonelada. Jiang how asintió. Según mi meticulosa investigación y mis cuidadosos cálculos, los futuros de soja experimentarán hoy un ligero repunt. Establest vuestras órdenes de toma de beneficios en 3,430 puntos. Después de la subasta de apertura de mañana por la mañana, volve directamente a una posición larga. Hay cosas de las que simplemente no se puede hablar. Y mucho menos podía revelar los datos precisos sobre las fluctuaciones. Solo podía proporcionar cifras vagos y aproximadas para orientar sus compras. Entendido. Guzi asintió con la cabeza. Jose eco un vistazo a la página de la soja one y comentó, con un capital de 100,000 yuans y un apalancamiento de 10 veces, podemos comprar 29 contratos. Un contrato de soja equivale a 10 toneladas, con un margen requerido del 10%, lo que nos limita a 29 contratos. Por temor a que actuaran de forma imprudente, John how reiteró, debéis seguir las instrucciones de papa. De lo contrario, no puedo garantizar que ganéis dinero. Empezad a realizar pedidos ahora y fijad vuestros objetivos de beneficio. Recordad, no toméis decisiones arbitrarias ni hagáis tonterías. Si lo perdíais to do, no os der más capital. Tiger asintió. No tenemos ningún problema con el dinero. Seguiremos tus indications. Clatter. Los tres comenzaron a comprar futuros de soja. Poco después, Tiger terminó primero su compra de futuros de soja.
Eco un vistazo a la pantalla de operaciones de Jiang Hao y exclamó, maldita sea, tienes tantas ganancias no realizadas? ¿Cuánto? Monkey también hacía circo. El precio de los futuros del cabra había subido a 27,790 yuans por tonelada. La cuenta de Jiang Hao mostraba un beneficio flotante de 750,000. Joder. Monkey repitió la exclamación. Esta tasa de ganancia era simplemente demasiado rápida. Al ver la expresión de asombro de Monkey, Jiang Hao le sonrió, ahora sabes lo formidable que es papa, Al oír su conversación, second dog se unió rápidamente a ellos. Después de echar un vistazo a la pantalla, preguntó, ¿has ganado todo ese dinero en solo unos minutos? En menos de 10 minutos, este tipo había acumulado más de 900,000 en beneficios flotantes. Y las cifras seguían cambiando. Cada punto de fluctuación en esos 3,000 contratos de futuros de cabra significaba una ganancia o pérdida de 150,000. Por supuesto. Jiang Hao sintió con orgullo. Joder, que genial. Joder. Los tres se quedaron con los ojos como platos, completamente atenidos. No era de extrañar que este tipo hubiera ganado decenas de miles en unas sola vacaciones de invierno. La velocidad a la que ganaba dinero era asombrosa. ¿Cuándo crees que nosotros tres podremos ganar tanto como tú? Preguntó Guzi. Jiang Hao sonrió levemente. Si hacías caso a papa, lo conseguirías en medio año más o menos. Monkey se golpeó el pecho solemnemente. Ten por seguro que, a partir de ahora, si dices el este, no ir al oeste. Si ni dices que muera, en I siquiera parpadear. Al oír la promesa de Monkey, Tiger lu dijo a Jiang Hao con una sonrisa, ratón, envialo ya a la muerte. Quiero ver como muere. El mono miró al tigre con ira, recanando los dientes. No llegarás a ver como muero, porque te arrastrar conmigo. Después de charlar un rato en la habitación, el reloj marcó las 8:40. Bien, vamos a clase. Sintiendo que era el momento adecuado, Guzi llamó a los demás. Jiang Hao no se levantó. Les dijo a los tres, idea clase. He decidido dejarlo. Al resto, los tres se quedaron paralizados, mirando a Jiang Hao con total desconcierto. Ya era el segundo semestre de su segundo año. Si lo dejaba ahora, no se querían a perder todos sus esfuerzos anteriores? ¿Qué piensas hacer después de abandonar? Preguntó Monkey. Jiang Hao no vio razón para ocultar sus intentions. Me voy a Hong Kong a monta una empresa y ganar algo de divisas. Guzi intervino, Mouse, creo que deberíamos pensarlo bien. No actúes de forma impulsiva. Abandonar ahora es como empujar al borde de un precipicio, no habrá vuelta atrás. Cierto, no hay que abandonar los estudios a ciegas. Piénsalo bien. Tiger se sumó a la advertencia con su propia precaución. Principalmente, no querían separarse de Jiang Hao. Jiang Hao sonrió al trío. Puede que esta mañana tenga que hacer algunos recados. Os llamaré por la tarde y esta noche saldremos todos a dar un bunfesten. Con los conocimientos que ya había adquirido, superaba a muchos de sus profesores. Al fin y al cabo, ¿quién enseñaba a quién? Además, se le ocurrió una idea repentina, planeaba escribir una tesis innovadora. Y el decano se fijaba en él. ¿Podría eso garantizar una graduación anticipada? ¿Quién podía saberlo? Además, demostrar sus capacidades ahora facilitaría mucho las negociaciones con el decano más adelante. Si todo lo demás fallaba, podría simplemente donar una suma considerable a la academia. A ver si se atrevía a rechazarla. Frente al dinero, un certificado de graduación y un título eran totalmente insignificantes. Incluso si Jiang Hao se consideraba a sí mismo un profesor adjunto asociado, no sería un problema. Capítulo 30. Fortaleciendo su determinación. Guzi asintió. Entonces nos vamos. Si el profesor pasa lista, marcar tu presencia, deja algo de margen. A decir verdad. Entendían perfectamente el razonamiento de Jiang Hao. Si tuvieran su dinero, tampoco asistirían a las clases. ¿Qué sentido tiene estudiar si no es para conseguir un trabajo decente? Jiang Hao estaba furado, ¿qué sentido tenía estudiar? Si fueran ellos, tomarían la misma decisión. Monkey lo replicó a Guzi, el tipo está prácticamente decidido a abandonar los estudios, ¿de qué sirve cubrirlo? Guzi se defendió, y se cambia de opinión. Jiang Hao negó con la cabeza a Guzi. No hay y estoy decidido a abandonar los estudios. Cuando haya dejado huela en Hong Kong, os llamaré a los tres para que me ayudes. Al poco rato, la hula dijo a Jiang Hao con una sonrisa, estaba esperando a que dijeras eso.
Solo tienes que decirlo y abandonaré los estudios sin pensarlo dos veces. Jung Hao Sincio. Cuando yo tenga algo que comer, vosotros tres tendréis algo que beber. Pero recordad esto, no quiero tantos inútiles a mi alrededor. Debéis dominar todos los conocimientos que debéis aprender. Tiger se golpeó el pecho, asegurando la Jiang Hao, quédate tranquilo. Los tres enramos en la universidad por méritos propios. No somos tantos inútiles. En su vida anterior, Guzi había sido bastante hábil en el manejo de los nuevos medios de comunicación. Tiger y Monkey tenían sus propios conocimientos sobre desarrollo web. Aunque sus habilidades no eran necesarias en ese momento. Más adelante resultarían muy valiosas. Al fin y al cabo, por muy capaz que fuera, solo tenía una cabeza sobre los hombres y no podía gestionarlo todo él solo. Guzi preguntó, ¿dónde piensas llevarnos a cenar esta noche? Jung Hao respondió, mi novio y mis guardaespaldas se alojan en el Hotel Peninsula. Cenaremos allí esta noche. ¿Tienes guardaespaldas? Al resto, el trío se quedó desconcertado una vez más. El tipo claramente tenía dinero para gastar, hasta el punto de contratar guardaespaldas. ¿Era realmente necesario alardear de ello tan descaradamente? Jung Hao asintió con la cabeza, riéndose con air de suficiencia. Déjenme decirles que mis dos guardaespaldas tienen un pedigree impresionante. Son retirados de la oficina nueva. Maldita sea. Los rostros del trío se congelaron con incredulidad mientras llegaban al unísono. En su tiempo libre, a menudo hablaban de inteligencia militar y conocen bien la oficina nueva. ¿Quién hubiera pensado que este tipo podría reclutar a dos agentes retirados de ese lugar? Y es impresionante. Recuperando la compostura, Monkey preguntó, ¿cuánto les pagas el mes? $1,000,000 al año. Vaya. Los tres contuvieron el aliento. Esa remuneración superaba con creces la de la gran mayoría de los guardaespaldas. Con esa cantidad de dinero, se podría contratar a toda una compañía de guardaespaldas normales. El dinero realmente manda. Tiger le dio una palmada en el hombro a Jiang Hao. Sinceramente, de medio millón al año y proteger. Podrás pavonear por el campus como un rey. ¿Eres un cangrejo? Replicó Monkey, atragantándose con sus propias palabras. Soy tu señor tigre. ¿Algún problema? Tiger miró a Monkey con air amenazador, haciendo crujir los nudillos con un fuerte chasquido. No eres más que un tigre de papel, te do ladridos y nada de mordiscos. El mono se negó a retroceder, sin dejarse intimidar por la presencia amenazante del tigre. Ah, sí. La enorme pata del tigre se lanzó hacia adelante y agarró al mono por el cuello. Con un rápido movimiento, lo levantó en el aire y lo puso boca abajo. Tigre, maldito bastardo. Suelta a este viejo ahora mismo. Colgado boca abajo, el mono se sonrojó mientras lanzaba maldiciones. Alvaro la pareja otra vez peleando, Jiang Hao se rió y les hizo un gesto para que se calaran. Basta ya, chicos. A clase. Estos dos debían de haber sido enemigos acerrimos en una vida pasada, ya que siempre estaban peleandos. Sin embargo, cuando las cosas iban bien, eran una y carne. Tiger se rió y finalmente soltó a Monkey. Una vez que Monkey se recuperó, le dio un cadezo a Tiger en las costillas y se volvió para preguntarle a Jiang Hao, ¿de verdad vas a dejar que la victoria venga esta noche? El muy canala estaba claramente enamorado. Aunque, dada la apariencia y la figura de su tutora, no era de extrañar que tantos chicos estuvieran enamorados. Jiang Hao asintió con la cabeza. Levatelas y quieres. De hecho, yo también tengo algo que discutir con ella. Monkey preguntó, ¿qué asunto tienes con ella? Jiang Hao le lanzó una mirada fulminante. Mi baja de la universidad, naturalmente. Como si fuera a confesar mis sentimientos. Tiger se rió entre dientes. Con tu posición actual, si le confesaras tus sentimientos a la tutora, probablemente te diría que sí en el acto. Monkey se quedaría boquiabierto. Calate. Monkey frunció el seno y maldijo a Tiger entre dientes. Tiger pasó un brazo por los hombres de Monkey y le preguntó con una sonrisa burlona, ¿de verdad vale la pena ponerse tan nervioso? Monkey se encogió de hombres y se sacudió el brazo de Tiger. Déjame aclararlo de nuevo, me gusta la tutora, no la amo. Deja de bromir sobre eso. Tiger preguntó, ¿cuál es la diferencia entre gustar y amar? Monkey le lanzó una mirada. Gustar puede ser una admiración silenciosa. El amor exige posición. Al esta explicación, Guzi intervino desde un lado, ¿sabes qué? Creo que a mí también me gusta la tutora. A mí también, creo.
Tiger Asincio a erguzi y luego es evolvio hacia Jianghao, ratón, a ti también te gusta la tutora, verdad? Jianghao hizo un gesto con la mano para restar la importancia, riendo y reganando, dejad de parlatir sobre cosas inútiles. Largueos de aquí. A él también le gustaba la tutora, pero no así lo diría. Nos vamos. Tiger enganchó su brazo al de monkey y los arrastró a ambos fuera del dormitorio. Una vez que el trio se hubo marchado, Jianghao encendió su ordenador y comenzó a redactar su tesis titulada Investigación sobre las tendencias de desarrollo de la computación en la nube y los macrodatos. La computación en la nube es similar a la electricidad de la era del Big Data, ya que hace hincapié en la universalidad del servicio por su parte. Los sistemas de Big Data son los aparatos, que se centran en las aplicaciones prácticas y los resultados. Este artículo, publicado en una revista internacional en 2011, suscitó un amplio debate entre los profesionales de TI de todo el mundo y representó una importante tendencia futura. En aquel entonces, para escribir su tesis de graduación, Jianghao había estudiado minuciosamente innumerables artículos académicos. Si hoy se le pidiera que reprodujera esos artículos que estudió en su día, sin duda sorprendería a mucha gente. Al fin y al cabo, era la era de las redes 3G, cuando la tecnología de Internet no había alcanzado a sus capacidades omnipresentes actuales. Si ahora escribiera un artículo sobre las tecnologías emergentes de la era 4G o 5G, sin duda se consideraría extraordinariamente profético. Y lo más importante, posee datos detallados para respaldar sus afirmaciones, lo cual es realmente impresionante. Tap tap. La velocidad de dictado de Jianghao era notablemente rápida. Cada detalle de esos artículos permanecía vividamente grabado en su memoria. En aquel entonces, cuando escribía artículos, tenía que evitar cuidadosamente ciertos datos para no ser acusado de plagio. Pero ahora, esa preocupación era totalmente obsoleta. Incluso si transcribiera estos artículos sin un solo signo de puntuación fuera de lugar, nadie se atrevería a llamarlo plagio. Maldita sea. Ahora lamentaba no haber leído más artículos de economía en aquel entonces. ¿Quién sabe? Quizás incluso habría ganado el Premio Nobel de Economía. Por supuesto, esa gloria vacía no significaba nada para él. Lo mejor era mantener un perfil bajo y ganar dinero. Mientras tuviera dinero en el bolsillo, todo tipo de honores vendrían a él por sí solos. Capítulo 31, La estafa. Media hora más tarde, Jianghao escribió el punto final y revisó minuciosamente esta tesis de al menos 10,000 palabras. Después de corregir algunos errores tipográficos, la envió directamente al correo electrónico de Haudirin, decano de su facultad de informática y tecnología. También le dio un mensaje directo al decano Hao, habiendo dominado todos los conocimientos de los libros de texto, continuar sus estudios no tenía ningún valor adicional. Solicitó la aprobación para retirarse del programa. Si iba a jugar, lo haría a lo grande, involucrando directamente al decano. Aunque nunca había conocido a este decano que siempre se autodenominaba un hombre. Había oído que era muy fácil tratar con él. Naturalmente, Jianghao no tenía intención de apelar a su corazón con sinceridad. Solo emplearía los medios más directos para causar impresión. Para que molestarse con todas esas tonterías enrevesadas. Después de enviar el correo electrónico, Jianghao miró la hora, no eran en las 10. Reflexionó un momento y luego decidió redactar otro artículo, estudio de viabilidad sobre las tendencias de desarrollo de los pagos móviles. Simplemente tenía que escribir uno más. De lo contrario, no sería suficiente para impresionar a su excelencia el decano. Además, el decano le gustaba uno de sus trabajos trascendentales. En el mundo académico, no era raro que los profesores se apropiaran del trabajo de los estudiantes. Si eso ocurría, ese lo regalaría con mucho gusto. Al fin y al cabo, la boca es hablando cuando se la alimenta y las manos se acortan cuando se las da. Si querían su trabajo, primero tendrían que resolver sus asuntos. Lo ideal sería que consiguiera graduarse antes de tiempo o una plaza de intercambio directo en la Universidad de Hong Kong. Los programas de intercambio no eran especialmente difíciles de organizar, eran habituales en el mundo académico. Si no faltaban fondos, se podía hacer. Swish, swish, swish. El segundo trabajo se terminó precisamente a las 10 en punto. Jianghao envió rápidamente esta tesis a la dirección de correo electrónico del decano. Apagó el ordenador, encendió un cigarrillo, guardó el carnet de identidad y el pase de estudiante en el bolsillo y salió tranquilamente de la residencia. Ahora necesitaba obtener un certificado de matriculación de la oficina de asuntos estudiantiles.
Como todavía estaba registrado en el Registro Civil Colectivo de la Universidad, sin este documento, la Oficina de Administración de Entradas y Salidas no tramaba su pasaporte ni su permiso de viaje a Hong Kong y Macao. Tía Su, ¿necesita ayuda? Al llegar a la planta baja, vio a la supervisora del dormitorio fregando el suelo de la entrada del vestíbulo. Jiang Hao la saludó amablemente. En la universidad, no cultivar una buena relación con los supervisors del dormitorio podía resultar realmente problemático. Para alguien tan elocuente como Jiang Hao, cuando la tía Su estaba de guardia, podía entrar en el edificio sin problemas cada vez que regresaba al dormitorio. A diferencia de otros chicos que tenían que quedar sentados fuera hasta el amanecer. No hace falta. ¿Por qué no estás en clase? Al oír el saludo de Jiang Hao, la tía Su dejó de fregar y le preguntó con preocupación. Tenía unos asuntos que atender esta mañana, así que me la saltado. Jiang Hao le dio una explicación educada con una sonrisa. Pues vite, antes de que pisotees el suelo que acabó de fregar. Dijo la tía Su antes de reanudar su trabajo. Poco después, Jiang Hao llegó a la oficina de asuntos estudiantiles. Mostró su documento de identidad y su carne de estudiante y así dirigió al empleado. Señor, ¿podría expedirme un certificado de matriculación? Lo necesito para solicitar un pasaporte y un permiso de viaje a Hong Kong y Macao. ¿Qué le trae a la isla de Hong Kong? Preguntó el empleado tras coger sus documentos y hacer la pregunta habitual. Turismo. Jiang Hao respondió. Era la respuesta perfecta. ¿Qué le importa a usted lo que haga allí? Un momento. El empleado asintió y comenzó a teclear en el ordenador para expedir el certificado. En cuestión de minutos, Jiang Hao recibió su certificado de matriculación, unas pocas docenas de palabras sencillas seladas con el brillante sello rojo de la Oficina de Asuntos Estudiantiles y firmadas. Justo cuando Jiang Hao salía del edificio de Asuntos Estudiantiles, una llamativa extranjera rubia de rasgos llamativos se lo acercó. Medía al menos 175 centímetros. Tenía una cintura esbelta y piernas largas. Su figura era absolutamente impresionante. Además, su rostro claro tenía unos rasgos llamativos y esculpidos que rivalizaban con los de cualquier supermodelo internacional. Jiang Hao la reconoció al instante como Natasha, una estudiante de intercambio de Rusia en la Facultad de Intercambio Internacional. La Universidad de Shanghai contaba con 3 bellezas en el campus. Han Tong, de la Facultad de Comunicación. Lu Xinyue, de la Facultad de Derecho. Y Zhang Qinglan, de la Facultad de Lenguas Extranjeras. Pero también había 3 bellezas extranjeras. Una era esta Natasha. Otra era Elma, de Alemania. La última era Jenny, de Australia. En su vida anterior, esta belleza extranjera trabajaba como camarera en un restaurante ruso de Shanghai durante las vacaciones. Una vez, Jiang Hao y Erguzi comieron ali y la vieron, entablaron conversación con ella y se intercambiaron los números de móvil. Naturalmente, se hicieron buenos amigos. En aquel momento, Jiang Hao, preocupado por la demencia de su madre, no tenía ánimos para el romance. Aunque percibía el afecto de Natasha y su deseo de que formaran una pareja. Fingió no darse cuenta. En enero de 2010, el periodo de intercambio de Natasha en la Universidad de Shanghai terminó y ella regresó a casa a regañadientes. Desde ese día, nunca más se volvieron a ver. Si no la hubiera encontrado por casualidad, Jiang Hao apenas habría recordado haber tenido una amiga extranjera en su vida anterior. Ciertas cosas, ciertas personas, solo despiertan emociones cuando se vuelve a visitar la China. Al igual que los datos sobre acciones, futuros, options o devices, hay que verlos para recordar los detalles. De lo contrario, permanecen celados en el olvido. Aprovechando el ruso que había aprendido de Natasha en su vida anterior, Jiang Hao la saludó con la mano y lo dijo, Natasha, ¿ne va prosit? Hola. ¿Ne va prosit? Natasha miró a Jiang Hao, sin recordar si lo conoce. Le preguntó, ¿Dia zina mía? ¿Me conoces? Sí. Jiang Hao asintió con una sonrisa. Natasha se quedó en más perpleja. ¿Éramos compañeros de clase? No. Jiang Hao negó con la cabeza y explicó en dialecto de Shenzhou, nos conocíamos en una vida pasada. Evidentemente, Natasha entendió la broma de Jiang Hao. Luz sonrió levemente. Eres muy ingenioso. En absoluto. Jiang Hao negó suavemente con la cabeza. Por favor, cream. Sé que tu padre es André, profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Tu madre es Ana, cirujana del Segundo Hospital de San Petersburgo. Tu hermana es Ira, a quien lo encanta el ballet.
Vives en el número 86 de la calle Novia Bolsa, y2 número de teléfono ESL 812,258,375. La memoria de este tipo era realmente extraordinaria. Era como si alguien le hubiera implantado un superchip en el cerebro, lo que le permitía recitar detalles sin esfuerzo. Aún así, Jiang Hao no podía entender cómo había sucedido. Muchas personas y acontecimientos permanecen nítidos en su memoria. Quizás se trataba de una habilidad psíquica, algo más allá de la comprensión humana. Después de escuchar las palabras de Jiang Hao, Natasha se quedó completamente estupefacta. En un solo detalle de lo que mencionó era inexacto. Además, ella nunca había revelado información tan específica sobre los miembros de su familia a nadie. Capítulo 32, Sin restrictions. Recuperando la compostura, Natasha preguntó, ¿Cómo te llamas? Jiang Hao sonrió levemente. Jiang Hao. Jiang como río, Hao como vasto. Por supuesto, también tengo un nombre ruso, Iki, que tú me diste en mi vida anterior. Encantada de conocerte. Natasha esbozó una tímida sonrisa y le tendió su esbelta mano. Como recién legada, hacer amigos en Shenzhou le resultaría muy valioso, ya que mejoraría rápidamente su dominio del idioma. Jiang Hao le tomó la mano una vez más, sonriendo. No, deberíamos llamar a esto un reencuentro entre vidas. Una vez que Natasha comprendió el significado, sonrió radiante a Jiang Hao. El chico era tan elocuente. Aún así, le gustaban los chicos con sentido del humor. Después de soltar su mano, Jiang Hao preguntó, ¿Tu número de móvil sigue siendo 130-2020? Sí. Natasha asintió con la cabeza y luego preguntó, ¿y el tuyo? Jiang Hao sacó su teléfono, marcó el número de Natasha con unos pocos toques y guardó el suyo. Después de anotar el número, Natasha fue directa al grano. ¿Cómo demonios descubres los antecedentes de mi familia? ¿Reencarnada? ¿Cómo quemar periódicos en las tumbas? ¡Qué tontería! No así lo creía. Jiang Hao esbozó otra sonrisa torcida. Tú misma me lo contaste todo. Éramos amigos en una vida pasada. No te creo. Natasha volvió a negar con la cabeza. Jiang Hao se encogió de hombres. De hecho, sé muchos más secretos sobre ti. ¿Te importaría compartirlos? Natasha volvió a fruncir el seno. ¿De dónde demonios había sacado todo eso este tipo? Jiang Hao negó con la cabeza. Cuando sea el momento adecuado, te lo contaré poco a poco. Está bien. Natasha asintió a regañadientes. Tengo que arreglar mi carne de estudiante. Hablaremos más tarde. Das vidania. Adiós. Jiang Hao sonrió y le dijo adiós con la mano. Das vidania. Natasha le devolvió el saludo a Jiang Hao. Al ver la elegante figura de Natasha alejándose, Jiang Hao simplemente sonrió con ternura. Una belleza extranjera. Sin embargo, lo primero que pensó Jiang Hao al ver a Natasha no fue revivir su conexión pasada. En cambio, consideró convertirla en su competent assistant. Durante esta crisis financiera mundial, el mercado bursátil ruso había tenido un rendimiento aún peor que el mercado de acciones de China, con una evaporación de la riqueza de un asombroso 70%. Muy pronto, sería el momento ideal para adquirir algunos activos de calidad a precios muy bajos. Y con los activos surgía la necesidad de alguien que ayudara a gestionarlos. ¿No era ella la candidata perfecta? Además, el padre de esta joven ocupaba un puesto nada común. Era profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo. El propio Meyerberg se había graduado allí. Apartando la mirada, Jiang Hao siguió caminando hacia la salida del campus, tarareando en voz baja. Las flores de primavera florecerán, los pajaros volarán libres. Yo sigo esperando a mi amor. Vuelve pronto. De camino a la puerta principal, Jiang Hao recibió de repente una llamada de Hantong. Al contestar, la oyó susurrar, ¿Dónde estás? Deambulando por el campus, pensando en comer algo, respondió Jiang Hao. ¿Has terminado las clases? Ni siquiera he asistido a ellas. Ji. Hantong se rió antes de decir, yo también he faltado a clase. ¿Por qué has faltado? No puedo dejar de pensar en ti. No podía concentrarme, así que he decidido faltar. Al esta razón, Jiang Hao se rió y preguntó, ¿ya te he cativado tanto? Hantong admitió con franqueza, siento que ahora irradias una hora de maduras. Me cativan especialmente tus ojos imponentes. Sinceramente, si hubieras tenido esta hora y esos ojos imponentes cuando me confeses tu amor el año pasado, habría aceptado ser tu novia sin pensarlo dos veces. Jiang Hao esbozó una sonrisa tonta.
Esa confianza y intensidad solo surgirán después de que adquiriera riqueza. Cuando no tenía un centavo, no posía nada más que el air de un plebeo. Luego añadió, te esperaré en la puerta de la escuela. Almorcimos juntos. De acuerdo. Han Tong respondió alegremente. Después de colgar con Han Tong, Zhang Hao llamó a Xiaoming para organizar un almuerzo para tres en el restaurante de abajo. Después de fumar un cigarrillo en la entrada de la escuela, vio a Han Tong acercarse con un elegante balancio. Cuando se detuvo frente a él, le dedicó una dulce sonrisa. ¿Has esperado mucho? Zhang Hao negó con la cabeza y sonrió. Estaba preparado para eso. Estaba muy acostumbrado a que las mujeres llegaran tarde. Llegar 18 minutos más tarde de lo previsto era perfectamente normal. En su vida anterior, incluso se había encontrado con una chica que llegó 2 horas tarde una cita. Se había quedado dormida. Han Tong preguntó, ¿dónde comemos? En el Hotel Peninsula. ¿Tu novia es Elogia Ali, no? ¿Y mis dos guardaespaldas? Entonces, ¿qué soy yo para ti exactamente? ¿Tu novia? ¿Ser tu favorita? Eso no depende de mi elección consciente, sino de la profundidad de tu devoción por mí. Muy bien. Han Tong, que era muy perspicaz, lo entendió. Para convertirse en la favorita, tendría que esforzarse por ello. Ella, afectuosamente, enganchó su brazo al de Zhang Hao y apoyó la cabeza en su hombro. Numerosos estudiantes en las puertas de la escuela presenciaron esta escena, quedando boquiabiertos por la sorpresa. Una de las 3 chicas más guapas de la escuela había sido reclamada tan rápidamente. Maldita sea. Que inesperado. Si hubieran consultado el foro del campus esa mañana, no se habrían sorprendido tanto. Alguien ya había publicado su encuentro en la cafetería en internet. Debajo, numerosos admiradores secretos de Han Tong dejaron comentarios burlendos de Zhang Hao, cuestionando que podía tener él para conquistar el corazón de la famosa belleza del campus. Sin embargo, esa era la realidad, por mucho que se resistieran a aceptarla, ¿qué podían hacer? Poco después, Zhang Hao y Han Tong tomaron un taxi hasta el Hotel Peninsula. Al entrar en el vestíbulo, vieron a Ma Zhuang esperándolos allí. Jeef. Ma Zhuang se adelantó. Zhang Hao sonrió y asintió con la cabeza, señalando a Han Tong. Permitim presentarte a Han Tong, mi novia. Y este es mi guardaespaldas, Ma Zhuang. El resto, Ma Zhuang se quedó completamente desconcertado. Oh. Estos ricos realmente viven la vida al máximo. Encantado de conocerla, señorita Han. Ma Zhuang se apresuró a saludarla. Hola. Han Tong le devolvió la sonrisa. La llevará arriba primero. La meme cuando la cena esté lista. Dica esto, Zhang Hao condujo a Han Tong hacia el ascensor. Al llegar a la 10ª planta, llamó a la puerta de la habitación 1018. Unos instantes después, la puerta se abrió y apareció Yang Yiting, paralizada en el umbral. Aunque Zhang Hao la había mencionado su naturaleza voluble, ella no había previsto que traería a otra belleza tan rápidamente. ¿Qué significaba esto? ¿Lo estaba insinuando que se marchara? Después de acompañar a Han Tong al interior, Zhang Hao se dirigió a Yang Yiting. Yiting, esta es Han Tong. Al resto, Yang Yiting esbozó apresuradamente una sonrisa forzada a Han Tong. Hola, hermana Han Tong. Soy Yang Yiting. Hola, Yiting. Han Tong sonrió, visiblemente impresionada por la belleza de Yang Yiting. No era de extrañar que Zhang Hao hubiera cambiado su actitud hacia ella. Ay, Dios mío. Parece que a partir de ahora habrá competencia. ¿Eres tan guapa, hermana? No, tú eres la guapa. Pronto, las dos se estaban intercambiando completos. Que atrevidas. Capítulo 33, Aspirations. Zhang Hao se sentó en el sofá del salón y vio unas hojas escritas a mano. Eran todas canciones que él cantaba, con la letra y la notación musical. Después de echarles un vistazo, le preguntó a Yang Yiting, ¿te has aprendido todas estas canciones? Casi todas. Yang Yiting asintió con la cabeza a Zhang Hao. Al resto, Zhang Hao tocó un acorde en su guitarra y le dijo a Yang Yiting, vamos, tócala primero para mí. Yang Yiting no se negó. Sentada en el sofá, cogió la guitarra y comenzó a cantar. Que el air se nulo y sin valor. Ahora estás ante mis ojos. Quiero amar, dame una oportunidad. Si me equivoco, asumir la culpa. Estoy segura de que tú eres la respuesta. No temo las burlas de nadie por mis extremos. Confío en mis instintos. Turca, no lograré de cansancio. Habiendo quedado rendida a tus pies, no retroceder. Ya lo he dicho antes, no voy a retroceder. Debo hacerlo. Aunque no me escuches, te amaré de todos modos.
Esforzando más para que me entiendas. Cuando hantong escucho la voz penetrante y resonante de yang yiting, se quedó paralizada. Ella misma había estudiado canto en el instituto, y incluso había actuado como parte de su audición para estudiar radiodifusión. Se daba cuenta de que yang yiting debía de haber recibido una formación vocal sistemática. De lo contrario, nunca habría logrado un control vocal tan impecable. En ese momento, no se atrevió a subestimar más a esta chica de clase trabajadora. A decir verdad, hantong había estado reflexionando esa mañana, como era posible que Jiang Hao, un hombre con una fortuna de cientos de millones, hubiera terminado con una chica normal de clase trabajadora? Ahora parecía que no era tan sencillo como había imaginado. Esta chica de clase trabajadora, tanto por su forma de hablar y sus modelos como por su forma de tocar la guitarra y canta, no parecía alguien que pudiera provenir de una familia pobre. Después de todo, estudiar música era prohibitivamente caro. La mayoría de las familias simplemente no podían permitírselo. Cuando yang yiting terminó de cantar, hantong preguntó con asombro, hermanita, ¿has compuesto tú todas estas canciones? Yang yiting respondió, mi hermano escribió la letra y tarareó la melodía. Yo lo ayudo a componer la música. Al resto, hantong miró con incredulidad a Jiang Hao, que esbozaba una sonrisa de satisfacción. ¿Tú también tienes ese talento? Por supuesto. Jiang Hao asintió con air de satisfacción. En lo que respecta a componer canciones, podría cantar durante 3 días y 3 noches seguidos sin repetir una sola melodía. Hantong lanzó una mirada fulminante a Jiang Hao, haciendo un puchero. Eres como un cerdo al que han dado de comer en exceso. El rugido de mi dragón se eleva por las nubes. Mi sangre arde brillante como el ascenso del invierno. Contempla esta tierra en el abrazo de la gran muralla. Montañas y ríos que se separan con sonrisas en el cielo. El muy cabrón había vuelto a ponerse canta. Después de pasar más de 20 minutos en la habitación de invitados, Jiang Hao recibió una llamada de Xiaoming, indicando que la cena estaba lista. La cena está servida. Después de colgar, Jiang Hao se puso de pie. Pronto, hantong y yang yiting hicieron lo mismo. Jiang Hao, sin dudarlo, tomó a las dos bellezas de la mano y salió de la habitación de invitados. ¿Qué es el éxito? Esto es. Abajo, Jiang Hao le presentó a hantong a Xiaoming. El almuerzo consistió en cocina huayang, un suntuoso banquete con un exquisito trabajo de cuchillero. ¿Investigas lo del tigre negro anoche? Sí. Xiaoming asintió. Tigre negro, cuyo nombre real es Wang Shangwei, tiene 33 años. Cumplió 4 años de condena por agresión. Tras su liberación, reunió a un grupo de vagabundos para trabajar como seguridad en el Gran Fortune KTV. También los 6 vendiendo contrabando en secreto alley. Ante esto, Jiang Hao soltó una risa siniestra, una vez que nos hemos ocupado de él, lo volveremos a meter entre ríos. No se debería permitir que individuos así campen a sus anchas entre la población, son demasiado peligrosos. Xiaoming sugirió, nuestro antiguo sargento de pelotón ahora es detective en Shanghai. Podríamos pedirle ayuda con esto. Genial. Jiang Hao dio una palmada en la mesa con alegría. Nos pondremos en contacto con tu antiguo jefe de escuadrón más tarde. Algún día coordinaremos una operación interna y externa y atraparemos juntos a estos sinvergüenzas. De acuerdo. Xiaoming asintió con la cabeza en señal de aprobación. Después del almuerzo, Jiang Hao condujo al grupo a pie hasta el cercano centro de cange de lotería. Entro y cobra esto por mí. Jiang Hao lo entregó el bolito a Xiaoming, prefiriendo mantenerse fuera del foco de atención. Reclamar un premio tan grande inevitablemente causaría revuelo. Xiaoming no dudó, tomó el bolito y entró en el centro de cange. Habían visto escenas mucho más grandiosas, esto era solo un asunto menor. Vamos, fumemos un cigarrillo y esperemos. Jiang Hao le dijo a Manhwa. Los 4 se sentaron en unos escalones cercanos. Jiang Hao sacó un paquete de cigarrillos piani, lo ofreció uno a Manhwa y luego preguntó, ¿de dónde son ustedes dos? Manhwa respondió, yo soy de Dengzhou, Xiaoming y es de Xiangqing. Jiang Hao insistió, no les buscan trabajo a personas como ustedes después de licenciarse. A decir verdad, los hombres de su calibre eran tesoros nacionales. Después de todo, eran extremadamente raros. Solo 1000 seleccionados de un ejército de 1,000,000. Sí. Manhwa asintió y añadió con una sonrisa, a los dos nos han asignado a la oficina de seguridad de Shanghai. Pero su oferta salarial era tan atractiva que pensamos que debíamos aprovechar nuestra juventud para ganar más. Incluso queremos comprar pisos en Shanghai, así que pedimos una excedencia para solicitar este trabajo.
Jiang hao sanrio levemente. No tienen que preocuparse por los pisos. Les regular cada una propiedad espaciosa de más de 200 metros cuadrados. El rostro de ma Zhuang se iluminó al instante. Gracias, Jeef. Un Jeef como este era realmente raro en este mundo. Parecía que su decisión de dar este paso había sido la correcta. Jiang hao sonrió cálidamente. Estáis aquí para protegerme, lo que significa que sois las personas en las que más confío. Y es justo que os recompense materialmente. Y tendréis que solicitar pasaportes y permisos de viaje para Hong Kong y Macao. Donde quiera que vaya, tendréis que seguirme. Ma Zhuang asintió. Ya tenemos los pasaportes y los permisos de viaje para Hong Kong y Macao. Estamos listos para acompañar en cualquier momento. Anteriormente habían escoltado con frecuencia a figuras de alto rango en el extranjero, y tenían no solo pasaportes privados, sino también oficiales, con ciertos privilegios de inmunidad penal. Desgraciadamente, al dejar el servicio, habían tenido que entregar esas credencials oficiales, y solo les quedaban los documentos privados. Eso es excelente. Jiang hao asintió levemente. Tengo que volver a casa para arreglar algunas cosas. Comentó Yang Yiding, que vivía cerca. Jiang hao asintió. Entonces vuelve mañana para hacerlo. Quién sabe cuándo nos iremos. Ahora Jiang hao mencionar de nuevo el viaje al extranjero. Hong preguntó con recelo, ¿no vas a ir a la escuela? Jiang hao asintió con la cabeza a Hong Kong. Creo que ahora mismo ganar dinero es más importante que estudiar. Su principal objetivo para la casa de Gangas era la gran belleza. Luego venían Europa, la pequeña Japón, la nación del kimchi, Singapur, la India y los grandes rusos. Una oportunidad así para erasar de una sola vez era verdaderamente única en la vida. Aunque en 2020 podría surgir otra oportunidad para comprar acciones a precios bajos. Pero para entonces, los precios de las acciones habrían alcanzado niveles inflados, lo que requeriría demasiado capital para que fuera viable comprar agresivamente a precios bajos. Hong Kong insistió en su persuasión, el dinero se puede ganar poco a poco, pero no puedes abandonar tus estudios así como así. Además, podrías ganar dinero mientras continúas tus estudios. No es necesario que te vayas a Hong Kong. Acababan de confirmar su relación, y la idea de que el la dejara le produce una sincera renuencia. Pocas relaciones podían soportar la tensión de la separación a distancia. Incluso con los avanzados medios de transporte actuales, seguía siendo un reto. Capítulo 34, El chico más guapo. Jiang hao negó con la cabeza y sonrió. Algunas oportunidades son fugaces. He terminado mis estudios universitarios seguir estudiando sería una pérdida de tiempo. En ese momento, se podía decir que era el mejor momento de la historia para comprar activos globales a precios muy bajos. Algunas acciones ya habían quedado por debajo de su precio de emisión original. Aún así, nadie compraba. La situación era realmente tan grave como podía ser. Sin embargo, mientras otros habían perdido la fe en los mercados financieros, Jiang hao no tenía ninguna. De hecho, rebasaba confianza. Comprar estas acciones ahora significaba obtener un rendimiento 100 veces mayor en un año. Algunas podrían incluso render 1000 o 10,000 veces más. Hong Kong frunció los labios, con un tono de decepción en la voz. Pero, ¿qué será de mí cuando te vayas? Jiang hao respondió, podrías solicitar un pasaporte y un permiso de viaje para Hong Kong y Macao. Podrías visitarme en la isla de Hong Kong cuando quisieras. Además, no me quedaré en la isla de Hong Kong indefinidamente. Volveré una vez que haya concluido mi negocio. Hong Kong se mordió el labio y dijo, solo me queda medio semestre antes de mis prácticas. Entonces ir a la isla de Hong Kong para estar contigo. Jiang hao asintió. No hay problema. Te conseguir unas prácticas en una cadena de televisión. Una vez que llegara a la isla de Hong Kong, ejercería una enorme influencia, arrasando con los principales conglomerados empresariales. Luego, pisotearía el capital británico y rectificaría las causas fundamentales. Media hora más tarde, Xiaoming salió y lo entregó a Jiang hao un cheque del Banco Industrial y Comercial de China por valor de 60 millones de yuans. Comentó, el personal me preguntó si tenía intención de donar parte de esta fortuna a la caridad. Me tomé la libertad de donar el insignificante resto, reteniendo solo 60 millones. Al oír la suma intercambiada, Jiang hao asintió. Guardó el cheque y respondió simplemente, un gesto simbólico y es suficiente. Lo que recaudan en donations nunca igualará la magnitud de su corrupción. ¿Cómo podía él, como alma reencarnada, no ser consciente de la profundidad de la corrupción que había allí? Por mucha buena voluntad que se ofreciera, sería devorada por corazones negros.
Si quería contribuir, esperaría hasta poder hacerlo personalmente. Utilizará estas personas como intermediarios solo convertiría su buena voluntad en un espejismo, en un simple sueño. Vamos a cambiarlo. John Hao hizo un gesto con la mano y condujo a los otros cuatro hacia el cercano banco industrial y comercial de China. Pronto, los cinco llegaron a una sucursal cercana del ICBC. ¿En qué puedo ayudarlos hoy? Una hermosa y elegante gerente de turno se acercó a John Hao y su grupo, con una sonrisa radiante en el rostro. John Hao sacó el cheque y dijo, deseo transferir los fondos de este cheque a mi cuenta. La cantidad, por favor? 60 millones. Dijim verificarlo. La gerente tomó el cheque y echó un vistazo al sello oficial que confirmaba que los fondos procedían de ganancias de lotería. Sus labios se crisparon involuntariamente. Así que era el quien había ganado el premio mayor de 78 millones de yuanes del que se había informado esa misma mañana. ¿Cómo había conseguido tanta fortuna? Pronto, el gerente hizo un gesto invitador a Jiang Hao. Señor Jiang, dada la cuantiosa suma de su cheque, debemos tramitarlo en nuestra sala VIP. Por favor, sígame. Muy bien. Jiang Hao asintió con la cabeza y les indicó a Yang Yiting y Han Tong que se sentaran allí mientras él seguía solo al gerente a la sala de recepción VIP. Al entrar, el gerente le preguntó amablemente, ¿prefiere té, café o un refresco? Los depositantes de alto valor eran su sustento, por lo que debían ser bien atendidos. Una taza de té estará bien. Jiang Hao no recazaba la cortesía de nadie. Aunque nunca había experimentado un trato así en su vida anterior, ahora se mantenía sereno. Tenía que acostumbrarse a esta vida de ser servido. Al poco tiempo, la gerente de turno preparó una taza de té para Jiang Hao. La colocó ante él, sonrió y dijo, por favor, espera un momento, señor Jiang. Voy a pedirle un gestor de cuentas clave que lo ayude con los trámites del cambio de inmediato. Muy bien. Jiang Hao asintió con la cabeza y levantó la taza de té para dar un sorbo. Unos instantes después, entró una joven y atractiva empleada. Sus rasgos se parecen a los de la veterana actriz Bridget Lin. Con una altura mínima de 1,7 metros. Su figura se ve acentuada por un traje oscuro que le cuidaba muy bien, creando una silueta seductora. En un lugar tan avanzado económicamente como Shanghai, las mujeres hermosas estaban realmente por todas partes. La razón era simple, las bellezas de todos los rincones del país acudían aquí en masa. Era una lástima para muchos hombres de otras regiones. El que una vez fue el chico más guapo del pueblo, la pareja perfecta para la belleza del pueblo. Pero, la belleza del pueblo se mudó a la ciudad, dejando al apuesto joven suspirando por los cielos. Jiang Hao también notó un fenómeno peculiar, desde que se hizo rico, sus encuentros con mujeres hermosas habían aumentado notablemente. Cuanto más rico se hacía, más impresionantes eran las mujeres que conocía. Realmente no podía comprender qué tipo de vida extravagante esperaba a aquellos que se encontraban en la cima de la cadena alimenticia. Solo lo había visto en la televisión, nunca lo había experimentado por sí mismo. Pronto, la bella mujer hizo una ligera reverencia a Jiang Hao y sonrió. Buenos días, señor. Me llamo Wen Ninglong. Es un placer atenderlo. Buenos días, señorita Wen. Ante su saludo, Jiang Hao sonrió y asintió con la cabeza. En cuanto se sentaron, Wen Ninglong sonrió y comentó, señor, es usted realmente afortunado. No está mal. Respondió Jiang Hao con una risita modesta. Después de echar un vistazo a su documento de identidad, Wen Ninglong le preguntó, ¿está estudiando o trabajando actualmente? Esta mujer era bastante habladora. Probablemente intentaba entablar conversación. Pero ¿qué podía hacer él? Ahora era auténtico, rico, guapo y exitoso. Jiang Hao respondió, estudiando. Wen Ninglong asintió y comenzó a trabajar con diligencia. La mujer se concentró intensamente en la pantalla de su ordenador. Mientras tanto, Jiang Hao se encontró mirándola sin hacer nada. En su vida anterior, cuando no tenía dinero, las mujeres hermosas parecían esconderse, apenas se veían en la vida real. Ahora que era rico, estaban por todas partes. Este mundo era realmente un lugar curioso. En cuestión de minutos, él cobró con éxito el cheque de 60 millones de yuanes y transfirió los fondos a la cuenta bancaria de Jiang Hao. También actualizó su cuenta a un nivel de client 7-star y sustituyó su tarjeta bancaria por la tarjeta Wealth Management Gold Card de mayor categoría. Esta tarjeta representaba la tarjeta de privilegios de ahorro más importante del ICBC, que daba acceso a numerosas ventajas VIP. Como mínimo, permitía el acceso a las salas VIP de los principales aeropuertos.
Mientras esperaba la tarjeta bancaria, when Ninglong preguntó, Señor Jiang, ¿le gustaría adquirir algunos de los productos de gestión patrimonial de nuestro banco? Era el procedimiento habitual del banco. Nunca se sabe lo que pueden ofrecer, así que vale la pena preguntar. Y así había algo adecuado. Al resto, Jiang le dedicó a when Ninglong una leve sonrisa. ¿Sería usted quien lo gestionaría por mí? When Ninglong le devolvió la sonrisa. Si necesita mis servicios, puede solicitarlos formalmente a través del banco. Jiang asintió. Necesitar acceder a estos fondos en breve. Quizás, en su momento, le confía la gestión de varios cientos de millones. No solo era un maestro en la gestión de patrimonios, sino que, aunque no lo fuera, no sería tan tonto como para entregar todo su dinero al banco para que lo invirtiera. En esta etapa, el factor de riesgo era considerable. Realmente había arruinado a mucha gente. Capítulo 35, La segunda invitación. ¿De verdad? Al mencionar Jiang que quería que él lo ayudara a gestionar varios cientos de millones, when Ninglong se llenó de alegría. Por supuesto, no era la perspectiva de aumentar sus ingresos lo que lo interesaba. Quienes la conocen sabían muy bien que su familia era inmensamente rica. Además, su hogar no carecía precisamente de fondos. Simplemente encontraba a Jiang bastante guapo y estaba empezando a sentirse bastante atraída por él. Si podía gestionar una suma tan grande para Jiang, sin duda eso les brindaría muchas oportunidades para interactuar. Una dama elegante es el delito de un caballero. Lo contrario también es cierto. Además, las mujeres que dan prioridad al aspecto físico pueden llegar a ser bastante imprudentes. Entregarían su corazón y su alma sin pensarlo dos veces. Quizás. Sí, cierto. Jiang le dedicó una sonrisa a Wen Ninglong. Esta chica tonta era tan inocente. Pero las mujeres de esta época eran, en general, bastante ingenuas. Muchas insinuaciones sutiles no se habían convertido en algo habitual. Esto se debía principalmente que el auge de Internet móvil en épocas posteriores había elevado el horizonte mental de la mayoría de la gente. En ese momento, sonó el teléfono de Jiang. Lo sacó y miró la pantalla, era el número de Wang Xiaoyu otra vez. La mujer realmente no se rendía. Dado que se mostraba tan persistente, más valía complacerla. Rechazar una oferta así sería una locura por su parte. La juventud desperdiciada es juventud perdida. Además, hey indica que dice, cuando la fortuna te sonríe, disfrútala. Y él se encontraba en la cima de su fortuna. Después de todo, cada estación ofrece su propio paisaje único. Las mujeres no son diferentes. Por lo tanto, decidió aceptar todo lo que la vida tenía para ofrecer. Los hombres no pueden escapar de su naturaleza primitiva. Está arraigada en nuestro ADN. Respondiendo a la llamada, preguntó directamente, ¿me estás invitando a cenar? La voz de Wang Xiaoyu tenía un toque de coquetería cuando preguntó, ¿serías tan amable de honrarme con tu presencia? Jiang se rió entre dientes, sabes, hoy en día incluso Buffett tendría que rascarse el bolsillo para cenar conmigo. Ji. Wang Xiaoyu se rió suavemente al otro lado del teléfono, ¿cuánto tendría que pagar para convencerte? Jiang preguntó, ¿cuánto crees que vales? Wang Xiaoyu se detuvo un momento antes de responder, no estoy segura. Dependería totalmente de tu oferta. Al ver que le devolvían la pelota, Jiang se rió entre dientes, ese precio está fuera de mi alcance. Wang Xiaoyu preguntó, ¿vale la pena el coste de invitar a cenar? Por supuesto. Jiang volvió a sonreír y continuó, puede que incluso tenga que devolver algo de dinero. Al resto, el corazón de Wang Xiaoyu dio un vuelco. Su voz se volvió más dulce cuando preguntó, ¿cuándo aceptarías mi invitación? Jiang se rió y preguntó, tengo curiosidad, ¿alguna vez has salido a cenar con alguien? La pregunta tenía una implicación, esperando que Wang Xiaoyu captara su significado. Efectivamente, ella lo entendió. Con voz tenida de timidez, respondió, no. Jiang sintió una tranquila satisfacción. Ahora mismo estoy bastante ocupado. Espera pacientemente mi llamada. Aprecio mucho a quien saben esperar el momento oportuno. Ahora no solo tenía a Yang Yiting a su lado, sino también a Hantong. Aunque quisiera aceptar la invitación, necesitaba tiempo. Además, con una mujer tan altiva y con motivos tan impuros, lo mejor era dejar que se calmara primero, para templar su impaciencia. Si podía esperar, la aceptaría. Si no podía mantener la calma, entonces adiós. De todos modos, no le faltaban mujeres, así que no tenía nada que perder. Wang Xiaoyu replicó, bien. Al ver que Jiang colgaba, Wen Ninglong sonrió levemente. Ahora tengo que pagar las comidas?
¿Quieres invitarme tú también? John how guardo el teléfono y le dedico a un ninglong una sonrisa innocent. Evidentemente, la chica no se había dado cuenta y no había captado el intercambio codificado entre él y Wangxiu. Un ninglong me sintió con picardía. Por supuesto. Pero tú eres tan rico que pagas tú. Al ver su franquicia, John how le preguntó con una sonrisa, ¿tienes novio? Todavía no. Un ninglong negó con la cabeza. Incluso si lo tuviera ahora, tendría que decir que no. Además, realmente no lo tenía. Jiang Hao insistió deliberadamente, ¿eres tan guapa, por qué no buscas novio? Al ver una pregunta tan tonta, un ninglong frunció los labios y replicó, ¿por qué no he encontrado al adecuado? No lu faltaban pretendientes. Pero ninguno lu había llamado realmente la atención. La mayoría de los jóvenes exitosos se adherían al principio de mejor estar solo que mal acompañado y no se casaban pronto. Al oír esta respuesta, Jiang Hao comenzó a comprender. Esta mujer tampoco era alguien con quien se pudiera jugar. Probablemente, gracias a su juventud y belleza, tenía donde elegir. Le preguntó a un ninglong, ¿estás buscando un novio rico? Ante esto, un ninglong se rió y negó con la cabeza. No juzgo a mis posibles parejas por su riqueza en primer lugar. Me fijo en ese son guapos, especialmente se hablan con confianza, autoridad y decisión, como tú. Para una chica de su entorno familiar, el dinero realmente tenía poca importancia. Solo desea casarse por amor. Encontrará un hombre que le deleitará la vista y al que pudiera amar profundamente durante toda la vida. Jiang Hao sonrió levemente, con un toque de orgullo en su voz. Los chicos tan guapos y ricos como yo no abundan precisamente. El muy descarado podía presumir sin miedo a que le caera un rayo. Un ninglong asintió con la cabeza. Si hubiera muchos, ¿no habría encontrado ya uno? Poco después, le preguntó a Jiang Hao, ¿tienes novia? Normalmente, cuando una chica le pregunta esto a un chico, significa que está interesada. Sí. Jiang Hao asintió con la cabeza y luego sonrió con picardía. De hecho, varias. ¿Qué? Un ninglong se quedó completamente atenida. ¿Y es tan extraño? Al oír su exclamación, Jiang Hao preguntó con una sonrisa. No es nada extraño. Un ninglong soltó una risa nerviosa y negó con la cabeza. Sin duda, había visto muchas cosas por el estilo, pero nunca a nadie que se jactara de ello tan descaradamente. Qué pena, un chico tan guapo y tan mujeriego. Ay, un hombre así nunca podría poner un pie en la casa de su familia. No importaba si su influyente abuelo lo aprobara. Incluso sus padres seguramente los separarían. Parece que debe abandonar esta fantasia. Mientras la pareja charlaba tranquilamente, un hombre corpulento de unos 40 años entró en la sala de recepción VIP. Al verlo, un ninglong se levantó rápidamente y lo saludó, Señor Jia. Jiang Hao se sorprendió al oír el nombre del director del banco. No esperaba que el simple hecho de cambiar dinero llamara la atención del director. ¿Había venido a solicitar depósitos? Por favor, tome asiento. El director del banco saludó cortésmente a un ninglong con un gesto de la cabeza antes de acercarse a Jiang Hao. Con una amplia sonrisa, le tendió la mano. Encantado de conocerlo, señor Jiang. Soy Jiao Wanli, director de este banco. Aquí tiene mi tarjeta. Encantado de conocerlo, director Jia. Jiang Hao se levantó para estrechar la mano y aceptó la tarjeta. Capítulo 36, La hostilidad en pleno apogeo. Después de que ambos hombres se sentaron de nuevo, el director Jia sacó un paquete de cigarrillos y lo ofreció uno a Jiang Hao, se lo encendió y luego se encendió uno para él y comenzó a fumar. Después de unas cuantas caladas, Joan sonrió y dijo, he oído al gerente de turno que un afortunado ha cobrado aquí un cheque de 60 millones, así que he venido rápidamente a verlo. Señor Jiang, usted realmente tiene el aspecto de alguien con gran riqueza y honor. Caramba, sin duda sabía cómo adular a alguien. Pero es que sus padres trabajaban en instituciones públicas. Él entendía bien que, en cualquier profesión, si no sabías adular a la gente, nunca saberías en el escalafón. Así es como funciona la sociedad. Donde hay gente, hay camarillas. Y las reglas dentro de esas camarillas. Demasiadas. Jiang Hao soltó una leve risita. Gracias por sus amables palabras, director Jia. Al poco tiempo, el director Jia pasó a los negocios. ¿Cómo piensa el señor Jiang utilizar esta suma? Tal y como esperaba. Este tipo iba tras el dinero que tenía Jiang Hao en sus manos. Jiang Hao sonrió levemente. Sin duda tiene un destino ideal. El señor Jia asintió con aprobación. Nuestro banco ofrece numerosos productos de gestión patrimonial.
Quizás podría considerarlos. John Howlu devolvió la sonrisa. Para ser sincero, tengo 4,000 millones de yuans en posiciones dentro de mi cuenta en Guatay Securities. La afirmación rayaba en la jactancia. Pero sin tal declaración, seguramente lo acosarían sin descanso. Entendido. El director del banco, ya, asirio con torpeza. No había previsto que este joven también formara parte del círculo financiero. Y con unas participaciones tan sustanciales. Un auténtico pez gordo. Cerca de Ali, when Ninglong estaba en más asombrada. Ella tampoco había imaginado que Jiang Hao poseyera tal riqueza. ¿Podría ser este tipo un magnate discreto de segunda generación? Discretamente, sacó su teléfono y tomó algunas fotos de Jiang Hao mientras charlaba con Joanli. Una vez que se reuniera con sus amigas, les mostraría las fotos de Jiang Hao. Luego les preguntaría si valía la pena perseguirlo. De lo contrario, se reirían de ella. Después de intercambiar algunas palabras amables, el presidente ya se excusó y se marchó. Como Jiang Hao no tenía intención de guardar su dinero en su banco, no tenía sentido seguir charlando y estableciendo contactos Ali. Al fin y al cabo, él mismo estaba muy ocupado. Todavía necesitaba establecer contactos y conseguir financiación. Sin depósitos, ¿qué iban a prestar? Si el banco no podía conceder préstamos, ¿cómo iban a pagar a su personal? Por lo tanto, ser director de banco no era precisamente un paseo por el parque. Una vez que la sala VIP se quedó solo con ellos dos, Ninglong sonrió a Jiang Hao. ¿Así que tú también estudiaste finanzas? Jiang Hao asintió. Mi especialidad principal en la universidad fue informática, con finanzas como especialidad secundaria. ¿En qué universidad? Preguntó Ninglong. En la Universidad de Shanghai. ¿Y tú? Me gradué en la Universidad de Finanzas y Economía. Una institución prestigiosa. Jiang Hao sonrió. La Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai superaba con creces a la Universidad de Shanghai en prestigio, situándose entre las mejores del país. En aquel entonces, las notas de Jiang Hao en el examen de acceso habían quedado muy por debajo del mínimo exigido por la universidad. Ninglong se rió entre dientes y le preguntó, ¿eres un rico de segunda generación? No. Jiang Hao negó con la cabeza. Soy un empresario de primera generación. Ninglong pareció algo sorprendida. Entonces quieres decir que los 4,000 millones de yuans que tienes en Guatay Securities son ganancias propias? El mundo acababa de superar una crisis financiera y sus secuelas aún perduraban. Cualquiera que ganara dinero con inversiones financieras en ese momento no era un jugador cualquiera. Especialmente alguien tan joven como Jiang Hao. ¿No lo parece? Jiang Hao esbozó una sonrisa totalmente inocente. Sí. Ninglong asintió levemente, con palabras que delataban sus verdaderos pensamientos. Jiang Hao se rió entre dientes y confesó con franqueza, en realidad, solo gain más de 50 millones. Exagera la cifra para que el director de su banco cediera. On así es bastante impresionante. Esta vez, la admiración de Ninglong era genuina. Poco después, un empleado del banco entregó la nueva tarjeta de Jiang Hao. Cogiendo la tarjeta bancaria, Jiang Hao se levantó y le dijo a Ninglong, tengo que irme. Gracias por su ayuda. De nada. Ninglong sonrió y se levantó. Te acompañó a la salida. De acuerdo. Jiang Hao asintió con la cabeza. En el vestíbulo del banco, Yang Yiting y los demás vieron a Jiang Hao salir de la sala de recepción VIP y se apresuraron a acercarse. ¿Todo solucionado? Han Tong se acercó a Jiang Hao, lanzando una mirada de hostilidad palpable a Ninglong. Jiang Hao asintió. Alvara Yang Yiting y Han Tong, Ninglong se maravilló interiormente de la franqueza del tipo, realmente tenía dos novias. Y ambas eran excepcionalmente hermosas. Unos momentos después, Ninglong se dirigió a Jiang Hao, Señor Jiang, si necesita algo en el futuro, no dude en llamarme en cualquier momento. Muy bien. Jiang Hao respondió con una cortés inclinación de cabeza y una sonrisa. Entregan sus tarjetas bancarias. Una vez que Ninglong se hubo marchado, Jiang Hao sacó su token de banca online y les pidió sus tarjetas bancarias. Los fondos habían llegado era hora de distribuirlos. Todos recuperaron sus tarjetas bancarias y se las entregaron a Jiang Hao. A continuación, se dirigió a un ordenador en el vestíbulo del banco y comenzó a transferir fondos a cada uno de ellos. Xiao Ming y Zhuang recibieron 500,000 yuans cada uno, mientras que Yang Yiting y Han Tong recibieron 10 millones de yuans cada uno.
Después de completar las transferencias, John Hao se dirigió a Xiaoming, en cuanto a vuestros contratos de trabajo y demás, los formalizar en cuanto haya registrado una empresa, dentro de poco. El resto de los salarios se pagarán a final de año. De acuerdo. Xiaoming y Manhwa asintieron con la cabeza. A decir verdad, que se firmaran o no los contratos no suponía gran diferencia. Ya habían recibido medio año de salario, lo que confirmaba que Jiang Hao no era ningún estafador. Se quedaron tranquilos. Después de salir del banco, Jiang Hao y los demás se dirigieron directamente a la oficina de administración de entradas y salidas para solicitar pasaportes y permisos de viaje al continente para Hong Kong, Macao y Taiwán. La eficiencia allí fue notablemente rápida. Con todos los documentos en regla, se resolvió en poco más de media hora. Después de pagar la tasa de tramitación urgent, los tendrían el próximo lunes. Creo que mañana volveré a Shenyang para tramitar mi pasaporte. Comento Yan Yiting cuando Jiang Hao salió tras completar los trámites. Muy bien. Jiang Hao asintió con la cabeza. De regreso al hotel, Jiang Hao vio un cartel que decía bufete de abogados Shanghai Guabang. Conductor, detengáis un momento. Jiang Hao llamó al taxista. El conductor se acercó lentamente a la acera y se detuvo. El coche de detrás, en el que viajaban Xiaoming y los demás, hizo lo mismo. Después de pagar y bajar, Han Tong preguntó, ¿qué vas a hacer? Jiang Hao señaló el cartel del bufete de abogados, voy a buscar un abogado. ¿Por qué buscas un abogado? Preguntó también Yang Yiting. Ella supuso que Jiang Hao estaba buscando un abogado para representar a sus padres en el juicio. Sin embargo, esa no era su intención. Simplemente quería encontrar un abogado para registrar algunas empresas. En cuanto a ayudar a los padres de Yang Yiting con su demanda, eso tendría que esperar. Después de todo, para revocar un veredicto se necesitaban pruebas convincentes. De lo contrario, el tribunal no consideraría un nuevo juicio. Jiang Hao declaró, primero necesito un abogado que me ayude a registrar varias empresas. Oh. Yang Yiting sintió una punzada de decepción. Capítulo 37, Confianza. Al entrar en el despacho de abogados, una recepcionista los saludó con una sonrisa. Buenas tardes a todos. ¿En qué puedo ayudaros? Jiang Hao expuso su propósito, necesito un abogado que me ayude a registrar varias empresas. La recepcionista asintió. Por favor, tomen asiento aquí. En breve les atenderá un abogado especializado en este ámbito. Jiang Hao y sus acompañantes se acomodaron en la sala de espera. Unos instantes después, un hombre de complexión media y mandíbula cuadrada, que no parecía tener más de 30 años, se acercó junto a la recepcionista. Buenas tardes. Me llamo Ma Guoliang. Aquí tienen mi tarjeta de visita. El hombre los saludó con una sonrisa nada más llegar, sacó 3 tarjetas de su bolsillo y se las entregó a Jiang Hao y a sus acompañantes. Después de sentarse, Jiang Hao explicó, deseo registrar una empresa dedicada principalmente a la inversión financiera, la consultoría y la tecnología de Internet. Ma Guoliang asintió. Podría considerar la posibilidad de crear primero una empresa matriz y luego registrar las filiales por separado. Este enfoque suele ser más manageable. Entendido. Los asuntos profesionales requieren conocimientos profesionales. Al fin y al cabo, crear una empresa no es lo mismo que dirigir un negocio unipersonal. Ma Guoliang preguntó, ¿ya han decidido los nombres de las empresas? Jiang Hao lo pensó un momento antes de responder. La empresa matriz se llama Vision Information Consulting Services. Las filiales se llaman Vision Network Technology Company, Limited, Vision International Financial Investment Company, Limited y Vision Entertainment Company, Limited puede rellenar el ámbito de actividad como considera oportuno. Esos nombres de empresa están bastante bien. Ma Guoliang asintió ligeramente al resto. Después de discutir asuntos específicos con Ma Guoliang, Jiang Hao procedió a firmar un acuerdo de poder notarial con él. Fotocopió su propio documento de identidad, junto con los de Yang Yiting y Han Tong, y transfirió algunos fondos para gastos de oficina. Ahora, ambas mujeres eran accionistas de esta nueva empresa, cada una con una participación del 1%. Este era el regalo de Jiang Hao para ellas. En pocos años, esta participación del 1% se transformaría en una fortuna colosal, que podría llegar incluso a los 10,000 millones. Al ver que Jiang Hao las conversa en accionistas, tanto Yang Yiting como Han Tong se llenaron de alegría. No se trataba del dinero. Se trataba de estar vinculadas a Jiang Hao a partir de ese día. Ese era el resultado que ambas deseaban más. Cuando regresaron al Hotel Peninsula, ya eran más de las 3 de la tarde. Hermana Tong, ¿vamos de compras?
En cuanto salieron del coche, yang yiting estaba ansiosa por ir a las tiendas. Me parece bien. Tenía intención de comprar unos cuantos conjuntos nuevos. Hantong aceptó de buen grado. Al ver que Hantong estaba de acuerdo, yang yiting se volvió hacia Jiang Hao y le preguntó, hermano, ¿qué tela de ropa y zapatos usas? Jiang Hao sabía que esta chica tenía la intención de comprar ropa y zapatos, así que respondió, XXL para la ropa y tela 43 para los zapatos. Ahora que tenía novia, su madre ya no tendría que preocuparse por su ropa. Que alivio. Hantong preguntó, ¿y tu altura, peso, ancho de hombres y cintura? Jiang Hao pensó un momento y dijo, altura 185 centimeters, peso 145 jean, ancho de hombres 50 centimeters, cintura 61 centimeters. Y comprende dos chandales y zapatillas deportivas. Peso estándar masculino kg equals altura cm 80.07. El peso de Jiang Hao, 72.5 kg, lo situaba claramente dentro del rango estándar. Con hombres anchos y extremidades largas, era un perchero natural. Si hubiera entrado en el mundo de la moda, sin duda se habría convertido en un modelo masculino de primera. Entendido. Las dos mujeres asintieron y se marcharon cogidas de la mano. Al ver alejarse sus elegantes y gráciles silhuetas, Jiang Hao se sintió muy satisfecho. Ningún hombre quiere que las mujeres de su vida conspiren y compiten por su atención. Cuanto más armonioso, mejor. Apartando la mirada, le dio instructions a Xiaoming, que estaba a su lado, vosotros dos seguidlas y protegedlas. Si se encontraban con Black Tiger, no sería agradable. Era mejor ser cautelosos. Cuando tuviera tiempo, se ocuparía personalmente de ese bastardo. No lo dejaría ir hasta que se arrodillara, se postrara 3 veces y lo lamra padre 3 veces. Sí, señor. Xiaoming y Manhwa asintieron y lo siguieron de cerca. Al entrar en el vestíbulo del hotel, Jiang Hao le pidió al gerente que preparara una mesa para cenar antes de tomar el ascensor de vuelta a la habitación 1018. Apenas se había acomodado en la habitación y sentado, antes incluso de poder beber un sorbo de agua, cuando su teléfono móvil volvió a sonar en su bolsillo. Lo sacó y veo que era su tutora, Sui Tang, quien la llamaba. Había descubierto que no había asistido a clase y la llamaba para enfrentarse a él. Hola, buenas noches, tutora. Jiang Hao respondió y la saludó. Pronto, la agradable voz de Sui Tang se escuchó a través del auricular, con un toque de urgencia, ¿dónde estás? Jiang Hao respondió, fuera. Sui Tang dijo, el decano Hao te está buscando. Quiere que vayas a su oficina inmediatamente. Al resto, Jiang Hao supuso que sus dos trabajos debían de haber sorprendido a Hao Diran. Sin embargo, ir a verlo ahora sería totalmente humillante. Tenía que hacerse el difícil. Solo engañando a estos pex gordos podría asegurarse una graduación anticipada. Respondió, ahora mismo estoy ocupado y no puedo volver. Lo que sí puede esperar hasta mañana. De los 3 departamentos de la facultad, con más de 600 empleados y estudiantes en total, Jiang Hao era probablemente el único lo suficientemente audaz como para negarse a reunirse con el decano Hao. No era de extrañar, tenía motivos de sobra para estar seguro de sí mismo. Al resto, Sui Tang es eco o rir exasperada. Está claro que no tienes ni idea, le reganó. Estamos hablando del decano, la máxima autoridad de nuestra facultad. Si desabitas su llamada, te sacaran arrastras y te fusilaran. Atraversa decir al decano que no está disponible? Y es como si un ratón fuera el padrino de un gato, y es buscar problemas. Jiang Hao resopló con destin. Aunque el rector viniera a buscarme, seguiría sin estar disponible. Adelante, que me fusilan. Al resto, Sui Tang preguntó, ¿qué demonios estás haciendo? Jiang Hao respondió, pasando tiempo con mi novia. La voz de Sui Tang denotaba sospecha. ¿Cuándo has conseguido novia? Tutor, ese está volviendo un poco entremetido. Solo me preocupo por ti. Gracias por eso. Deja las cortillas. Vuelve aquí para ver el decano o no podré dar explicaciones por ti. De verdad que ahora no tengo tiempo. Diga que vuelva mañana. Mi querías te dijera que voy a escribir una nota disciplinaria y la incluir en tu expediente? Esta mujer estaba recurriendo a las amenazas. Pero tales amenazas eran totalmente inútiles para Jiang Hao. No tenía ningún deseo de presentarse al examen de la función pública, y mucho menos de unirse a ninguna organización. ¿Qué importancia tendría un expediente disciplinario? Pronto, Jiang Hao resopló con destin. Si te atreves a hacerlo, escribir una carta de queja a la universidad acusando de ajustar cuentas personales. Sui Tang se enfureció, eso es calumnia.
Cuando he ajustado cuentas personales? Jiang hao se rio con air de suficiencia, tu te atreves a calumniarme, porque no puedo yo calumniar de ti? Hacer lo que yo digo, no lo que yo hago? Ni lo soons. Sui tang hizo una pausa antes de decker, no perdamos el tiempo discutiendo por teléfono. Via ver al decano inmediatamente, o cuando se enfade, ninguno de los dos saldrá ileso. Jiang hao preguntó, ¿me estás suplicando? Sui tang replicó en tono jugwaitan, ¿te crees el sol solo porque te doy un poco de calor? Una tutora senior suplicando a su propio alumno? ¿Qué broma tan sangrienta? Imposible. Absolutamente imposible. Hola? Hola? ¿Qué has dicho? Habla más alto, no te oigo. Jiang hao fingió que tenía mala cobertura antes de colgar directamente y apagar el teléfono. ¿A quién lo importa? Capítulo 38, cansada de vivir. Sentada en su oficina, Sui Tang volvió a marcar el número de Jiang hao. Al oír el tono de apagado, casi lanza el teléfono con furia. El chico no tenía ningún respeto por sus mayores. No temía represalias? Cuando el tutor se enfada, las consecuencias son graves. Sin otra opción, se armó de valor y llamó al decano hao, informando con sinceridad del motivo de la ausencia de Jiang hao. La voz de hao de Run sonaba disgustada al otro lado del teléfono, via buscarlo otra vez. Tengo que verlo hoy, pase lo que pase. Ir a buscarlo inmediatamente. Al oír el tono del decano, Sui Tang aceptó apresuradamente. Realmente es alguien con quien no se puede jugar. Pero en un lugar tan vasto como Shanghai, donde diablos podría encontrar a ese inútil? Espero un momento y volvió a marcar el móvil de Jiang hao. Apareció el mismo mensaje, lo sentimos, el número al que ha llamado está apagado. Sin otra opción, Sui Tang recuperó el número de Monkey y lo marcó. Compartición dormitorio el debía saber donde estaba Jiang hao. En ese momento, Monkey estaba absorto en un juego, con un perquique de patatas fritas en la mano y sus dos huesudas garras de pollo martilleando el teclado. Tiger y second dog, que estaban cerca, hacían lo mismo, y el trío gritaba al unísono de vez en cuando. Al oír el tono de llamada, Monkey miró su teléfono y inmediatamente hizo un gesto a Tiger y second dog para que se calaran. Es el tutor. Silencio. Tiger y second dog se volvieron para mirarlo. Tiger no pudo evitar preguntar, ¿has invitado al tutor a cenar? Todavía no. Monkey negó con la cabeza, respondió rápidamente a la llamada y dijo un suave hola. Sui Tang preguntó, Hojun, ¿está Jiang hao en la residencia? Monkey negó con la cabeza. Dijo que tenía algo que hacer hoy y se fue. No está en la residencia. ¿Sabes qué asunto? Recoger un premio. ¿Recoger qué premio? Al mencionar lo de recoger un premio, Sui Tang frunció el seno. Al oír la pregunta, la voz del mono se volvió apasionada, por la tarde compró 10 billetes de lotería. Todos ganaron el premio mayor. Las ganancias total superan los 70 millones de yuans. Ah. Sui Tang se quedó boquiabierta por la sorpresa. Tras un largo silencio, preguntó, ¿no me estás tomando el pelo? El tipo había ganado realmente tanto dinero. De repente, se había unido a la clase media. Tenía demasiada suerte, ¿no? Era el sueño de mucha gente. Ahora se siente tentada de comprar algunos billetes de lotería, solo para probar suerte. Monkey se rió entre dientes. No me atrevería a mentir. Por cierto, está planeando una celebración esta noche. ¿Te apetece unir a nosotros? Sui Tang evitó responder directamente a la pregunta. Necesito hablar con él sobre algo, pero no consigo localizarlo. ¿Hay alguna otra forma de contactar con él? Monkey se mostró sorprendido. ¿Tiene el teléfono apagado? Sí. Sui Tang respondió con voz tenida de ira. Acabó de llamarlo, pero me dijo que estaba con su novia y luego apagó el teléfono. Al oír esto, Monkey se enfureció. ¿Se atrevía a rechazar la llamada de su diosa? Debía de estar cansado de vivir. Apretando los dientes, Bruno, el bastardo se atrevió a rechazar tu llamada? Y es completamente ridículo. Espera a esta noche, lo enteremos media caja de balsamo mentalado. Sui Tang lo interrumpió, olvidé de ajustar cuentas por ahora. Concentrate en encontrarlo. El decano me ha dado una orden estricta, debo verlo hoy, o serio quien recibe las críticas. Monkey, totalmente desleal, soltó, sin duda está en el Hotel Peninsula. ¿Estás seguro? La voz de Sui Tang temblaba. Por fin había aparecido una pista. Monkey explicó, esta mañana nos dijo que su novia y su guardaespaldas se alojaban allí. Incluso dijo que nos invitaría a cenar allí esta noche. ¿Tien guardaespaldas?
Sui tang se sorprendió una vez más. ¿Qué nivel de funcionario era este, que necesitaba guardaespaldas? Monkey lo confirmó. Este tipo se ha hecho grande, vale más de 100 millones. Los guardaespaldas que ha contratado ganan un millón al año cada uno. No. ¿No me estás tomando el pelo? Sui tang estaba completamente desconcertada, sin saber si era cierto. Pero Monkey nunca le había mentido antes. Y es cierto, no miento. ¿Qué ha hecho para ganar tanto dinero? Comercia con futuros de cabra. Ganó más de 40 millones en unas vacaciones de invierno y, además, ganó más de 70 millones en la lotería. Esos son 100 millones de fortuna. Vaya. Sui tang contuvo el aliento. La suerte financiera de este tipo era realmente extraordinaria. Lu dijo a Monkey, dime el número de la habitación en la que se aloja en el Hotel Peninsula. Monkey respondió, no nos ha dicho en qué habitación está. Esta mañana solo nos ha dicho que esperemos su llamada. Entendido. Sui tang respondió distratamente. Monkey preguntó con entusiasmo, ¿te acompañó a buscarlo? Los asuntos del tutor eran sus asuntos tenía que ser proactivo. No hace falta. Sui tang colgó después de esa única palabra y se levantó inmediatamente para salir de su oficina. A juzgar por su expresión furiosa, una vez que encontrara a Jiang Hao, seguramente le daría una buena paliza. ¿A quién le importa si es multimillonario? En este momento, solo es un estudiante. En el dormitorio de los chicos. Cuando Tigre vio que Mano colgaba el teléfono, le preguntó, ¿por qué busca el tutor a ratón? Mano negó con la cabeza a Tigre, haciendo un puchero mientras decía dijo que el decano vera mouse y que debía cuidar hoy. Al que el decano buscaba a Jiang Hao, Guzzi preguntó a los dos, ¿qué crees que el decano de mouse? Tiger reflexionó brevemente antes de responder, probablemente sí por la baja de mouse de la universidad. Supongo que el decano no lo dejará abandonar los estudios. Es muy posible. Monkey asintió con la cabeza. Él pensaba lo mismo. Después de todo, el chico era ahora bastante rico. Seguramente lo había dicho algo el decano durante la clase. De lo contrario, ¿por qué insistiría el decano en verlo hoy? Si no hubiera algún acuerdo secreto, no lo creerían ni aunque los mataran. Monkey sugirió rápidamente, ¿vamos al Hotel Peninsula a buscarlo ahora? Ahora que el tutor iba al hotel a ver a Jiang Hao, él también quería ir a verlo por sí mismo. ¿Por qué ir tan pronto? Tiger negó con la cabeza, reació a irse tan pronto. Ir tan pronto era para verlos coquetear? Desde luego, no lo interesaba ser el tercero en discordia. Exacto. Guzzi tampoco lo apetecía irse tan pronto y rechazó la idea de Monkey. Mouse dijo esta mañana que esperáramos su llamada. Podemos ir una vez que nos dé la orden. Además, probablemente esté ahora mismo acariciado con su novia en el hotel. Ni siquiera podríamos entrar en su habitación. Nos quedaríamos atrapados en el vestíbulo. Más vale quedarnos en la residencia y jugar algunos juegos. Maldita sea. Monkey maldijo entre dientes, volvió a su juego y descargó su frustración en el campo de batalla virtual. Maldita sea, Monkey. ¿Por qué me has golpeado? Unos instantes después, Tiger gritó enfurecido cuando su personaje murió instantáneamente por el ataque de Monkey. Capítulo 39, El Estelito. El Hotel Peninsula. Jiang Hao se sentía un poco aburrido, así que cogió una guitarra que había cerca y empezó a tocar la melodía que había compuesto Yang Yiding. En su vida anterior, había tomado clases de guitarra durante un tiempo con una chica que actuaba en bares. Aunque solo había aprendido lo básico. Aún así, sabía tocar G, A, D, F, B, C y podía tocar lentamente algunas melodías de partituras. Nada es imposible para aquellos que así lo proponen. Con práctica diligente, el dominio llegaría con facilidad. Después de tocar durante más de media hora, Jiang Hao decidió dejarlo, ya que las cuerdas lo estaban haciendo daño en las palmas de las manos. Muchos músicos habituales desarrollan calos en los 5 dedos de la mano izquierda. El cantante que conoce era un ejemplo de ello. Después de dejar la guitarra, volvió a encender el teléfono. Inmediatamente, sonó una avalancha de mensajes, alertando de más de una docena de llamadas perdidas, todas de Sui tang. Y es más, habían estado legando cada 3 minutos. Justo cuando guardaba el teléfono en el bolsillo, volvió a sonar. Sin otra opción, lo sacó para comprobar el número, era Sui tang otra vez. En ese momento, Jiang Hao sintió ganas de rir y llorar al mismo tiempo. ¿Lo estaba obligando a reunirse con el decano?
No tuvo más remedio que apretar los dientes y contestar. Casi de inmediato, la voz reprochadora de sue tang resono a través del auricular has conseguido influirme. ¿Te das cuenta de lo que pasa cuando un tutor se enfada? Las consecuencias son nefastas. Esta mujer, siempre con la misma cantinela. En primer caso, quizá todos la tenían un poco de miedo. Pero en segundo, ya nadie se inmutaba ante sus amenazas. ¿No tienes permiso? Pues no vayas a clase. ¿Quién le tiene miedo a quién? Jiang Hao serio disculpandos, no te enfades tanto, no vale la pena arruinar tu salud. Ya podía imaginar la expresión de enfado de sue tang, con su boquita haciendo pucheros. A decir verdad, se veía bastante adorable cuando se enfadaba. Muchos chicos de su departamento disfrutaban provocando deliberadamente a sue tang y luego se deleitaban viendo su furia. Sue tang replicó, sin disminuir su enfado, deja de decirme cosas bonitas. Si realmente te importa, ve a ver al decano inmediatamente. De lo contrario, serio quien reciba la reprimenda, y eso me enfadará aún más. Jiang Hao parecía preocupado. De verdad tengo compromisos en otro sitio y no puedo volver. Solo del decano la verdad, que irá voluntariamente mañana por la mañana. Deja de intentar engañarme. Grito sue tang antes de continuar, sé que has ganado 10 premios de lotería y que has ido a cobrar tus ganancias al centro de lotería esta tarde. Y esta noche, tienes pensado invita a Ho Jun y a los demás a una lujosa cena en el Hotel Peninsula. Maldita sea. Jiang Hao sabía que Monkey debía de haberlo delatado. De lo contrario, casi nadie sabía lo de la ganancia de la lotería. No fueron ellos, fuimos nosotros. ¿No te dijo Ho Jun que yo también te invitaba a cenar esta noche? Jiang Hao aprovechó la oportunidad para extender su propia invitación. Este tipo de cosas había que hacerlas personalmente. Solo así parecería más sincero. Si Monkey le hubiera transmitido la invitación, no tendría el mismo peso. De acuerdo. Sue tang aceptó inmediatamente y preguntó, ¿en qué habitación te alojas en el Peninsula? Desconcertado por la pregunta, Jiang Hao respondió sin pensa, en la 1018. Cuando llegues al hotel, sub directamente a buscarme. Entendido. Sue tang respondió antes de colgar. El tono de la llamada, Jiang Hao se quedó perplejo. ¿Por qué había terminado la llamada tan abruptamente? ¿Tenía pensado venir? Las mujeres eran realmente un poco impredecibles. Sus pensamientos eran inconexos, imposibles de comprender. Como dice esa canción, no intentes adivinar los pensamientos de una chica, nunca los entenderás. Más vale cansar el cuerpo que el cerebro. En esta vida, a veces realmente no se puede usar la cabeza todo el tiempo. Y es mejor ser felizmente ignorante. Sin preocupations y con el corazón ligero, así es como se vive sin cansancio. Si piensas demasiado en las cosas, seguro que te deprimirás. Toc, toc, toc. En 2 minutos, la puerta estaba traqueteando. Maldita sea. Al los golpes, Jiang Hao maldijo para sus adentros. Sabía que tenía que ser sue tang. Yang yiding y hantong habían salido de compras era imposible que volvieran tan pronto. Las mujeres, sin duda, son más astutas que los zorros. Fue a abrir la puerta y, efectivamente, se encontró con una belleza deslumbrante de pie, cabello largo y suelto, rostro ovalado, cejas finas, ojos almendrados y nariz alta. Sus rasgos y su figura eran exquisitos. Sin embargo, su hermoso rostro no mostraba ninguna sonrisa, solo una frialdad glacial. No era una cita, claramente había venido a enfrentarse él. Oh, y es usted, considera. Pase, por favor. Jiang Hao le dedicó una sonrisa a sue tang y se apresuró a hacerla pasar. En ese momento, una sonrisa de bienvenida era esencial, ya que no se podía echar más leña al fuego. Si no era por otra razón, era porque sue tang era una belleza deslumbrante. En cuanto entró en la habitación, el rostro de sue tang se ensombreció y comenzó a reprender a Jiang Hao, vas a ser mi perdición. Cuando Jiang Hao era un estudiante modelo, ella lo adoraba. No esperaba que se convirtiera en una espina clavada para ella. Este comportamiento era simplemente inaceptable. De lo contrario, disciplinarlo sería imposible. Ni siquiera su fortuna de 100 millones podría cambiar eso. Por supuesto, ella seguía sin saber que Jiang Hao ya había decidido abandonar los estudios. Si lo hubiera sabido, su perspectiva podría haber cambiado. Jiang Hao replicó sin rodeos, estoy en una cita. ¿Podrían ustedes, profesores, mostrar un poco de decencia pública? Si al final me quedo sin esposa, ¿se encargarán ustedes de encontrarme una? Sue tang puso los ojos en blanco. Si tienes algún problema, habla con el decano.
Yo solo soy una mensajera. No me culpes a mí. Atrapada entre dos fuegos, ¿quién podría soportar eso? Janhao se rio entre dientes. Ya que eres tan obedient con el decano, le pedir que te assign como mi novia cuando lo vea. Smack. Sui tang levanto su pequeña mano y le dio un golpecito en la cabeza a Janhao. Tienes un poco de dinero y te crees el rey del mambo, no? ¿Te atreves a pensar que ser tu novia? ¿Te atreves a pedirme salir? ¿O es que eres una arpía? Janhao se frotó la cabeza y se rió entre dientes. Deja de ser tan descarado. Sui tang lu lanzó una mirada fulminante antes de sentarse en el sofá sin más preámbulos. Janhao sacó una botella de zumo de la nevera y se la puso delante con amabilidad. Toma algo para calmar tu sed. No dejes que la ira arruine tu salud, sino, serio quien recibo los regalos de los estudiantes. Sui tang le lanzó otra mirada fulminante antes de agarrar la bebida y beberse la mitad de la botella de un trago. Dio la botella a un lado y así volvió hacia el con expresión severa. ¿Por qué no has asistido a clase esta mañana? Faltar a clase el primer día del trimestre sin siquiera avisarla era una auténtica osadía, un comportamiento totalmente ilegal. Janhao se sentó junto a Sui tang, inhalando su agradable aroma mientras se encogía de hombres. Tengo pensado dejar los estudios. Al resto, Sui tang se quedó paralizada. ¿Qué demonios se la había metido en la cabeza? Ya era el segundo semestre de su segundo año. Abandonar así sus estudios. ¿Cuánto vino falso había bebido? Como su tutora, tenía que aconsejar adecuadamente a Janhao. No podía permitir que su trayectoria académica terminara de una manera tan poco entusiasta. Capítulo 40, Difamation. Tras recuperar la compostura, Sui tang le preguntó a Janhao, ¿por qué piensas eso? Janhao sacó un paquete de cigarrillos, encendió uno, dio una calada, cruzó las piernas y preguntó, ¿cuál crees que es el objetivo más directo de nuestros estudios? Sui tang se quedó en silencio por un momento antes de responder, naturalmente, es para asegurarnos un buen trabajo en el futuro. Al resto, Janhao se encogió de hombres. Pero yo ya tengo un buen trabajo y he alcanzado la libertad financiera. ¿Por qué debería seguir estudiando? Dica esto, miró a Sui tang y sonrió. ¿Qué pregunta tan profunda? Vimos cómo responde. Sui tang frunció los labios y continuó con su razonamiento, la educación enriquece la mente y amplía los horizontes. Aunque ahora tengas 100 millones, no puedes dejar de aprender. Al resto, Janhao supo que la mona lo había traicionado por completo. Sonrió levemente, si alguien te diera 100 millones, ¿seguirías en la universidad como tutora? Sui tang le corrigió, eso es diferente. Como mínimo, yo ya he completado mi máster, mientras que tú solo estás en tu segundo año de universidad. Si no terminas tu carrera, tendrás algunos remordimientos en la vida. Janhao se rió entre dientes, déjame compartir un secreto que nunca le he contado a nadie, en realidad tengo 10,000 millones de dólares depositados en Pictetsi en Suiza. Dime, ¿qué remordimientos podría tener? ¿Qué? Al enterarse de que Janhao poseía tal riqueza, Sui tang se quedó completamente estupefacta. Con tanta riqueza, ¿para qué molestarse en estudiar? Él mismo era una enciclopedia andante. Recuperando la compostura, Sui tang preguntó, ¿ganaste todo ese dinero negociando con futuros? Correcto. Janhao asintió con una sonrisa y dio una calada a su cigarrillo. Por supuesto, no le diría a Sui tang que ese dinero lo había robado de la Reserva Federal. Y es más, tenía previsto asaltar esa noche los bancos centrales de Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría y Gran Oso. Mientras las defensas cibernéticas siguieran estando poco desarrolladas y los datos financieros fueran caóticos, atacaría a todas las naciones que alguna vez habían pirateado China. A eso se llamaban los coreanos, el tercer hermano, los canguros, los perros marinos, los monos, los filipinos, los taiwaneses. Desviaría fondos de todos y cada uno de ellos. Ni cuesta creerlo. Sui tang frunció el seno y negó ligeramente con la cabeza. 10,000 millones de dólares no era una suma pequeña. Janhao se encogió de hombres, con expresión seria. ¿Lo crees o no? Es real. Sui tang lo desafió, las palabras vacías no bastan. Presenta las pruebas. Janhao se rió entre dientes. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? La expresión de Sui tang es ensombreció. ¿Qué tipo de apuesta? Janhao reflexionó brevemente. Una apuesta sobre personas. ¿Qué quieres decir? Sui tang frunció el seno. Janhao dio una calada a su cigarrillo.
Si no tengo mil millones de dólares en mi cuenta, te pagar 10 millones en moneda de Shinjo. Si tengo mil millones de dólares, serás mía y hacer contigo lo que me plazca. ¿Qué me dices? No apuesto. Sui tang miro fijamente a Jiang Hao durante un momento antes de negar con la cabeza rotundamente. Los ojos de ese tipo no parecen los de alguien decente. ¿Tienes miedo? Al ver su negativa, Jiang Hao sonrió, provocándola deliberadamente. ¿Miedo de ti? Sui tang entrecerró los ojos, como si pudiera destrozarlo con la mirada. Entonces, ¿por qué no aceptas la apuesta? Jiang Hao insistió. Sui tang resopló. Me de miedo que te echas atrás esa pierda. Jiang Hao la corrigió. Nunca me he echado atrás con una deuda. Eso es difamación. Sui tang se rió entre dientes y cambió de tema. ¿Dónde está tu novia? Jiang Hao apagó la calila. ¿De compras? ¿Son de nuestra universidad? Una sí, la otra no. ¿Qué quieres decir? Sui tang estaba completamente desconcertada. Jiang Hao sonrió levemente. Tengo dos novias. ¿Estás llegando a dos bandas? Ante esto, los grandes ojos de Sui tang se abrieron con incredulidad. ¿Todos los hombres ricos son tan volubles? Jiang Hao se rió entre dientes. ¿Has olvidado que soy multimillonario? Ante esto, Sui tang le lanzó una mirada fulminante. Los hombres realmente se vuelven malos cuando se hacen ricos. No hay uno solo decente entre ellos. Esto provocó la ira de Jiang Hao. La agarró con un empujón poderoso, inmovilizándola en el suelo debajo de él. Este movimiento dejó a Sui tang completamente atonida. Luchó por empujarlo, pero fue en vano. Furiosa, exigió, Jiang Hao, quítate de encima. Levantate ahora mismo. ¿Qué de caro? ¿Cómo se atrevía a ser tan íntimo con ella? Pero el dinero de valor a los hombres. El Jiang Hao actual era totalmente audaz. Con una sonrisa burlona, preguntó, tutor, ¿te gusta el shochi? Atrapada debajo de él, la respiración de Sui tang se volvió entrecortada. Ella negó con la cabeza frenéticamente. Solo somos compañeros de clase. No se trata de gustar. Quizás fuera la prolongada soledad de la soltería, pero las acciones de Jiang Hao la habían sumido de alguna manera en un estado de confusión y deseo. Estaba aún más intoxicada por el aliento con olor a tabaco que emanaba de él. Al resto, Jiang Hao se rió de nuevo y le preguntó, dime, ¿es el shochi te pidiera matrimonio en un superdeportivo, aceptarías? Sui tang frunció el seno. ¿Por qué me preguntas eso? Jiang Hao respondió, porque quiero salvarte. ¿Qué quieres decir? Sui tang estaba un poco confundida. Jiang Hao esbozó una sonrisa encantadora y dijo, es que no quiero verte sufrir con él en el futuro. Sui tang se detuvo, tratando de comprender el significado de las palabras de Jiang Hao. Él también era un heredero rico, ¿no? Ella explicó, solo somos amigos normales. No hemos pasado a ser novios. Aunque me regalara un superdeportivo ahora mismo, no lo aceptaría sin más. Gracias por tu preocupación. Al esta respuesta, Jiang Hao asintió con una sonrisa. Según recordaba, le Shochian no lo había confesado su amor a Sui tang. Su relación parecía ser puramente de compañeros de clase. Él respondió con una risita. Si te apetece un coche deportivo, podría comprarte uno. Y si no me apetece. Entonces empezar por dar 10 millones como subsidio por embarazo. Sui tang se sonrojó. ¿Quieres que sea tu tercera amante? ¿Te parecería bien? Jiang Hao asintió con una leve sonrisa. No. Sui tang pellizcó el brazo de Jiang Hao y negó con la cabeza en señal de rechazo. Aunque exteriormente lo recazaba, interiormente estaba encantada. 10 millones de yuans le permitirían comprar un espacioso piso en Shanghai, lo que le permitiría vivir cómodamente el resto de sus días. Además, sentía algo sincero por Jiang Hao. Si no fuera por sus diferentes estatus sociales, ella mismo lo habría cortejado. Jiang Hao sonrió con picardía. Pero ahora no tienes elección. ¿Te gusta o no? ¿Estás dentro? Con la flecha en la cuerda, ¿cómo no había de esperar? Sui tang puso mala cara. No debería haber venido al hotel a buscarte. ¿No crees que es el destino? Debes guardar este secreto para siempre. Ella era la tutora académica de Jiang Hao. Si se corría la voz, no sería nada agradable. Estoy a punto de retirarme de la universidad y abandonar el campus. ¿De qué tienes miedo? Eso no es suficiente. Sui tang negó con la cabeza y amenazó, si no estás de acuerdo, me voy ahora mismo. Está bien. Al ver la actuación afectada y retorcida de Sui tang, Jiang Hao se limitó a reírse.
Capítulo 41, Sin Palabras. A las 5 y media de la tarde, John Hawaii Sui Tang aparecieron juntos debajo del edificio de oficinas de la Facultad de Informática y Tecnología. Suba ver al decano. Yo voy a volver a la residencia. La voz de Sui Tang era ronca y sus ojos mostraban un atisbo de reproche mientras la hablaba a John Hao. Maldita sea, que resistencia tiene. Por primera vez, sintió auténtico temor. ¿Cómo iba a soportar eso otra vez? Desde luego, no tenía ningún deseo de hacerlo. Al oír la intención de Sui Tang de marchas, John Hao le preguntó, ¿vas a cenar con nosotros esta noche? No. Sui Tang negó con la cabeza de forma decidida y suspiró, lo único que quiero ahora es volver a mi habitación y descansar como es debido. Cena? Estaba lina hasta los topes. Incluso rebasante. Al ver a Sui Tang con aspecto tan destacado, John Hao se sintió travieso. Mi apetece quedarme en tu dormitorio esta noche. Si pudiera pasar una noche en las habitaciones de los tutors, tendría derecho a presumir ante esas tres bestias durante toda la vida. Aunque monkey no le gustara, no podría hacer nada al respecto. Después de todo, él había dado el primer paso. No. Ante la petición, Sui Tang negó con la cabeza inmediatamente. Aunque vivía en una habitación individual en la residencia de posgrado. Había otras personas viviendo cerca. Y así lo descubrían. Desde luego, no quería que se enterara toda la universidad. John Hao la amenazó, si te niegas, lo gritaré a los cuatro vientos. No te atreverías. Sui Tang se mordió el labio y miró a Jiang Hao con ira. Sin inmutarse, Jiang Hao se encogió de hombres y sonrió. Ahora eres mía. ¿Qué hay de malo en gritarlo? ¿Podrías dejar de decir tonterías? Dijo Sui Tang con voz entrecortada por las lágrimas. Si gritas, ¿cómo voy a poder seguir trabajando aquí? John Hao sonrió. Entonces no trabajas. Yo te mantendré. Sui Tang sintió una olida de calor recorrer su cuerpo, pero siguió haciendo pucheros y negando con la cabeza. No necesito que me mantengas. Puedo mantenerme yo sola. No voy a competir con ellos por llamar la atención. Entonces te mamaré en secreto. John Hao volvió a sonreír. Al menos tienes un poco de conciencia. Sui Tang sonrió feliz. Si ni echas de menos, lo mismo. Estar conectada para ti en cualquier momento. De acuerdo. John Hao asintió con la cabeza, luego se dio la vuelta con una sonrisa y entró en el edificio de oficinas. Toc, toc, toc. John Hao llamó una vez a la puerta del decano. Adelante. Una voz llamó desde dentro. John Hao empujó la puerta y vio a Sun Mingtao, el jefe del departamento de informática, y a Chen Wenming, el jefe del departamento de ingeniería de software, también sentados en la oficina. Menuda reunión. Parecía un interrogatorio a tres bandos. Aun así, demostraba claramente la seriedad con la que el decano Hao y los demás se tomaban esos dos artículos. Buenas noticias. Jiang Hao se dirigió al hombre corpulento que ocupaba el asiento principal y lavaba gafas de montura dorada. Decano, soy Jiang Hao. ¿Quería verme? Sientes primero. El decano Hao asintió con la cabeza y indicó a Jiang Hao que se sentara. Jiang Hao encontró una silla y se sentó, esperando sus preguntas. Al poco tiempo, el director Chen le preguntó a Jiang Hao, ¿escribió usted personalmente los dos artículos que presentó al presidente Hao, investigación sobre las tendencias de desarrollo de la computación en la nube y los macrodatos y estudio de viabilidad sobre las tendencias de desarrollo de los pagos móviles? Al oír esta pregunta, Jiang Hao maldijo interiormente al director Chen por su falta de tacto. Si no los había escrito él mismo, ¿quién más podría haberlo hecho? Los autores originales de estos artículos seguían escondidos en algún rincón perdido, por lo que todos sabían. En ese momento, él era el autor original. Con una sonrisa, respondió al director Chen, ¿ha visto alguna vez artículos como estos? Esta simple pregunta de yo sin palabras al director Chen. No los había visto. Buscando en bases de datos académicas nacionales y internacionales, tampoco había encontrado artículos como estos. Por supuesto, existen otros similares. Pero ninguno contenía los datos exhaustivos que Jiang Hao había presentado. ¿Qué es lo más importante en un artículo? Los datos, naturalmente. El director Sun preguntó entonces, ¿he examinado algunos de los datos citados en su artículo? ¿Cómo los ha obtenido? Jiang Hao se encogió de hombres con una sonrisa. Me temo que no puedo revelarlo, director. Base decir que todos los datos aquí presentados son auténticos y válidos. En el futuro, tanto las aplicaciones de Big Data como los pagos móviles representan industrias emergentes de Internet.
Si aprovechamos este terreno ahora, obtendremos beneficios económicos inconmensurables y mejoraremos la gestión social. Al resto, el director son no pudo sino asentir con la cabeza. Según los datos presentados, así era efectivamente. Solo los pagos móviles reducirían significativamente la carga que supone para el país la impresión de billetes y minimizarían la circulación de moneda falsa. Howdirun pregunto, en tu mensaje, mencionaste que habías completado el plan de estudios y que tenías intención de solicitar la baja. Así es. John lo reconoció directamente, si de yo de asistir a clase, me expulsaron. Es mejor darme de baja formalmente, así preservar mi reputación en cierta medida. Tras escuchar la explicación de Jiang Hao, howdirun asincio levemente. A decir verdad, estos dos artículos tienen más peso académico que la mayoría de las tesis de máster. Incluso ese se presentan en foros académicos nacionales o internacionales, tendrían un impacto considerable. Jiang Hao asincio. Ni lo imagino. Otros que proponen estos conceptos carecen de datos concretos que los respaldan, mientras que yo poseo un marco completo y estadísticas detalladas. Siguiendo mi trayectoria de investigación, no dermos ningún rodeo. Howdirun continuo, tras debatirlo entre varios de nosotros, hemos decidido presentar tu artículo investigación sobre las tendencias de desarrollo de la computación en la nube y los macrodatos para solicitar la creación de un grupo de investigación centrado en la computación en la nube y los macrodatos. Si estás de acuerdo, podemos hacer una excepción para permitir graduar antes de tiempo de tu programa de grado y participar en estos proyectos de investigación. Una vez que se recopilan más datos de investigación, te otorgaremos un certificado de máster y la titulación correspondiente. Los ojos de Jiang Hao se iluminaron y su corazón se llenó de una silenciosa alegría. Solo había buscado obtener una licenciatura, pero ahora tenía al alcance de la mano un título de máster. Con una sonrisa de satisfacción, sugirió, decano Hao, ¿qué le parece esto? Lo entregar toda la tesis. Usted solo tiene que considerarme ahora mi título de licenciatura. Luego, al cabo de un año, volveré para ayudar a completar más datos de investigación y concluir ambos proyectos. Solo entonces me otorgará el título de máster. La tecnología de red actual no ha alcanzado el nivel necesario para una validación exhaustiva. Solo cuando los teléfonos inteligentes se generalicen se podrá corroborar plenamente esta investigación. Al resto, la multitud se quedó atenida. Sin embargo, en su interior, estaban encantados. ¿Qué representaba esta tesis? Fama y fortuna. El director Sun preguntó, ¿poses más datos científicos? Jiang Hao asincio. Si no los tuviera, ¿cómo podría haber esposado un marco lógico tan detallado? A continuación, Jiang Hao comenzó a enumerar los diversos escenarios interconectados que había presenciado en la sociedad futura, junto con las comodidades que aportaban la computación en la nube y los macrodatos. Para Jiang Hao, que procedía del futuro, estos temas eran tan fáciles de discutir como una conversación informal. Pero para aquellos que nunca habían visto tales cosas, o que incluso carecen de mucho pensamiento teórico, sonaba como pura fantasia. Capítulo 42, ¿lo crees o no? Jiang Hao tardó 10 minutos en inculcar estos conceptos. Los tres eruditos profesores estaban completamente atendidos. Después de todo, los conocimientos que describía no se habían materializado, lo cual era bastante sorprendente. Incluso estos tres profesores eruditos necesitaban tiempo para procesarlo. Estaban genuinamente impresionados por los conocimientos de Jiang Hao y admiten su propia insuficiencia. Pronto, el director Sun declaró, decano, estoy dispuesto a admitirlo en nuestro departamento de informática para realizar estudios de posgrado. El director añadió rápidamente, estoy dispuesto a ofrecer la admisión directa en nuestro departamento de software para un programa combinado de máster y doctorado. Los dos directores ahora compiten por él. Al resto, howdirun miró a Jiang Hao y le preguntó, ¿qué opinas? Jiang Hao respondió con mirada firme, siempre que me conceden 2 años sin compromisos, todo lo demás es secundario. En ese momento, ni siquiera un puesto de postdoctorado le resultaba atractivo. Estaba en una carrera contra el tiempo. Howdirun asincio. En cuanto a tu graduación, yo puedo darte una respuesta definitiva, se aprueba la graduación anticipada. En cuanto a los estudios de posgrado, estás de acuerdo, puedo tramitar tu admisión directa. Pero debes participar en este proyecto de investigación. Si puedo disponer de 2 años, perfecto. Si no, prefiero renunciar a los estudios de posgrado. Afirmó Jiang Hao. El director Chun encendió un cigarrillo y le preguntó a Jiang Hao, ¿para qué necesitas 2 años? Ahora, todos querían retener a Jiang Hao en el laboratorio para que estudiara adecuadamente.
La arquitectura lógica y los parámetros de datos de este chico eran realmente novedosos, estaban diciendo saber cuánta más lógica y datos tenía almacenados en su cabeza. Zhang sonrió, mostrando los dientes, ir a Nangang y a Estados Unidos para incursionar en el mercado de valores. El director Sun le dijo a Durán, decano Hao, creo que primero deberíamos enviar a Zhang Hao a estudiar un año de intercambio en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, seguido de otro año en la Universidad de Nueva York. Esto ampliará sus horizontes y consolidará sus conocimientos, lo que contribuirá en gran medida al éxito del proyecto de investigación sobre macrodatos de nuestra universidad. No se puede permitir que un estudiante tan prometido se escape sin que nadie se dé cuenta hay que atarlo antes de dejarlo libre. Al escuchar las palabras del director Sun, el director Chen asintió con la cabeza, me parece que la sugerencia del director Sun es muy constructiva. Es un enfoque excelente para fomentar el talento de nuestra nación. A su regreso, puedo admitirlo directamente en nuestro programa de doctorado. Sentado cerca, Zhang Hao casi es eco a reír. Quien hubiera pensado que, tras renacer, su karma mejoraría tan drásticamente. Incluso lo iban a organizar un intercambio de estudios en el extranjero. Imaginens, ¿qué tipo de karma es este? Sufficient para que cualquiera se pusiera verde de envidia. How Runas volvió hacia Zhang Hao y le preguntó, ¿qué opinas de la propuesta del director Sun? Zhang Hao, muy consciente de las intenciones del trío, sonrió y asintió. No tengo ninguna objeción a la sugerencia del director Sun de via donde via, abordar mis estudios con humildad y dedicación, y volveré para servir en nuestra nación y completar juntos este proyecto de investigación. Lo mejor es mantener la calma por ahora. How Runas asintió. Ya puedes retirarte. Revisaremos minuciosamente tu tesis. En cuanto a tu intercambio en la Universidad de Hong Kong, mañana encargará alguien que se ocupe de los trámites. Solo tienes que esperar noticias en los próximos días. Las cuotas de intercambio de este año ya se habían agotado, y todos los estudiantes habían sido enviados a universidades asociadas. Enviar a Zhang Hao al extranjero ahora supondría reiniciar todo el proceso de solicitud. Al resto, Zhang Hao se levantó y dijo, decano, ese trabajo es ahora totalmente suyo. No tiene nada que ver conmigo. Al oír estas palabras, los tres compartieron una sonrisa cómplice. Un alumno digno de ser enseñado. En cuanto a la tesis de graduación de Zhang Hao, podían redactarla fácilmente por él. Al fin y al cabo, ellos eran los árbitros, la aprobación de la tesis dependía totalmente de su decisión. Al salir de la oficina del decano, Zhang Hao sacó su teléfono y llamó a Erguzi. ¿Ya os habías ido? Erguzi preguntó, ¿está lista la cena? El trío seguía peleándose en la residencia. Una vez que te pica el gusanillo de los videojuegos, no hay quien te per. Mirando atrás a su vida pasada, Zhang Hao había sido igual que ellos. Siempre que tenía tiempo, se pegaba al ordenador. Llegaba con tal fervor que se olvidaba de comer y dormir, viviendo y respirando el juego. Pero una vez pasada la fase de los videojuegos, todo iba bien. Zhang Hao dijo, os esperaré a los tres en la puerta de la escuela. ¿Estás en el campus? Erguzi se quedó boquiabierto por la sorpresa. Zhang Hao apretó los dientes. Con tres traidores entre vosotros que revelan mi paradero, ¿cómo no iba a volver? Erguzi se rió entre dientes. ¿Qué quiere el decano de ti? Lo discutiremos en persona. Zhang Hao no quería malgastar saliva por teléfono. De repente, recordando sus planes para la noche, añadió, y trae mi portátil y el cargador. Con eso, colgó. No tenía intención de volver esa semana, prefería probar algunos trucos nuevos en el hotel. Al fin y al cabo, el Peninsula era un hotel internacional con una línea de internet dedicada y sin cortafuegos, lo que facilitaba el sabotaje. En la escuela, eludar el cortafuegos seguía provocando velocidades lentas. Si solo fuera lento, no importaría mucho. El verdadero problema era que te ecran por completo, eso sería horrible. Muy bien. Erguzi asintió. Incendió un cigarrillo en la puerta de la universidad cuando veo a Monkey cargando con su bolsa del portátil, paseando con Ergo y Tiger a cuestas. ¿Qué quería el decano contigo? Monkey soltó en cuanto vio a Zhang Hao. Zhang Hao sonrió levemente. Han accedido a dejarme graduarme antes de tiempo y me han recomendado para estudios de posgrado en la Universidad de Hong Kong. No me creo que el decano sea tu padre. Monkey negó con la cabeza. Una suerte así solo ha sido una vez en un siglo. Como mínimo, la Universidad de Shanghai no tenía precedentes de hielo. ¿Lo crees o no? Zhang Hao se encogió de hombres con una sonrisa.
El resto, ergo suspiro, maldita si, a mí tampoco me apetisquedarme. ¿Por qué no nos damos de baja los tres? La humiro a Jiang Hawaii luego Sanrio con de caro, podrías hablar al decano para que nos deje graduarnos antes a los tres también? Te levaremos las maletas cuando empieces. ¿Lavar mis maletas? Sí, claro. Jiang Hao negó con la cabeza rotundamente, descartando su idea. Vosotros tres concentros en terminar vuestra carrera como es debido. Cuando lleguéis a las prácticas de cuarto curso, haréis las prácticas en mi empresa. Por ahora, no os preocupéis por nada más. Los tres asintieron, sin atreverse a albergar ideas descabeladas. Entonces, Jiang Hao bromeó deliberadamente con Monkey, ¿dónde está la tutora? Monkey negó con la cabeza, abatido. Ah, no lo mentions. Dice que está agitada después de un día agitado y que no lo apetece ir a ningún sitio. Jiang Hao contuvo la risa. Después de galopar durante más de media hora, estaban bastante agotados. ¿Metro o taxi? Preguntó Guzzi después de caminar un rato. Monkey respondió, ahora es hora punta, el metro estará abarrotado. Vamos en taxi. Tiger sería entre dientes, creo que es mejor el metro. Y si nos encontramos entre dos bombas sexuales. Dogzi replicó, y si nos encontramos entre dos tipos fornidos. He oído que el metro está lleno de pervertidos que se fijan en hombres robustos y de hombres anchos. Tú y mouse encalláis perfectamente en ese perfil. Maldita sea. A tiger así lo revolvió el estómago. Cogemos un taxi después de todo. Capítulo 43, Ascenso en el mundo. Poco después, los cuatro tomaron un taxi de vuelta al Hotel Peninsula, donde se reunieron con Hanton y su grupo en una sala privada de la tercera planta. Jiang Hao presentó a Yang Yiting, Xiaoming y Mahjuang a Guzzi, Tiger y Monkey. Maldita sea, Yang Yiting es preciosa, tan guapa como la veterana Hanton. Tras las presentations, Guzzi le susurró a Jiang Hao. Si Yang Yiting asistiera a su escuela, sin duda sería la cuarta chica más guapa del campus. Pues claro. Jiang Hao le lanzó una mirada. Si no fuera guapa, ¿cómo podría ser mi novia? Guzzi suspiró. Oyala tuviera una hermana menor. Perdit. Jiang Hao sabía exactamente lo que estaba pensando y lo miró con aire. Aunque tuviera una hermana, no sería tuya. Si crees que puedes colaborar en mi familia, te espera una larga espera. Maldita sea. Guzzi maldito entre dientes, sintiéndose agraviado. Este tipo, ¿por qué de repente se ha vuelto tan codicioso y egoísta? Antes no era así. Chicos, ¿de verdad sois tan buenos en las artes marciales? Después de que todos se sentaron, Guzzi le preguntó a Xiaoming con curiosidad. Al resto, Xiaoming le dedicó a Guzzi una sonrisa avergonzada. No estamos mal. Pronto, Jose intervino, ¿puede una persona enfrentarse a 10? Mahjuang negó con la cabeza. No es tan exagerado. Tiger preguntó, ¿leváis armas cuando estéis de servicio? Sí. Xiaoming asintió. Tiger dijo con evidente envidia, después de mis exámenes de acceso a la universidad, estuve a punto de alistarme en la academia militar. Pero durante el examen físico, me dijeron que tenía sobrepeso y destrozaron mi sueño de alistarme. Monkey se hizo eco de su pesar, a mí ni rechazaron por estar demasiado delgado. Xiaoming comentó, oyala pudierais intercambiar vuestro peso. Uno con sobrepeso y otro con bajo peso, juntos, seríais perfectos. Exacto. Asintió Monkey. Hablar de elo solo les hacía llorar. Jiang Hao se dirigió a Monkey y Tiger, si alguno de los dos alcanza el peso estándar, cada uno recibirá un Lamborghini. Una recompensa generosa genera valor. No podía creer que tal incentivo no los motivara. ¿En serios? Monkey y Tiger miraron a Jiang Hao con el rostro radiante de emoción. Este señor no miente. Jiang Hao asintió levemente con la cabeza. Yo. ¿Me darán uno si alcanzo mi peso objetivo? Guzzi así impaciento. Un trato tan bueno no podía ser solo para ellos dos, él también tenía que tener una parte. Jiang Hao miró a Guzzi y dijo, tendrás que tener unos abdominales marcados como los míos. Trato hecho. Guzzi se rió y asintió con la cabeza. Si no fuera porque Yang Yiting y Hantong estaban sentados a ambos lados de Jiang Hao, se habría abalanzado sobre él para darle un abrazo. Este chico es tremendamente generoso. No sabía que esa generosidad provenía de las semillas sembradas en su vida pasada. En medio de las bromas, el camarero comenzó a servir los platos. Justo cuando estaban comiendo, Jiang Hao recibió una llamada de su madre. En cuanto respondió, su Shelly comenzó a quejarse, tienes que controlar a tu padre. Esta tarde ha ido a ver coches y insiste en comprar un Range Rover.
Leva toda la tar dandom la lata. Creo que ha perdido completamente la cabeza. Al arresto, John how serio entre dientes. Ya había visto antes a su padre suplicar el dinero a su madre. Se había puesto completamente a sus pies. No había remedio, las finanzas de la familia estaban firmemente en manos de su madre. No podía conseguir ni un centavo sin humilarse. Dijo, mama, ahí es donde te equivocas. Ahora gano millones al día. Es tan malo que papa conduzca un coche que vale más de 2 millones? Su Shelia se sorprendió, pero respondió, pero sigo siendo un funcionario público. Conducir un coche tan caro provocará chismes a sus espaldas. John how replicó, mientras mi padre no se corrupto, que codalín te do lo que quieren. Una conciencia limpia no temo las sombras. Su Shelia adoptó su tono autoritario, sigo siendo inaceptable. No luder ese dinero. Jang how serio entre dientes, si no lo haces, mañana le transferí 10 millones. Podrá comprarse lo que quiera, incluso varios coches. Su Shelley lo suplicó con sinceridad, tu futuro on es largo. ¿Podrías ser más ahorrativo? El comercio de futuros no garantiza ganancias todos los días. Y así sufres perdidas. John how serio entre dientes y respondió, no te preocupes por eso. Incluso así hay perdidas, el mercado tiene límites diarios de fluctuación de precios. No lo perderás de la noche a la mañana. Y tengo una noticia estupenda, nuestro decano ha aprobado mi graduación anticipada. Y es más, nuestro jefe de departamento me ha admitido directamente como estudiante de posgrado. Pronto me iré a la Universidad de la Ciudad de Hong Kong para continuar mis estudios y el año que viene me trasladaré a la Universidad de Nueva York. ¿En serios? La voz de su Shaoli temblaba de emoción. Su hijo estaba cada día más realizado. ¿Te mentiría sobre algo así? Gij, mi hijo realmente está llegando a lo más alto. Su Shaoli estaba absolutamente encantada. Jiang Hao sonrió con Erbolin, siempre he llegado a lo más alto, ¿no? Sí, sí, sí. Su Shaoli se rió y lo halagó un poco antes de preguntarle, ¿ya has comido? Ahora mismo estoy cenando con unos amigos en un hotel. Hey chicas? Esta era la principal preocupación de su Shaoli. Cada vez que Jiang Hao volvía a casa por vacaciones, ella le preguntaba invariablemente si había encontrado novia en la universidad. Cada vez que él respondía que no, ella se sentía profundamente decepcionada. Un chico tan guapo, ¿cómo era posible que ninguna chica lo persiguiera? En su época, lo habrían arrebatado hace mucho tiempo. Sí. ¿Hay alguna chica que te guste? ¿Qué madre no quería que su hijo encontrara una novia adecuada en la universidad? Incluso antes de que Jiang Hao empezara la universidad, su Shili le recordaba a menudo que, una vez él, además de estudiar mucho, tenía que aprovechar la oportunidad para encontrar una novia que le gustara. Después de todo, las universitarias de aquella época eran más inocentes que las del mundo exterior. Realmente se lanzaban al amor sin precaución alguna. Por desgracia, los estándares de Jiang Hao eran demasiado altos. En cuanto luego, puso sus ojos en la belleza del campus, Hong Kong, pero ella lo rechazó educadamente. Pero eso ya era historia antigua. Jiang Hao se rió entre dientes. Tu hijo es tan guapo y bastante rico, ¿a quien no lo gustaría? No exageraba. Ahora era el epítome de alto, rico y guapo. Si alguna vez lanzaba esa canción que había escrito, sin duda se convertiría en el príncipe azul a los ojos de innumerables chicas. Donde quiera que fuera, es encontraría con un coro de gritos. Seguro así. De acuerdo. Jiang Hao se rió entre dientes. Pensó para sí mismo, que hay que seguir? Ya voy a toda velocidad. No te molestar más. Hablaremos cuando tengas tiempo. De acuerdo, adiós. Al ver que Jiang Hao colgaba, Han Tong preguntó, ¿de verdad te han dado permiso para graduar antes de tiempo? Jiang Hao asintió. Eso es genial, dijo Han Tong con envidia. Ella también deseaba graduarse antes de tiempo. Sin embargo, solo le quedaba un trimestre más antes de poder comenzar sus prácticas. Después de terminar su alegre cena, levo a Tiger Monkey y a los demás de vuelta al campus. Han Tong también se preparó para irse a casa. Como Yang Yiting tenía que volver a Shenyang a la mañana siguiente para tramitar su pasaporte, había tenido la amabilidad de dejar la noche libre para ellos dos. Al principio, estaba bastante segura de poder conseguir el amor incondicional de Jiang Hao. Pero al ver a Yang Yiting, se echó atrás. Esta hermana pequeña no era fácil de manejar. No estaba segura de poder conquistar por completo el corazón de Jiang Hao.
Era mejor encontrar una aliada que enfrentarse a otro rival. Era bastante astuta. Capítulo 44, El Caballero Oscuro. Al regresar a la habitación 1018 con Yang Yiding, sacó varios conjuntos y le sugirió, hermano, pruébatelos. De acuerdo. Jiang Hao asintió. Con la ayuda de Yang Yiding, se puso una impecable camisa blanca, un traje gris caetón con sudales rayas diplomáticas y unos zapatos marrones de cuero Hermes. Caramba! El reflejo en el espejo era aún más elegante. Sin duda, la ropa hace al hombre. Era alto por naturaleza. Y tenía un físico perfectamente proporcionado. Con traje formal, parecía un modelo masculino. Absolutamente esplendido. Exclamó Yang Yiding con los ojos brillantes. Jiang Hao lo comentó a Yang Yiding, parece que voy a necesitar tu ayuda para todas mis futuras compras de ropa. Muy bien. Yang Yiding asintió y sacó otro traje marrón. Ahora pruebe este. La chica ciertamente no había escatimado en compras para él, 4 trajes completos, 4 camisas de seda y 4 pares de zapatos de cuero. Solo después de probárselos todos, Yang Yiding finalmente dijo en paz a Jiang Hao. Después de quitarse la ropa nueva, Jiang Hao se sentó frente a su escritorio y conectó su computadora portátil al cable de red. ¿Cuándo vas a tomarte un descanso? Yang Yiding lo rodeó los hombres con los brazos por detrás y le preguntó con voz suave. Cuando termine lo que estoy haciendo, respondió Jiang Hao. Deberías volver a tu habitación y descansar. De acuerdo. Yang Yiding asintió obedientemente y regresó al dormitorio. Clatter clatter. Jiang Hao procedió a implantar el troyano duku tu en los sistemas bancarios centrales de Little Days, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría, Países Bajos, España, Bélgica, Gran Bear, Dinamarca, Suecia, India, Korea, Seal, Kangaroo Sillyland, Israel, Monkey, Filipinamades, Portugal, Turquía, Nueva Zelanda y Noruega. El tipo era realmente despiadado. En cuestión de minutos, el potente malware logró romper múltiples capas de encriptación en los sitios web de los bancos centrales nacionales. A continuación, Jiang Hao procedió médicamente a violar varios bancos comerciales importantes dentro de estas naciones, iniciando el registro de cuentas virtuales. Esta fue una tarea colosal. Se requirió el registro de un total de 2,500 cuentas. Afortunadamente, todas eran virtuales y solo requerían números arábigos para los nombres de las cuentas. Después de 3 horas completas, finalmente completó el registro de las 2,500 cuentas virtuales. Sin embargo, por muy agitador y arduo que fuera, eso no tenía mucha importancia. A continuación, Jiang Hao comenzó a desviar fondos de las cuentas de estos países en la Reserva Federal, sacando $500 millones de cada institución. Ahora poseía una fortuna de $13,500 millones. Incluso así lo derrocara de forma imprudente, y esa suma lo duraría toda la vida. Maravilloso. Por desgracia, tal hazana solo se podía llevar a cabo una vez. Intentarlo varias veces lo deletaría inevitablemente. Era mejor dejarlo así. En su vida anterior, el grupo de hackers responsable del troyano duku había sido descubierto precisamente cuando intentaban atacar por segunda vez el Banco Central de una nación. En aquel entonces, los sistemas bancarios de más de 50 países de todo el mundo se verán afectados. En cuanto a la cantidad exacta robada, nadie la reveló. Pero sin duda fue considerable. De todos modos, otra persona cargaría con la culpa. Él no tenía nada que ver. Después de derribar estos bancos centrales, Jiang Hao, habiendo legado tan lejos, pasó a atacar al HSBC en Gran Bretaña. En su día, el HSBC fue fundado por un grupo de traficantes de opio. Había amasado su fortuna saqueando los derechos de aduana de la dinastía Qing. Lo más indignante es que no solo se beneficiaron de la riqueza de China, sino que también explotaron descaradamente a las empresas chinas, encarnando la esencia misma de la desvergüenza. Si no era ese banco, ¿cuál debía ser el objetivo? Al fin y al cabo, se trataba de ganancias ilícitas. Después de desviar 1,000 millones de libras esterlinas de las cuentas de la sede central de HSBC en el Reino Unido, blanqueó los fondos a través del Crown Casino de Londres, convirtiéndolos en $1,400 millones depositados en 10 cuentas suizas. Tras ocuparse de HSBC, Jiang Hao sintió que quedaba otro objetivo. Sí, Indonesia. Esa nación que nunca mereció compasión en la estima. 3 masacres históricas de expatriados chinos, con un total de medio millón de vidas. En su vida anterior, Jiang Hao casi se rabia al ver esos espantosos videos y fotografías. Por lo tanto, no se debe perdonar a una nación así. Clatter clatter.
John how se infiltró una vez más en el sistema de la Reserva Federal, desviando 1,000 millones de dólares de las reservas de la cuenta en dólares estadounidenses del Banco de Indonesia. De lo contrario, la rupia indonesia se habría depreciado hasta el punto de no tener ningún valor, ni siquiera tan buena como la rupia india. Maldita sea. Vosotros odiáis a los chinos, ¿verdad? Pues bien, seguid así. Más adelante, utilizar este dinero para comprar los activos de vuestro país a precios de saldo. Las deudas de sangre deben pagarse con sangre. Inmediatamente después, John Hal buscó las cuentas bancarias de los hijos de su harto. Aunque el viejo bastardo estiró la pata el año pasado. Había malversado una fortuna durante su vida. Hay que localizarla y confiscarla. Buscó a los hijos de su harto en internet y luego comenzó a buscar cuentas bancarias por nombre. Este troyano se llamaba Dukutu, que significa leer. Cualquier rastro dejado en internet no tenía ninguna posibilidad frente a su búsqueda casi omnipotente. Después de más de media hora de escaneo, el software de extracción finalmente localizó varias cuentas privadas pertenecientes al viejo Tortuga y a sus hijos en el Zurich Cantonal Bank de Suiza, el NWB Bank de los Países Bajos, el Bank Internacional a Luxembourg y el Austrian Development Bank. Las sumas depositadas en estos cuatro bancos eran realmente considerables, con un total de más de 50,000 millones de dólares estadounidenses. Clatter. John how ajustó los permisos de estas cuentas bancarias y transfirió hasta el último centavo de los 50,000 millones de dólares al American Express Bank de Estados Unidos. A continuación, blanqueó los fondos a través de casinos antes de depositarlos en Pictetsi. Uf. John how soltó un suspiro de satisfacción. Viejo carnicero, he gastado el dinero que malversaste por ti. Luego, yendo hasta el final, John how cerró todas las cuentas bancarias pertenecientes al viejo verdugo y a sus descendientes. Que lo buscan poco a partir de ahora. Buena suerte encontrándolo. Después de eliminar todos los troyanos de los bancos, John how miró la hora, eran casi las 5 de la mañana. Aunque había estado despierto toda la noche, el botín era inmenso. Había hackeado directamente 21,000 millones de dólares estadounidenses. Si este dinero se hiciera público, lo aseguraría un lugar firme entre las 100 personas más ricas del mundo. Y se trataba de dinero contante y sonante. Sin embargo, John how sabía que esas figuras admiradas que desfilaban ante los ojos del público no eran más que un grupo de empleados. Los verdaderamente ricos de este mundo nunca mostraban sus rostros. Después de comprobar 2 veces que no se le hubiera pasado nada por alto, John how apagó el ordenador y volvió al dormitorio, donde Yang Yiting dormía profundamente. Se quitó la ropa, se metió en la cama y apagó la luz antes de acomodarse. Sin embargo, este movimiento despertó a Yang Yiting. ¿Qué hora es? Preguntó Yang Yiting en voz baja. Zhang how la abrazó y respondió, casi las 5. Tengo que estar en el aeropuerto a las 7:30, afirmó Yang Yiting. John how entendió lo que quería decir y esbozó una leve sonrisa. Cuando vuelvas, si necesitas algo, solo tienes que llamarme. Yang Yiting murmuró en señal de asentimiento. Capítulo 45, cada uno en su mejor momento. A las 6:00, Yang Yiting se levantó de la cama, bien alimentado y descansada. Después de hacerse y arreglarse, se despidió de Zhang how con la mano. Zhang how, por su parte, durmió profundamente hasta pasadas las 2 de la tarde. Sacó su móvil de debajo de la almohada, lo encendió y vio varias llamadas perdidas. Una de Erguzi, otra de su padre, otra de Sui Tang, otra de Hanton y otra de Yang Yiting. Papa, ¿qué pasa? Zhang how llamó primero a Zhang Zhenyu. La voz de Zhang Zhenyu rebasaba emoción. Hola, hijo. Papa ha salido esta mañana y ha comprado un Range Rover Negro. Y es impresionante. Cuando se trataba de coches, pocos de los que sabían conducir no les gustaban. Ese verano, después de los exámenes de acceso a la universidad, Zhang how también había hecho un caso de conducción. Pero después de sacarse el carn, nunca volvió a tocar un coche. Ahora, aunque le regalaron uno, no sabría conducir con soltura. Su padre, por otro lado, conduce regularmente para ir al trabajo. Aunque no en nada lujoso, solo en un viejo Audi A6. Al resto, Zhang how se rió entre dientes. A partir de ahora, compra lo que te apetezca. No molestes a mama para que te de dinero, pídamelo a mí. Zhang Zhenyu no lo dudo. Cuando vias a Hong Kong, trim un Rolex. Al mencionar ese reloj, Zhang how bromeó, no culpes a tu hijo por decir esto, pero podríamos apuntar un poco más alto? ¿No valdría un Patek Philippe? Como mínimo, un Audemars Piguet o un Vacheron Constantin serían aceptables. ¿Por qué conformarse con un Rolex?
Rolex ni siquiera figura entre los 10 mejores relojes del mundo. Probablemente su padre ha visto demasiadas películas de Hong Kong, por lo que solo conoce Rolex. El número uno es Patek Philippe, seguido de Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre y Breguet. Jiang Genu Sanrio, entonces conseguimos Patek Philippe. Hecho. Jiang Hao acepto de buen grado. ¿Dónde está mamá? Se ha ido a trabajar esta tarde. Más tarde, tendrás que abrir una cuenta bancaria discretamente. Te transferiré algo de dinero para gastos. Buen chico. Jiang Genu Sanrio radiant. Después de charlar un rato con su padre, Jiang Hao colgó y marcó el número de Hong Kong. Sin embargo, el teléfono indicaba que estaba apagado, probablemente porque estaba en clase. A continuación, llamó a Yang Yiding. Ella respondió rápidamente, con una voz dulce como la miel, hermano, he llegado bien a Shenyang. Jiang Hao respondió, termina pronto y vuelve pronto. Entendido. Dijo Yang Yiding alegremente. Después de intercambiar algunas palabras más, Jiang Hao llamó a Sui Tang. ¿Sigues durmiendo en el hotel? Preguntó Sui Tang sin rodeos nada más contestar. Jiang Hao respondió con un granido antes de preguntar, ¿qué necesitabas? He oído que la academia ha aprobado tu graduación anticipada y ha organizado un intercambio de un año en la Universidad de Hong Kong. ¿Has sobornado a alguien? No. Escribí un trabajo académico que dejó el decano boquiabierto. Se dieron cuenta de que no podían enseñar a un estudiante como yo. ¿En serios? Por supuesto. ¿Cuándo volverás? No voy a volver. Me voy a quedar en un hotel estos días. De acuerdo, entonces. ¿Quieres venir? Bromeo Jiang Hao. Le diversa mucho jugar con Sui Tang. Sui Tang respondió rotundamente, no voy a ir. Jiang Hao sonrió. Hay una recompensa. No voy a ir aunque haya recompensa. Toda esta escapada romántica incluso lo había hecho sentir un ligero temor. ¿No dijiste que podía ir a verte cuando quisiera? Déjame descansar unos días antes de ir a verte. De acuerdo. Jiang Hao no insistió en el tema. Desde luego, ahora no le faltaban mujeres. Esa noche, Hong Kong vendría a hacer compañía. Hay que admitir que ser un hombre rico era maravilloso, cada día era una experiencia diferente. Dica esto, Jiang Hao las apreciaba sinceramente todas. Cien flores en plena floración, cada una radiante a su manera. En lugar de agonizar por las elecciones, prefería tenerlas todas. Después de charlar un rato, Jiang Hao colgó y marcó el número de Erguzi. Erdogu respondió rápidamente. Joder, por fin te has despertado. Jiang Hao preguntó, ¿de qué se trata? Erdogu respondió, mi viejo llamó esta mañana. Se ha puesto en contacto con el vendedor de esa piedra de jadiata en bruto. Están dispuestos a desprenderse de la gran piedra por 4 millones de euros. Si no tienes euros, puedes pagar en renminbi. Serán 6 millones. Jiang Hao se iluminó. Dile tu viejo que pagaremos en euros. Una vez comprada, enviala por avión lo antes posible. Su cuenta en Pictet en Suiza, tenía muchos dólares estadounidenses. Además de más de 10 millones de francos suizos. Conseguir euros era solo cuestión de cambiar algo. De acuerdo. Erguzi respondió antes de preguntar, ¿volverás esta tarde? No voy a volver. Con comida, bebida y mujeres en el hotel, ¿para qué molestarse en volver? Ah, claro. Jiang Hao recordó otra cosa. Los futuros de soja han abierto hoy a 33.26, 74 puntos menos que ayer. Siguiendo tu consejo, los tres acabamos de comprar otros 38 contratos. No tenemos que preocuparnos por eso en los próximos días. Solo hay que esperar a que suba la soja 1. Entendido. Erguzi ese río entre dientes. Llama a tu padre. Tengo cosas que hacer aquí. Dijo Jiang Hao antes de colgar. Luego cogió el teléfono fijo que había junto a la cama y llamó a recepción para pedir algo de comida. Justo cuando Jiang Hao terminó de lavarse, Erguzi volvió a llamar para decir que lo había enviado los datos de la cuenta del vendedor de piedras a través de QQ. Jiang Hao comprobó su QQ en el ordenador, convirtió 5.915 millones de francos suizos en 4 millones de euros utilizando la cuenta proporcionada y transfirió los fondos. Ahora solo quedaba esperar pacientemente que la gran piedra fuera enviada de vuelta al país. Sin embargo, esto llevaría varios días. Como mínimo, habría que esperar a que concluyera la subasta pública de primavera, obtener la documentación de exportación necesaria y luego enviarla directamente por vía aérea a Shanghai. Al caer la tarde, llegó Hong Kong.
Se había puesto en traje de falda de Armani, lo que la hacía en más deslumbrante. Su figura, ya de por sí perfecta, se ve acentuada por el conjunto, que resaltaba cada cabo y contorno a la perfección. Sentada en los brazos de Jiang Hao, Hantong hizo un puchero de reproche, ¿por qué no contestaste al teléfono esta mañana? Estaba durmiendo. ¿No dormiste noche? Jiang Hao asintió. Luego, la rodeó con el brazo, lo que hizo que Hantong se retorciera ligeramente. Jiang Hao le hizo cosquillas cariñosamente en la delicada nariz y le preguntó con una sonrisa, ¿te estás sonrojando? No, es solo una reacción natural. Hantong negó con la cabeza, con aspecto nervioso. Jiang Hao se rió entre dientes, se levantó con ella en brazos y dijo, te correré de esta dolencia. Es casi la hora del desayuno, murmuró Hantong, con las mejillas sonrojadas. Después de curar tu dolencia, comeremos. Te garantizo que funcionará de maravilla. Mientras hablaba, comenzó a tararear una antigua melodía. ¿Qué destino nos aleja de la plataforma del manje? ¿Quién nos alejó del manantial de los melicotoneros en flor? ¿Cuándo nos despediremos del salón de la reina madre? ¿Qué brisa nos arrastró desde el palacio del frío? Capítulo 46, Apertura de cuentas. A la mañana siguiente, Hantong se marchó temprano a clase. Aburrido en la habitación, Jiang Hao bajó a correr. Después de estar encerrado todo el día anterior, necesitaba aire fresco. Tras dar una vuelta por el parque cercano al hotel, Jiang Hao vio el edificio del Citibank al otro lado del río, con su gran logotipo Citi claramente visible. Hoy tenía que abrir varias cuentas bancarias formales. Aunque el Banco Suizo Pictet ofrecia seguridad, Jiang Hao decidió formalizar sus procedimientos de ahorro. Esto le permitiría negociar abiertamente con productos financieros internacionales en la plataforma de Citi. Ganar dinero a nivel nacional no le resultaba muy atractivo. Si iba a obtener beneficios, sería de esos capitalistas extranjeros. Si no cogía su dinero, que le caera un rayo. Después de volver arriba para tomar un abundante desayuno, Jiang Hao llamó a Xiaoming y Majuan, y paró un taxi para dirigirse al Citibank. En el momento en que el trío se bajó, Jiang Hao recibió una llamada de Erguzi. Esta llamada, naturalmente, era para preguntar por las últimas novedades. La fuerte subida de air de los futuros de la soja había reportado al trío otra cuantiosa ganancia. Ahora necesitaban consultar de nuevo a Jiang Hao, esa ir a largo o a corto. Después de responder, Jiang Hao lo indicó a Erguzi que siguiera apostando por el largo sin descanso estos días, y que solo cambiara a posiciones cortas el próximo miércoles. ¿Estás manipulando los precios de los futuros de la soja? Después de escuchar las palabras de Jiang Hao, Erguzi comenzó a sospechar profundamente. Si no estaba manipulando el precio, ¿cómo podía saber su trayectoria? Definitivamente había algo sospechoso aquí. Jiang Hao se rió entre dientes, no preguntes. De todos modos, no te lo dire. Solo sigo mi ejemplo y gana dinero. Saber demasiado no es bueno para ti. Erguzi insistió, ¿puedo acompañarte a cenar esta noche? Jiang Hao se negó rotundamente, tengo asuntos importantes estos días. No me molestes. Una vez que termine la semana que viene, estar libre para salir de fiesta con vosotros todos los días. Pasando el rato con las chicas, ¿Celosa? Por supuesto que lo estoy. Entonces escucha el consejo de papa. Os ricos para que viváis como yo. Que bien papa. Ahora voy a desconectar. Mientras Jiang Hao guardaba el teléfono, Xiaoming le preguntó tímidamente, Jeff, ¿podría enseñarnos a negociar con acciones alguna vez? ¿Os apetece aprender? Jiang Hao sonrió ante la petición. Xiaoming asintió. Hemos dejado nuestros trabajos de reasentamiento. Estamos diciendo aprender más formas de ganar dinero. Jiang Hao asintió con una sonrisa. Dentro de unos días, que Zhang Xuejuan y los demás os enseñan las operaciones más básicas. Si podía enseñarles, sería como ganar dos operadores más, lo cual lo resultaría muy conveniente. De acuerdo. Xiaoming y Majuan asintieron felices. El trío entró en la Torre Citibank, cuyo vestíbulo estaba lujosamente decorado. La gente que iba y venía eran en su mayoría profesionales de cuello blanco con traje de negocios. Jiang Hao y los demás encontraron el ascensor y así dirigieron directamente al departamento comercial de Citibank, en la planta 32. Bienvenidos a Citibank. Al salir del ascensor, dos recepcionistas jóvenes, atractivas y excepcionalmente entusiastas hicieron una reverencia para saludarlos. Basta con ver el personal de este Banco Internacional, de pie la entrada del ascensor para dar la bienvenida a los huéspedes. Realmente tratan a los clientes como a la realeza.
Jiang hao junto las manos y bromeo, celesti ka. Esto provoco no solo que Xiao Ming y Manjuang se echaron a reír. Incluso las dos recepcionistas se echaron a reír, imitándolo, celesti ka. Jiang hao bajo las manos y dijo, por favor, busquen a su gerente comercial. Digital que deseo abrir una cuenta en Citibank por 2,000 millones de dólares estadounidenses. Por supuesto, caballeros. Por favor, síganme. Una recepcionista con una coleta extendió la mano con una sonrisa. Sería una tonta se creerá a Jiang hao. 2,000 millones de dólares, el tipo de cambio actual de 6,844, esos son 13,688 millones de renminbi. ¿Cómo es posible que no tenga una cuenta en un gran banco internacional? Aún así, a juzgar por su vestimenta, se notaba que era un hombre rico. Al fin y al cabo, solo el traje de Caetán y los zapatos de Hermes valían cientos de miles, el equivalente a varios años de su salario. ¿Puedo preguntar su nombre, señor? La recepcionista le preguntó mientras caminaba a su lado. Me llamo Jiang, como el río, y mi nombre es Hao, que significa ilimitado. ¿Cómo se llama usted? Soy Yang Huina. Un nombre que evoca sabiduría y elegancia. Un nombre precioso, sin duda. Yang Huina sonrió y preguntó, ¿a qué se dedica, señor Jiang? Al tráfico de armas. Ji. Yang Huina no pudo evitar taparse la boca con una risita. Este apuesto joven era bastante divertido. ¿De qué te ríes? Preguntó Jiang hao. Yang Huina lo halago, puede que seas el traficante de armas más guapo del mundo. Jiang hao se rió entre dientes y preguntó, ¿te importa si te añado a QQ? Te enseñaré a esperar cuando tenga tiempo. Los ojos de Yang Huina se iluminaron. ¿Con armas de verdad? Exacto. ¿Te apetece? Jiang hao sonrió. Esta chica era refrescante inocente. Claro. Yang Huina asintió con entusiasmo. Mi QQ es 7717. Jiang hao sacó su teléfono y buscó el número, que mostraba el nombre verano de Hada. Menudo nombre. Debía de ser una auténtica Hada. Lo envió una solicitud de amistad y esperó a que ella la confirmara más tarde. No así les permitió llevar teléfonos al trabajo. Pronto, Jiang hao y su grupo entraron en el vestíbulo del banco. La decoración era francamente lujosa, superando con creces los vestíbulos de los cuatro grandes bancos de China. Realmente se sentía como si te dieran la bienvenida a casa. Maldita sea. Si los cuatro grandes no estuvieran respaldados por el Estado, habrían quebrado hace mucho tiempo. Olvidad del entorno, solo su servicio al cliente era suficiente para volver loco. Después de llevarlos a una sala de espera, Yang Huina sonrió. Por favor, tomen asiento. Voy a buscar al gerente. De acuerdo. Jiang hao asintió y tomó asiento. Xiao Ming y Manjuang, sin embargo, permanecieron de pie, rígidos, a su lado. Jiang hao hizo un gesto con la mano. Sentaos, los dos. No hay necesidad de tanta formalidad aquí. Xiao Ming y Manjuang se cenaron a regañadientes cerca de él. Clink, clink, clink. Unos momentos después, Yang Huina llamó a la puerta de una oficina. Dentro había una mujer de unos 30 años, madura, elegante, inteligente y seductora. Adelante. La mujer levantó la vista de su ordenador y dijo. Yang Huina entró y se dirigió a ella, gerente Zhang, hey un tal señor Zhang fuera que dice que tiene 2,000 millones de dólares para abrir una cuenta en nuestro banco. Necesita hablar con alguien del equipo directivo. Al arresto, la mujer se limitó a sonreír levemente. Los chinos pueden exagerar mucho. Pueden hacer que un millón parezca 100 millones. Ella lo sabía muy bien. La mujer era Zhang Yuan, de 30 años. Había completado sus estudios universitarios en la Universidad de Tsinghua antes de conseguir una beca completa para la Universidad de Harvard, lo que le permitió continuar sus estudios en el extranjero. 6 años antes, tras graduarse en la Escuela de Negocios de Harvard, se había incorporado a Citibank. Hace un año, la habían destinado de nuevo a China como directora del Departamento de Negocios, una auténtica profesional de élite.